Don't blink if you blink. Welcome to our show. Today we're also having a wonderful day on this Monday, 28th of April, 2025. Today we'll be playing some The Tower, of course. Okay, that was the police. That was the police. Before we even start my day, because I'm gonna start my day in filming. You know the deal. You know how we do it. I want to see I want to see what people said, because I'm interested in what people said about my guild and how they're finding the. Okay, what I was saying is keep the fetch from. Don't talk how he wants. How about that? How about? How about? Let's keep this positive. Right? Think that's a better idea than currently. I'll talk how I want about that. How about let's keep this positive, right? Like better than currently. The shit is fire. If the no mission should I get 15 cards? Mission will be autoclave. I card. Yep, correct. Same caveat. Event mission. Dude, what era is playing? People douche. People are douche. What the heck? Oh, see, nice. It didn't show up. So say, as long as we're filming, which broke again for some reason, like don't know. See, it sucks because it broke. You're my best friend and your best friend. Okay, good. You're okay. Good. Okay, perfect. Like I'm gonna be told how to talk to my own guild. Yeah, I'm good. I think. Okay, which one? Cool. We're having a pretty good day though. Like we were supposed to work today, but we ended up not working. Good. Don't link is waiting for controversial. And we also having a wonderful day on this 28th April 25 day of election. We got a lot of videos to film, so let's start right away. Don't link is waiting for controversial. We're doing also having a wonderful day on this 28th April 2025. We have a busy day. Look at this. This is the setup. We have these two to do. We have this one to do. We have some chips and some puffs. Right. So we're actually getting the last of the enjoyment of the week. We have a couple of videos to do, so let's get them out of the way, and that's pretty much it. Don't link is waiting for controversial. We're doing also having a wonderful day on this 28/5/25 or 28th April 2025 today. We have a beautiful sunset. We just woke up because we had to work today, so I had to wake up extra early. But you still get a sunset, so at least. My best friend, your best friend. Oh, let's go. Let's go. Sheesh. Not me talking at eternity. Not me referring to myself as you. No. Don't make it waiting. Welcome to the show. Today we're also having a wonderful day on this 28th April 25 day of election. So today we're starting with an intro, but I'm of course talking about the election. So I'll see you guys tonight at like 8, at like 11. But for now, what we're doing is we are actually just enjoying my day. I have a couple of videos to film, so this is always good. This is always cool. And that's pretty much my day. My day's gonna be pretty boring. Not a lot to say. But we have a couple of videos to do, so I think we enjoy that. Anyway, well, guys, take it easy. Yo, there's not a lot to say to intro. We went to see them. We were supposed to work for the government. But okay, so I can add this, I guess. Otherwise, it's gonna be the easiest intro ever. We're supposed to work for the government for the election, but then I was substitutes because I was late to the party. I was late to the party, but I applied 3 weeks ago, so people would jump on the occasion. I know they were hiring less people. However, we still went there. We still got the 9 hours paycheck. That's actually pretty good. 9 hours at $20 something. That's actually pretty good. At the same time, so my father was in a bad mood, so
couldn't really talk to it. But it is still a delicious, nice Monday. A bit worried today because we did lose the archive account and we're working to get it back. So if I get it back, I'm gonna be super happy, and if I don't, well, I'm gonna be super sad. So this is what's going on today on this 28th of April. And I'm gonna be doing a live coverage of the. I could do that, I guess. A live coverage of the election. That could be cool to do. But yeah, so that's pretty much it. Would you guys like to see that? I'm gonna ask you guys, and then I'm gonna post the video after the election and say how I did cover it. Okay, so now, your best friend and my best friend. Do, 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 do. Do, 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 do. Okay, that's good. Good. Now we go on the gaming. Shield and sword. Shield and sword. Shield and crown. Crown and shield. Gucci. I just wanna roly double ranch. I just got my undecided to hold double pants. I just got some ice on my wrist. Do I look better when I dance? You're looking one of something in the trends. I just wanna roly double ranch. I already got some designer to hold double pants. I just got my on my wrist. Do I look better when I dance? I just looking in the trends. Don't link, it's your boy Ink. Welcome to the show. It's doing well to having a wonderful 28th April 2025. Today we are doing a taste test. It's a cool taste test because it's a product that I already tasted, and for some reason I remember not really liking it. So it's actually quite fun because you taste something that you're not sure you like it, and taste it again, and what was wrong with this one in the first place? Oh yeah, I don't like it. I'm an easygoing guy. I'm an easygoing person. So there's more things that I enjoy that I don't enjoy. So for me not to enjoy it, there was really something wrong with it. So we have the cookie crunch. I think we never had it, but I think I had the cookie dough crunch. Not a cookie crunch. Oh, I remember this. It's quite nice. It's room temperature. Now, the cookie in itself, if you look at it, for some reason, some of it is darker, some of it is lighter. I do remember it being crunchy, like almost a rice consistency. Oh, that's good. This is really good. I actually did watch the original video, right? I was complaining that it wasn't tasting like cookies enough. But in the different mentality. It's very odd because it's like a chocolate chip cookies. But way more chocolate chip than cookies. Same feeling, same experience. Same fun. Really good. The cookies are not the tastiest thing ever. They're more for texture. After you do taste them, chocolate is good, smooth, enjoyable. Yeah, it's super good. More chocolate answer. Oh, new gardens, okay. Many garden flats. Oh, there's only 4. Fucking. Hopefully. We have some down the line. But there are only 4 slots. So maybe they're waiting. My prediction is we will get 4 slots in multiple ways to improve it. Improve it in different ways. All depends on a powerful only being guardian. One powerful being. You see how annoying this is? One powerful being, or B, multiple guardian that are not that strong, but still A plus. Okay.
Domly, it's Ibrahim. Welcome to the show. This is Monster having a wonderful day on the 28th April 2025. When I say 25th because I'm excited about today. Today is a great day because we're getting to do some of the election. So we'll see how it goes. Today we're tasting some pop. I usually call it soda, right? And it's written soda. Thank you so much. But someone told me, hey, this is not soda, this is pop. Americans say soda. So I'm gonna tell that biatch. She's actually super nice. She's actually super nice. There you go. She's actually super nice. And this is said soda. So we're having present choice orange soda, right? Bloody see soda itself. Soda is so different, it's so unique that you kind of have this one flavor that you really enjoy. But my personal opinion on soda, it's quite simple, right? You like the gastric effect, you like the extra sugar in it, right? You'll have this flavor that you like, and then you'll be fine with it, right? Because you don't drink it as much as coffee, you don't drink it as much as water. And if you do drink as much as coffee and water, you possibly have already chosen your favorite one. So this soda with the present choice, I'm usually not present choice. But they have this wide variety. However, I don't think that soda is one of those things that needs to be that have that much variety, you know? Ultimately speaking, the syrup is the same consistency, the same concentration of water, of sugar. You see, I'm tired. Then you wake up with a bit of sugar. Technically speaking, it's the same consistency when it comes to, I think, water, the same amount. The syrup is the same. The syrup is different, but the amount of sugar is still the same. Yeah, the flavor is different, but a lot of that is very similar, right? Just like having like a snow cone, right? You enjoy the flavor of the snow cone, you enjoy the snow cone in itself. Never mind, I'm full of shit. This is absolutely delicious. This is absolutely delicious. Very akin to the Orange Crush. Very akin. However, there's a better orange taste. The orange itself, the orange is, I don't need to tell you what it is, but it's a different fruit. It's a very different fruit. So in one extremely cool way, it's not that sweet. It's not bitter. It's very citrusy, right? So you do taste the citrusy. And what is really cool here is like I say, that's kind of like water, so that's A, B. B. You got the citrusy flavor, which is really nice, and it's sweeter than, for example, because there's a lot of citrusy flavor. Sorry. You can see the 7-Up against the Sprite. They have lemon flavor. My favorite. We had Mountain Dew 2 days ago, which was very limeish. So yeah, so it does have a citrusy flavor, but it's in a really nice way. Once again, very similar to the Crush, but because Crush is my go-to when it comes to orange sodas, right? And that's pretty much it. It's actually really good. Strong contender. I don't. It's really good. It's really nice. See, I'm torn. Because of 2 feelings. The very first feeling that I have is would I choose this over a Coca-Cola kind of guy? The answer is no. Why I'm torn is this is really good. This is really fruity. But it's like so. It's complicated because if I was to have like something fruity, I would possibly have juice, right? For me, juice would be good. Juice would be more than enough. But all in all, it's really nice. It's really nice. I would out of the orange, the present choice that we had is the best. If I was looking for a fruity, so that I would go for this one over most of the things that I had. Over soda for sure. But it's not that's my favorite. So fruitiness is possibly my favorite. Overall soda is not my favorite. And for that, again, if I want to have soda, I'll have my favorite. I don't need to have different flavor of soda. That's what I'm trying to say. That's what I'm trying to say. With juice, you'll have like, oh, I love orange juice, oh, I love apple juice. But you won't technically only drink that with soda. We're with soda. Oh, we're a Pepsi family, or we're a Coca-Cola family. So for some reason, this is really weird. And yeah, that's pretty much it. Yes. Hello, it's your boy, Ink, and welcome to Come to our show. Today we want to having a wonderful day on this. Drumroll, please, on this. Why do you get a drum roll for the 28th of April 2025? Because it is election day. That's kind of cool, right? There's also the fact that we are tasting something that is super duper cool. I'm trying to get some time when I play guitar. So I'm trying to make you guys believe that I'm actually quite focused when I'm not. Today we're tasting something that's kind of cool. We're tasting Yum Yums barbecue sauce. So you guys actually saw me taste Yum Yums. This is something that I'm really excited to taste because you guys saw me taste some Yum Yums, which was possibly, well, not possibly, it was exactly the first one was corn pop and the second one was cheddar corn pop. These are 2 Yum Yums that we like. If I'm being completely honest, I do believe there's onion ring, not orange soda. Onion rings, Yum Yum, but I'm not sure they're Yum Yums. I'm not gonna say Yum Yum before Yum Yum becomes something that is annoying. Yum Yum. So they have this new flavor, which is barbecue sauce. I am not a barbecue guy. When it comes to chip, I'm not a barbecue guy. However, it is St. Hubert. It is St. Hubert. So I don't know if it's a limited edition. I don't know if it's something of a collaboration. They've been around since 1959. You know that? I didn't. No, that's not the right restaurant. A tasty and crunchy duo. The same as St. Hubert barbecue sauce. Enjoy the things of St. Hubert barbecue sauce. Everyone loves. A great tasting tradition. Mild watering. Slice and season just the way you like them. Yum Yum chips are made with carefully selected potatoes and cooked to perfection. Following our exclusive and authentic recipe, you'll love them from the very first bites. Yum Yum potato chip have been delighting Quebecers for 3 generations. Now, you guys, I told you guys a story about my love for St. Hubert. It's actually quite simple. It's actually quite. It doesn't take it. What the fuck? It smells like St. Hubert. Wow, it smells like St. Hubert. It's weird because when it comes to roasted chicken, it's right in that first place. So if you guys don't remember the story, I'm going to tell you very quickly. Lachine, I've been living in Lachine. I've been living in the same town, my hometown, since I was a baby. And at the beginning, there was only a couple of restaurants that we would like to go, like McDonald's. And my favorite place was St. Hubert. And it's funny because we had numerous birthday
my father especially, my father-in-law Saint Hubert, and all his birthday was at Saint Hubert. So we would go there quite often. I think I went there like over 50 times in my life. Over 50 times, which is not a lot, but think about it, going to the same restaurant 50 times. They even had a bar there, which was really cool, and then it closed. So the first time I Saint Hubert. Is it my favorite restaurant? No. But it's something that I is akin to my genesis. After I do, more stuff. Oh yeah. That's really good. It's really good. It's really good. It's such a weird mix. Very salty. The flavor itself feels sweet. You do taste the very delicious thick flavor, which is good. The overall sense is nice. Get back with this one. It's quite a nice magic. Quite a nice magic. Hold on. Because it's barbecue enough for you to say it's barbecue, but it's different enough for you to be like, okay, well, this is different. Now, I'll be completely honest, I do have one little problem. I don't remember the taste. I'll be completely honest. Since I closed during the pandemic, which was 2020, I don't really remember what the barbecue sauce tasted like. So, are these delicious? Yes. Is it authentically Saint Mass? I don't know. I'm gonna say most likely. Right? Is this pretty much it? We love guys. Easy. Peace. Golly. Okay. Don't blink, it's your buddy. Welcome to the commercial. Hope you're doing well. Having a wonderful day on this Magic Edition. On this 28th April 25, today is Election Day. So we are gonna be what should I call it? What should I gonna be calling it? We're gonna be covering that, of course. However, we got to need some snacks, some snackaroni, and those snackaroni are Sriracha, Doritos new Sriracha. Chips, limited edition. You guys know me. I get excited. Limited edition. These is really nice. I'm not a Doritos kind of guy. It's also not about me. Give me a sec. There we go. And also know that about me. So of course this is kind of nice. Now, I'm not a super spicy kind of guy. So tangy golden sriracha. Tangy golden. So usually when it comes to golden, I got a couple of foods in mind, like the pineapple. Pineapple is actually a really good choice. Got a nice little smokiness. Love design. The wavy, quite for some reason I'm getting strong Asian inspired. The sauce itself is actually really weird because I know these are pepper. I know which one. I don't know which one. These are clove and garlic, and this is the sauce. So we'll see what it does. We'll see what it gives. First thing, smell taste. Okay. Ooh. That is a really nice taste. There's a really nice smell to it. It's really surprising. Quite floral. Kind of fruity. The first smell I had was kind of pineapple, but then like okay, chilled. Dude, is it you only imagine that you're smelling pineapple? Discover new angles. It bows with a tangy twist on classic sriracha. No, I'm liking this. It smells also a little bit peppery. Let's go. I love the color here. Comes with golden, we love that. Unbelievably nice. Unbelievably nice. These are incredible. My new favorite Doritos. I don't like pepper in general. And you do have this pepper taste, so I'm like off guard. However, the second after you're tasting kind of a sauce, it's a bit garlicky. You're tasting the pepper doesn't have to be. You're tasting the pepper, but just enough time for you to be waiting for the next flavor. And it's spicy, but it's a really nice blend of spices. Oh my god, get these. They're so good. And then I love having because they're quite flavorful. These are the same thing. So yes, they're spicy, but they're quite flavorful. There's a really nice taste. There's a really nice taste of the pepper. It almost, for some reason, tastes smokish, kind of smoky. Maybe I'll substitute it from Third Boy. Smells delicious. It tastes delicious. Really enjoying the flavor here. So the pros, the flavor's nice. The cons, the flavor comes in three ways. So you got the pepper, you gotta get the garlic, and then you got the fire. So I would like something that's more harmonized, if you know what I mean. Another positive, it's actually quite a nice eat. It's a quite complex kind of eat. So it's not spicy. That's not just saying. It's not spicy. Yes, it's spicy, but there's reason to it. There's a reason for its spices, which is unbelievable. Otherwise, it's actually quite nice. I'm not getting a lot of flavor from.
from anything else than the smokiness, the sriracha. Now, my problem with this is I did the same thing with the six is I don't really know the flavor of sriracha. So if sriracha is a bit fruity, I have no clue. If it is, then it's the same exact same experience. If it's not the same experience. I'm really enjoying them. I really think that they taste good. I really think that they're pleasant. I really think that, I'm gonna be completely honest. I think it was another flavor than if it was another chip than Doritos. I don't care. There's a really nice taste with the corn tortilla. It's gonna calm you down. Once we're done, I'm just taste it. Mmm. They're really nice. Yeah, really nice. Such a nice flavor. Such a nice flavor. I'm gonna be completely honest. I hope this is not racially charged, but it does taste like a spicier. I'm gonna be completely honest. I'm getting a strong taste of like a salsa to it. A really strong taste of salsa. It's also odd because to me a salsa is kind of a bit more veggie. So weirdly speaking, let's go really weird. For me a salsa is super nice, but it's also akin to a vegetable juice, right? So you get the more crunchy or the more consistent vegetable juice. So this tastes like it's also spicy. And for a salsa, you could easily put in pineapple. And I don't think the pineapple taste, but there's something sweet in there. I don't know what it is. So my brain will do assumption. Okay, so golden and sweet pineapple. It's really nice. I'm gonna be honest and say this is probably my favorite flavor of Doritos. See, that's the thing, I would eat Doritos every single day. But as far as Doritos go, this is actually really nice. And I don't know if, never mind, I will say because you know. Okay, your size is nice. There you go. Ooh. Don't blink if you're laying. Welcome to the show. Everything wants to have a wonderful day on this. Oh my god, I went for camera. I meant to go for green mirror. Okay, well, fuck. Okay, so a little bit of a behind the scene, I guess. We're not gonna even start. There you go, much better. Mirror, mirror on the wall. Who's the craziest of them all? This guy right here. Don't blink if you're waiting. Welcome to the show. Bloopers. Don't blink if you're waiting. Welcome to the show. Everyone wants to have a wonderful day on this. On this 28th April 25, today we're checking out the brand new event of the tower because it is a Monday 8 o'clock. So we do have a new event. Let's check it out. We're Cherish. We had a new season of the guild yesterday. We have a beautiful, possibly beautiful pie event. This is pie. So we got what? We got the pie with ruler, increased futility voice, increased almost 90%. That's also super good. Pie seal lasts 90%, and super critical chance. So we got the pie. This is the brand new event pie. So we got a tower which is neon pie, right? And you got the background which is a disc. Now, the disc itself, I'm not really sure what it's supposed to look like, and I'm not really sure what would be really, really cool is if the disc would spin. Yeah, so that's basically it. That is basically the event. Wishing you guys luck, wishing you to enjoy. Should be fun. Okay, perfect. I need a big bite. Brand new pie event, guys. Brand new pie event, guys. Let's check it out. Look at this. You guys heard me talk about it already? Play cards. There's already the play cards. Okay. Okay. Let's do the play cards on both. Okay, good. Good. Ouch. Okay, let's do the play cards. So we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. Okay, perfect. Possibly 2 or 3 more events. And now, if you're press the button, launch. Ta-da! Okay, why are you connecting without internet? When both of the other ones are connected with internet. What is actually going on, my dude? What is actually going on, my dude? Yes. Okay, good.
Tumbling, she buying. Visiting malls, having a wonderful day on this 28 April 25. We are quite busy. We have two playthrough the election day, so we're gonna be talking about it a lot, a shit ton, if you will, and you may. So super excited about this. Good. Perfect. I'm sorry, somebody texted me. So let's go with the taste test of the day. Sorry, I'm just overwhelmed. Today we're tasting out something because we're kind of having like not necessarily a party, but we're having a special day of recording the election. So here we go. Here we freaking go. So we have Dryer cookies and cream. So I'm quite nervous about this one. I'm actually quite nervous because Dryer is a bit more fancy ice cream. So the thing with a bit more fancy ice cream is it is not always a good thing. When it's a good thing, it's a great thing. When it's not a good thing, it's not a good thing. You want not necessarily want to go there, but you kind of want a more distinct flavor. You kind of want something that is more. So, for example, right, with Breyers. Breyers is actually quite nice. Breyer was my very first vanilla ice cream with vanilla extract in it. Real vanilla, like, there's no word for it. I thought about goose, vanilla beans. That was my first experience with vanilla beans. So you're kind of expecting like something more, but sometimes it just falls off the mark. However, even if it's falling off the mark, it's still better than the usual ice cream that you're eating, right? So you're not sure what this means, you're not sure how this applies. So then because you're not sure if you like it or not. And if you're not sure, then it can go two ways. I like it, or I don't like it. You know? So that's pretty good. That is pretty good. That is pretty freaking good. Hell yeah. Yeah, let's taste it. Let's taste it. I'm excited, guys. You know I'm excited? Good. Okay. That's not much because we have my marshmallow block, my Mickey's. Actually quite nice. Actually quite nice. Okay. See? That's what I'm talking. Want to hear the simple version of it? When you eat Dryers, you know it can be different. You know it can be different. Different either comes in good or bad. That's all there is to it. My favorite cookies. Oh yeah. Oh yeah. The Oreo is the only company to put hard cookie in ice cream. The cookie is nice. It's nothing spectacular. I thought it's a billion. It's quite nice. There's a good taste in it. Oh no. I'm gonna go ahead and say it's good. The star here. We did ice cream. The cookie and cream is special. The cookie and cream, anything in Oreo. You prefer more cookie, you prefer more stuffing. And this one, it's quite nice. You do get the nice vanilla flavor. You also get some I don't know how to say it in English, but some kind of powdery, some that's like rocky. You know when you go on, okay, let's put it like that. It's like sand. There you go. It's like a big chunk of sand, right? And you need the chocolate. It is nice. There's a really nice harmony in between the vanilla and the sprinkled chocolate, right? So you do taste it. Is it the best thing I've ever had? No. Is it the best creamy cookie and cream ice cream that I've ever had? No. Is it quite good? It's quite good. You're getting what you asked for. You're getting what you bought. You're getting some cookie and cream. It is absolutely, unequivocally, this. It's pretty usual. So the whole fear of this being different in a bad way is unfounded, right? This is exactly what you would expect it to be. Like I said, it's really good. The ice cream is so soft. Also, getting a texture play from it. Yeah, quite nice. Yep. That's my review. Okay.
Don't blink, it's your boy. Welcome to the show, welcome to the video, welcome to another day of making content with your boy, in Vendetta. Of course, today we're doing something special. Today is the 28th April 2025. As you can see, we have our headset on. Why? Today is election day. Okay, this is annoying. Like, what's going on? Because I have a second flyer. Oh, today we're doing a special because it's election day. Now, you guys know that this is not a politics channel. You guys know that we don't do politics. However, we're talking about the channel is talking about not only a historical event, but kind of, you know, something happened today and I want to talk about it, right? So this is akin to what we're trying to do. It isn't a political channel, quote unquote. So this, okay, you know what? Again, it's when you see it on Planet Shit. Let's not treat it as a political thing. Let's treat it as a normal day-to-day event. Let's treat it as, okay, well, today's a special day. Let's check out what it is, right? Which is pretty much DK right here. I'm super excited to be there with you guys. I'm super excited to check it out. So today is the election. Now, I'm not going to be covering the whole election. What I'm going to do is, I'm going to be doing videos. I'm going to be doing videos of both the evening. So what I'll do is, I'll be listening to the coverage of it from somebody else, which is a radio station. And because we're going to be listening to it from the coverage, what's going to happen, for example, when it's going to be this city, or this town, or this, I want to say state, but it's not, okay, states that are finished or your decision or there's updates. I'll be telling you the date, the time of it. Then what we'll do is we'll go in and we'll put all these videos together. So that's pretty much it. Now, there is a specific something. There is a simple, very simple thing. What is kind of I'm going to do it in English and I'm going to do it in French. Just as a respect my roots, right? So my very first political video, my very first political attempt at a video. Once again, it's just a normal day. But it's kind of funny because this technically speaking was my second. Because I started making content a couple months ago. I was playing Devil May Cry 1 and 2. When it was an election. So technically speaking, we were making content in the last election. But I wasn't even making content. I was still only a streamer. I was a faceless content creator, like so many of us, you know. So I don't know if you're gonna like it, but at the same time, see, I'm in a position, a very special position right now. We're in a very, very special position where then if you don't, then if you do, right? If you guys don't like it, then it's something that you're not gonna like. If you guys do like it, then it's content that you did like. If I don't do it, like why did you do it, right? But I'm Canadian. It's not like I'm covering the election in USA. It's not like I'm covering the election in Mexico, right? So that's how I see it. That's how I view things. Ay. Ooh, you're very loose. You're very, very loose. There you go. I need a bit wee. Don't blink. Yes, you blink. Welcome to part number one of welcome to part number one of our election coverage of the 2025, right? So this is just I'm gonna be telling you guys my point of view, very, very thin point of view. I'm gonna tell you my very thin point of view. I'm gonna be telling you I'm gonna be telling you the tool that I'm using to cover it because I don't know enough for me to be like, oh, you're my specialist. But I do know enough for me to be like, okay, well, let's talk about it, right? So I'm not gonna vote. So do you have? Okay, so you see, we're talking about it. Okay. So we're gonna be listening to Radio X. Now, Radio X is a French Canadian radio channel. The reason why we're using the radio channel is because this radio channel is my favorite. It really changed my life in most ways. I'm gonna be doing a small recap because I told this story multiple times already. But small recap wise, it was just a radio that had an opinion. So, oh my god, I have to tell you the whole fucking story really long. Okay, so let's try to recap it. Right? I got a pimple. There you go. I'm gonna do it at the same time as Poppy the Pimple. So, I was broke, didn't have TV, didn't have Wi-Fi, listening to radio. All the radio shows felt somewhat scripted. Felt like you're reading the news versus telling me the news. I don't care if you read the news. I'm gonna tell you a secret, guys. You're telling me the news, you're reading the news. I can also read. I know it's hard to believe. God forsake me. But I can also read, which is, I know, quite impressive. Listen, I put my jeans or my pantalon, what is pantalon in English? I put my underwear from time to time, right? But then I went with Radio X, and I started listening to Radio X, and I was upset because it seemed like people just coming along talking about it, and they were angry, and they were opinionated. So, this is why we're using this, just because of the historical value in my life. I was a kid, a 22-year-old kid, that was too broke, right? And I didn't have an opinion, I didn't have a voice, and those people were my voice. So, is it the perfect place? Is it the perfect option? No. Is it kind of good? Yes. So, basically what I'm going to do is I'm going to be using the tool that we've been using in the past, right? So I'm super excited. Now, this is in French. I'm not going to do it in English because I don't think the coverage will be different. Stats are stats, numbers are numbers, who gives a shit, right? Now, technically speaking, I'm going to be completely honest, this is my very first time. So I don't know how it's going to happen. I don't know what's going to happen, right? If it's from an hour to hour, like, hey, okay, I'm being complex, I'm nervous, this is my first time, right? It's like losing my political, oh my god, losing my political virginity. Losing my political virginity, which is crazy. Holy shit. Okay, so it's like that, right? I don't know how it's gonna happen. In my world, in my perfect world, in my perfect vision of an entity of making political content, I would prefer if they said, okay, well, this state, right? This state would be good. This state voted red, this state voted blue, right? Now, ultimately speaking, I don't know, I have no clue how it's gonna happen, right? I would like it more precise, but I don't know how precise I want it to be. That's what I'm trying to say. My political views, well, technically speaking, I didn't give a shit about the election, to be quite honest. I didn't give a shit about the people representing us. I'm sorry. However, we did watch the debates because I was depressed and I was like looking for something to watch on YouTube. It was a crazy story. If you tell me, are you really watching debates? My answer would have been no. We were depressed, we were watching things on YouTube, and I saw, and I know it's gonna be hard to believe, but it's the truth. I saw on YouTube, it was a political debate on CBC, sorry. CBC something completely different. It's like quite old, but CBC. And the video, I don't know how old it was, I don't know if it was a day old, but it was posted, I think it was like 16 or 17 hours. Like, okay, let's watch this, right? This is today, it's very late in the day, but it's today. So I watched it. So now my point of view. Okay, so we have four main parties. So Carney, Poliev, Blanchette, and Blanchette, which is French. That's not what they call them, Blanchette.
Because I can speak fucking French, right? So I speak French. On a Blanchette, and we have Jagmeet Singh. Okay, in my opinion, I thought Jagmeet Singh was the guy that represented me the best because some of his ID are really good. Some of his the way he talks is really good, right? I'm sorry to say this is going to be extremely racially charged, and I'm sorry. I'm so sorry. Jagmeet Singh, I think he would be one of the see. I'll be completely honest. Out of his party, right, which is the NDP, New Democratic Party. I think there was two people that I really enjoyed from this party. The first was Jack Layton, which was a fucking genius. Nobody gave a fuck about NPD before. He came in, everybody gave a fuck about NPD. They were that close to winning. And since then we had, I think it's 2 or 3 people that were supposed to replace him because he died, sadly, died from a cancer, something like that. But I didn't care. Then we had Jagmeet Singh. And at first I don't care about Jagmeet Singh. Because again, I don't care about the party. And I started to listen to the guy. You know what? I'm like, okay, well, you know what? It's kind of making sense. You know what? I kind of agree with that. I think a lot of what I'm hearing from Jagmeet Singh is, oh, we want a Canadian. So sadly, I think that if Jagmeet Singh was white, I think if he was the picture-perfect Canadian, people would vote for him more. Now, do I think that, okay, so my point of view is a bit complex. Do I think that a Canadian, it has to be Canadian? I prefer Canadian, for sure. Do I think an immigrant could do an amazing party of leaders? Absolutely. So the thing is, I wouldn't have an immigrant that's been there for 4 years. But Jagmeet Singh had been in Canada, I think he grew up here. And he knows the struggle of being a Canadian. He knows the reality of being Canadian, right? In Jagmeet Singh, I had the very strong feeling that he is possibly the best leader we have. Because he's strict, he's just, right? He's strict, he's just. And he could tell people to fuck off. Like, for example, Trump, fuck off. Do I think that Trump deserves fuck off? That's not, we're not talking about American politics, right? So I do like Singh. I really like Singh. My problem with Singh is the party in itself. The party itself has zero experience. They never were elected. So, okay, so the way it works in Canada is there's 2 main parties. There's liberals and conservative, right? And then people are saying, oh, the liberals are spending, and the conservatives are too strict, right? So you kind of, you do 4 years of conservative, and then you do 4 years of liberals, right? And we don't know how that happens, so I don't know about that. Now, the second one is Blanchette. I love Blanchette. I think Blanchette is, actually, Jagmeet Singh and Blanchette are the 2 best, in my opinion. I would be happy with both of them winning. I would be really happy. I would be personally really happy. My preferred version is either Blanchette or Singh, a minority party, so they don't have enough votes to pass laws. But I would like an alliance between Blanchette and Singh. If they could go together, if the 2 parties could go together and then have the majority being, okay, well, for example, right, Jagmeet Singh has 28%, Blanchette has 24%, right? Now together they have 50% of the vote, so they have the monopole of vote, right? Now the thing is with Blanchette is very pro-Quebec, which is good for me, but do I think that he would be pro-Canada? No. And do I think that Blanchette would be able to take care of Canada? No. Do I think that Blanchette would be able to step? I'm going to be completely honest. My main problem is Trump's, because Trump is from the neighborhood country, right? You know, even him today, talking about Mark Carney. We're watching this, right? That's him. I don't think I'm going to make videos like that. I think I'm going to be focusing on that. Yeah. I think I'm going to be listening to that. I think I'm going to be doing that. We had like 2 or 3 hours, I can take care of that, no problem. Orange. Delicious. So Blanchette, I think he's good for us, and I don't think he's good worldwide, globally. Poilievre, I do like him. You see, Poilievre, I like the person, but I don't like the politics. Politically speaking, he's a bit too righteous. He's a bit too like, well, this is my way or the highway. There's no instances of. It's complex. There's no instances of a something to negotiate. My way or the highway. When I say go, and if you're not happy, fuck you, right? Poilievre, you know, it's that's the thing. That's the thing with him. I don't know how it's gonna happen. I don't know if it would be good. Now the reputation that he makes is actually quite good, because you want him that says no, this is my way or the highway for other countries. But then there's gonna be something that's gonna happen with Poilievre that I fear. It's people like, they'll be like, okay, well, you know what, you don't want to work with us, fuck you. And then he's gonna be put aside just because he's an asshole, right? Poilievre is an asshole. Now, when I'm saying that Poilievre is an asshole, am I saying that he's a bad asshole? No. I really do believe that such a thing as a good asshole exists. I really do believe that this exists. However, am I gonna pinpoint the fact that, oh, well, I want him to win. Oh, well, I think he's the man for the action. No. I'm saying that there's such a thing as honest asshole, as good asshole. People are gonna be like, hey, this guy's rude, this guy's tough. See, when I was young, I'm gonna be honest, my father was an asshole. My father, and I love my father, but he was an asshole. He was an asshole. He was strict. He would treat me so much stricter than, he was more righteous than a lot of other parents. I'm like, what the fuck is wrong with that, right? As I grew up, I understood what he wanted, I understood what he was trying to do, and I think it's the right thing to do, but at the same time, I was like, dude, this is an asshole, my father's an asshole, right? But then his righteousness, is being strict, that was what I needed, right? That was the most beneficial thing for me. So yeah. So basically speaking, that's it for Poilievre. It's politics, I'm not really a fan of it, but then I'm afraid of US because they're our neighbors, and Poilievre is the best guy to say fuck you to Trump, right? And again, it does seem like every single time I'm supposed to say fuck to Trump, but it's not that. Trump is a see weakness. Look at how he treated Trudeau. He treated him like garbage, like a puppy, right? Now, last one, Carney. Carney, I'm not pro Carney. I don't like Carney. I think Carney in himself, I don't really know the guy. I think he's okay. I think he's a better choice. Okay, here I am with Carney. Do I think that Carney is a good candidate? No. Do I think he's better than Justin Trudeau? Yes. My problem with Carney is he's saying that, oh, I'm a liberal, which is the part that we had. We're having the results. I'm going to be doing a full coverage. Okay, so fast. Carney, he's liberal. I don't mind liberal, but they do spend a lot. And right now we have 10 years of spending with no care. So we need to put money back in our coffin. And I know it's not a good word to use coffin, but it's in the vault. I guess the vault is actually a really good. It's a really good. Did you say to move the tower?
Duration, bonus, okay. Cooldown. Let's do cooldown. No, okay. Good, okay, perfect. So lastly, Carney. The literals. I think Carney would be a good president. I don't want it to be literals. Carney, my father said something that was really smart. Carney tells us that it's gonna be different. Carney tells us that E is gonna be the one out of the bunch that's gonna do everything differently. However, he's using the same people, he has the same team. So how different can you be when your team is the exact same way? And that's pretty much it. Don't link is welcome to another video controversial. I'm doing having a wonderful day. Today I'm coming in with an announcement. I had dude, this is a I know people won't care as today. I know this is a stupid video to do because it's only today. But I have to make an announcement and it's a big announcement. I was supposed to do videos today. I had content planned for today. Fuck my content, fuck my videos. I want to do coverage of the election. I didn't want to do it. I didn't want to do it. I thought it was stupid to do, but you know what? It's a great thing to do. It's a really good thing to do. So that's pretty much it. That is pretty much it. Anyway, love you guys. Take it easy. Peace. Holy shit, that was the worst announcement ever made. I want to cover election today. It's election day. We're listening to the election. You see how nervous I am because it's my first time, and I know my survival that I give them tomorrow is not gonna change. But I know if I'm doing this tomorrow, they're gonna give a shit, and I want to be there to react to it, right? So there you go. Today, no video, personal video. There's gonna be a lot of content. A lot of content. That's pretty much it. So super excited to see what's going on. So super excited to see where this leads us. If this leads us to something that's positive, it leads us to something that's positive. If it leads us to something negative, it leads us to something negative. I don't mind either way. I try to cover it, right? Okay. Choo 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 choo. Where did I go wrong? I lost a friend. Go wrong. Ow! I saved a life. Where did I go wrong? Je te rapidement encore une fois les résultats, mais c'est très préliminaire, c'est bien en avance. Là. 21 pour les libéraux, 11 pour les conservateurs, 1 pour le socialiste. Mais il n'y a pas énormément de résultats récemment qui sont sortis de ce côté-là. On va aller sur la route, nous autres, parce qu'on a envoyé une forme, bien sûr, pour aller faire le tour des rassemblements de ce soir, ici du côté de la rive nord. On a le chum Gary, en gros, qui pousse les bureaux chez les bloquistes. C'est ça, Gary? J'ai commencé la soirée avec des bloquistes. C'est au centre de gare, c'est sur la rue Saint-Vallier. Je me suis dit que j'allais prendre la bière plus tôt là, du côté du bloc. Et le palier, je l'ai remporté. En fait, il y a plusieurs tables comme ça de bloquistes convaincus qui ont déjà commencé à suivre les élections à partir de l'écran géant qui est sur place. Puis il y a des rabais sur les bières québécoises. Ça va être centre-ville de Québec. Tom Blink is buying. Welcome to the show. Because you guys are doing well. For having a wonderful day on this 28th April 2025. I know you're listening to this. So look what we have: chips, soda, chocolate, and ice cream. What is the celebration? Well, guess what? This is a brand new thing. I am so excited to do it. Guys, I'm gonna install myself. We're playing a tower, by the way, which is nothing new. As you guys are trying to know me by now. I really hope. Otherwise, what's going on, people? What is going on? So today, why am I so excited? What are we doing right now? Well, actually quite simple. We're covering the election. So I had videos planned. I wasn't planning to do it. I wasn't planning to follow the election or to I wasn't really planning to cover the election. But you know what? It only happened once every 4 years or twice every 5 years, which is provincial and federal. So I want to cover it. Now, this is going to be a special coverage. We're not going to be reacting to everything else. We're not going to be reacting. What I'm going to do is I'm going to listen to it in the background. And then if there's something that's interesting to me, it's interesting to me. We'll talk about it. If there's nothing interesting, we don't talk about it. Now, there is a little bit of a caveat. Well, there's a couple caveats. One is the tower. Another one would be another tower playthrough plus this one. Hell yeah. So we're playing a lot of the tower, which is great. One of my favorite games. It's not my favorite game. Well, not my favorite game because we lost that account to Arknights. Well, for now, we'll possibly get it tomorrow or the day after. But it might be finished for Arknights. So the caveat is we're gonna be listening to it in French. I got a preferred radio station. I refuse to listen to anybody else because they're my station. I'm a loyal guy in life. I'm a very loyal guy in life. I don't like stepping on people. I don't like I enjoy MySpace. I enjoy MySpace, but I enjoy people that are in my space. And loyalty is to me super important. So they've been in my life for a while. They've been in my life for a long ass period of time. They've been with me since the beginning of the apartments, which is 2012. So yeah, so this is really important to me. So what I'm gonna be doing is listening to them. Once again, it's in French, so you have to forgive me for it being in French. Also, I am French, so kind of normal. But just a normal coverage.
You listen to it. You listen to it. If it's something that's interesting, I'll mention it. Don't worry. You have my word. Now, what I'm gonna do is I'm gonna be accidentally listening to it. I'm gonna be posting clips on YouTube and on TikTok. Currently it is 8:51. It should be ending at. It should be ending at 11. That's Legault. That's our prime minister. Yeah. So we're playing three tennis tower. All three phones are charging. That's pretty much it. They started up. What I love about them, and I mentioned this before, but what I love about Pazzo X is they're. I have this pimple here that really bothering me. You have this almost classical, and I know it's wrong to say, but that's how I view it. This almost classical garbage radio. So when I started listening to radio, okay, here it is. As a kid, I was listening to radio, right? And I would listen to music radio, so Music Plus, MTV, right, type things. And then my father was listening to news radio. When I went to the apartment, I was broke. I wanted to do my father, so I had radio, which was free. And the radio being free, I was like, you know what? Let's listen to A, B, and C, and D, and E, and whatever the fuck you want to call it, right? Let's listen to that, right? But then the truth hit us. What is the truth? It felt fake. It felt like they read the news, not told me, and I can read too. Then they told me a story. And they would take something that nobody else talked about. I remember one of my first day, I think it was day number 3. There was a news, and I know it's so fucking stupid, but that's the truth. The third day or the fourth day, I don't know. Don't ask me. That was guys. I was 21 years old. That was 11 years ago. That was 2014. What the fuck? And we were talking about how there was a sport. I don't remember what sport. They were talking about hot dogs, right? And they raised the price from hot dogs from $2 a hot dog to $3 a hot dog. And then they didn't. I was talking about it, right? And to me, it wasn't that important. I don't care about the price of hot dog. I don't care about going to the sport because I don't listen to sports. However, there was this guy who he was a public figure, and he said, "Yo, this is expensive." I was like, you know what? He's right. He's right. I don't care about what he's talking about, but he's right. I can agree with the point he's making, right? So that's what it is. That's how we discovered this channel. And we started listening. When Mon Ames is like, there's a lot of people. Now, I was obsessed with it. I used to listen to it on a daily basis, but more than that, this is bad, guys. This is really, really bad. I used to listen to it, and I would like. There was a show that I didn't like. So from 10 to 12, I didn't like the show, and from 3 to 7, I didn't like the show. After that, we would do a recap of the day. So I would sleep from 10 to 12, and I would sleep from 3 to 7. Yeah. And then at night, I would wake up and listen to something that I've already heard. But I was playing video games, I was playing emulators, I was playing Pokemon emulators, fan games. It was really good. It was really fun. It was really, really fun. There you go. They're saying that one of the politicians knocked 4,500 doors to invite them. I think it's liberals. I really like those guys. And then what happened is, I thought about this before, now this is not important. This is still early on. What happened with this radio station, which I really, really don't like, is I was a fan of it, but they didn't get big numbers, right? So, okay, so you want me to be honest with you? And again, this is not a sexist thing. This is not a sexist thing. This is furthest from it being a sexist thing as I can get. A lot of people that are going to be listening to radio are people that are going to be working in shops, they'll be truckers, and it's kind of more, I think it's more men than women, right? So they had a bigger, or perhaps they only had a bigger male demographic, right? So there was this guy called Jean-Charles Lajoie, and Jean-Charles Lajoie, really popular, really, really popular. And then he was doing the sports, and then they thought the sports was the 4 hours, which I told you I didn't like. It was from 2 to 7, and they saw that he was doing more the most views, so they transformed it to a sport radio, which didn't work. It didn't work. But it's actually why it sucks, because they taught him everything he knew about radio. They welcomed him like a family member, and he knew that if it worked, he would be in charge of the radio station. And it happened for 4 years, for 5 years. They changed people, they changed show, they started doing soccer, they started doing golf. They were doing golf. And then they went back to it. And they went back to it, and I think it's 2021. It was too late. It was too late. It was too late. And then, yeah, that's pretty much it. Let's buy the pass. Check my story in brain. So he said if Poliev lose, he won't. If Poliev lose, he won't be doing something good. He will leave. What? 4-1, majority wise. They're talking about like green belt scandal, which I don't know what it is. Oh, I didn't even buy a card here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais Pierre Poliev was absent before the election. Say smart. The thing is, he's still a mean guy. He was known as a mean guy, and he's still a mean guy. Well, he's still seen as a mean guy. You know what the fuck you just said? Skating ice. Ice time. So this is when they're talking about like a Canadian player of hockey because he loves hockey. And it's like time on ice. This is the time he played. This is the amount of minutes he played that game. They were saying that. See?
See what they're saying? They're saying that Polyev, just like he cares about it, he doesn't care about. They're saying that the candidacy is not important. The party is the most important part. J'ajoute quelqu'un d'autre, je vais aller micro. J'ajoute quelqu'un d'autre. Dom Moret se joint à nous aussi. En plus, je sais que Dom avait des questions pour toi, Denis. Je vais essayer de parler, là. Il y avait So this is another guy that's one of the presentators. They said thank you for analyzing. He said it's too. So right now the problem is it's too early. They're still counting the votes. For Polyev to have, oh, you need 65 to be good. He needs Ford. Avec Tyneke en plus, ben oui, en public. Rappelons les résultats, là. Doug Ford, c'est 80 sièges sur 124. Doug Ford is the important political figure in Canada. Not in Quebec, but in Canada, yes. Like, I think he's yeah, he is from Ontario. Ontario is a state in itself. L'Ontario ou Canada? Caroline a appuyé publiquement Pierre Poilievre. Oui. Nonobstant ça, on parle encore de Ford. Exact. Ça, je te dirais que dans le post-mortem qu'on fera sur les conservateurs, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de communication, il y a eu des erreurs de casting, tu l'as dit, mal entouré, et on adore sa femme, sauf qu'à un moment donné, on a l'impression que c'était la tournée du mariage de Pierre Poilievre, là, je veux dire... They're saying that Polyev, his wife, is a bit too... She's a bit too involved. Et l'autre élément, c'est l'approche de Donald. Regardez ce qui se passe en Atlantique. They're saying Donald... Ici, les libéraux fédéraux sont en avance, ça donne le ton pour le reste du pays. Et puis, la seule chose que je donnerais aux conservateurs, c'est que malheureusement, à cause de l'Atlanta en Colombie-Britannique, There was a... Oh my god. peut-être une incidence locale sur la sécurité. Something happened in British Columbia. L'Alberta va être encore plus fort, la Saskatchewan est encore plus fort. Écoute, Harper a gagné 49%. So play the tower at the Il same n'a time. pas fait une mauvaise campagne, sauf qu'il pensait toujours que Trudeau était en face de lui. Il n'a pas su s'ajuster. They're saying that Polyev was a bit more on the defensive than a prime minister. I could say the same thing about Singh, though. Le gros show à Toronto. On le savait depuis 2 semaines que Donald Trump ferait son annonce. La pancarte dehors sur le stage dans le gazon avec les tarifs, on le savait, on connaissait la date. Les gens étaient c'est ça, on connaissait cette date-là. Mais les communications au Parti conservateur... Santy Bear, chips, yum yum. Cet événement-là, 2 jours avant ou 2 jours après, résultat dans Toronto Sun et dans le Star à Toronto, aucune photo du câlin de Caroline avec Pierre. Aucune. Avec du Donald avec la petite pancarte, par exemple. So they're saying that when Donald Trump put in the tariff, Polyev did an outing with it, in the end of the opinion. But the opinion was so boring that he was the only one out of the 4 to not get a coverage for it. Like, do you want another light? We'll see how it feels at the end. Yum yum chip, let's go. We're taking some Twitch clip, putting some YouTube and TikTok. J'étais à Ottawa tellement longtemps. Moi, j'étais là brièvement en 93 avec Alan Rock. Ma famille a été du côté de mon grand-père, très très proche de chrétiens. La vieille gang de Shawinigan. Okay. Et les proches... Comment c'est ça? C'est un ancien de Trois-Rivières qui appuyait un gars de Shawinigan. Je suis de Shawinigan, moi je suis de Saint-Marc, oui. Mais quand tu regardes le premier gouvernement de Jean Chrétien, là, avec Paul Martin en 93, ça c'est un gouvernement qui a été salué avec la rigueur. They're saying that Carney has a lot of support from other political members. Par la suite, oui, il y a eu les shenanigans, puis par la suite la chicane avec Paul Martin. Mais restons-en en 93. L'autre, tu as une alliance, puis corrige-moi, je sais que tu as encore beaucoup d'antennes, Denis. Tu as une alliance entre les adultes sous Trudeau, entre autres Botts qui est revenu, mais Botts qui était parti à un moment donné. Sur Let's talk about politics from 20 years ago. Raisonnable de chrétiens. Et dans cette campagne-là, l'analyse a posteriori qu'on en fera, c'est Jean Chrétien, c'est l'éminence grise, c'est le parrain de cette campagne. Ce que tu dis est tellement important, ça explique pourquoi Carney est en avance et que Pierre Poilievre va perdre. Tout à fait. Parce que c'est du génie, ça. Dans la vie, c'est ça. Le meilleur discours de Carney, quand tu as gagné, c'est Jean Chrétien 91 qui l'a fait. Totalement. Deuxièmement, moi en 89... They're saying that because this guy has the same mentality of winners. Okay. Okay, so what's going on is they're talking about how, since he has the same opinion as people that really won, people can get behind him because they're not getting behind him. They're getting behind the idea of people that won. And the problem with that is Carney. They talk about Carney. Carney is a liberal, and a liberal. Once again, I told you guys before. Most of the time, it's either the conservatives that are going to win or the liberals. It's always between those two. Understand? Donc, Poilievre a perdu, pas nécessairement aux mains, on verra, mais tout indique que, et ça se dirige vers ça, il n'y aura pas de majorité conservatrice à moins que, il aura perdu non seulement aux mains de Carney, mais aux mains de son propre orgueil. You say that Polyev is not willing to look at what is... Okay. Okay, that's actually quite interesting. I understand what he's trying to do. Il y a des candidats, il y a des députés dans la région de Québec, à qui Poilievre n'a pas parlé depuis plusieurs années. Parce qu'ils ont pris pour Charest depuis la course de Charest, c'est 2 ans, il y a 2 ans, ça Okay, so this is kind of cool. You're saying Carney, his biggest strength is he's looking at the bigger picture of his party. Dominique Vien, là, c'est une ancienne ministre provinciale. I think compared to Polyev was willing to say, hey, this is my party, I'm in charge. What says goes. People are afraid of that. Ça fait bon flop à peu près. Oui, t'as raison. Donc, c'est la Bernère de 2025. Il la sort pas. On est obligé, tu le sais, donc quasiment de la torturer, de la faire sortir. I love watching this. I love watching this. Such a good time.
si on fait pas ça comme ils veulent, vous n'aurez jamais accès. Mais tu sais qu'ils ont profité de la division du vote de gauche, et là, c'est le contraire. Et là, de gauche est en bloc. Je vais ajouter à ce que Dom dit, puis je pose une question à Donald. Donald a plus d'expérience ici dans la région. Souvent, je trouve ça bizarre, là, mais apparemment, la région Rive-Nord, Rive-Sud, on est pas mal ensemble, mais il y a une coupure, on dit, qui se fait beaucoup, surtout provincial. Au fédéral, c'est-tu de la. Oui, en effet. Mais au fédéral, est-ce que c'est la même manière? Parce que je trouvais ça bizarre que le rassemblement, où on a parlé But now, what am I? I'm not talking because it's not interesting. So, what I'm talking about is specific region, the reason why they're voting. Let's take a walk. Okay. What they're talking about is, like, for example, this region, historically speaking, is bleeds red. When they say that bleeds red, it means they're voting liberal. Let's say bleeds blue, it means that it's voting conservative. Now we're asking the guy who's covering the region, why are you voting blue? Why are you bleeding blue? You guys have no clue. I'm gonna repeat myself. If you're not happy, fuck you. This is not planned. This is not planned. I'm not gonna watch this. Like, you crazy? I have no plan today. But okay, the truth. Good video too. It's a good video too. Poilievre aurait dû s'imposer très rapidement comme premier ministre en attente. Moi, quand j'ai vu Doug Ford avec la calotte Canada's Not for Sale, ça aurait dû être Poilievre. Poilievre aurait dû aller à Washington. Poilievre aurait dü rencontrer même Donald Trump pour se positionner. Donc, I think what they're saying. What the heck, c'est pas grave. What the heck, bro? What the heck? So, quick. What they're saying is, Doug Ford, which is again one of the important figures of English Canadian, or okay, so when I say English Canadian, we're the weird ones. We're the French Canadians, so we're a very small percentile of Canada. There's more English people than French people, right? That's a fact. What he's saying is basically that. Okay, so what I'm saying is Doug Ford is an important part of the English-speaking Canada, but the English-speaking Canada is majority. And now what they're saying in them is that Doug Ford did more versus Trump's tariff than Poilievre did, and it made Poilievre look weak. So the truth, I'm gonna do it quickly because that was interesting. I have no plan, but I wanted to cover this with one single video. So I'm listening to this when I'm making my other videos, and I'm like, fuck my other video. This is way more interesting. There you go. That's the truth. Now we need notes. Authenticity is important. They're right. I love this because who else is gonna talk about that? It's garbage radio. It's trash TV at its finest. Yeah. Oh, fuck. Holy shit, guys. So now they're saying that Doug Ford, they're repeating themselves, but it's interesting. They're saying that Doug Ford, by doing that, what they're trying to say is Doug Ford doing that looked more like a leader than he did. On one note. On the other note, it's horrible. Because on the other note, it does feel that Doug went in and that Poilievre was following. And it's not important that who went first, it doesn't matter. What matters is you're from the same party. So in the perfect world, you're going either together or you're talking together. Now, because they didn't go together, it does seem like there's two separate. It's not a united party. They're predicting a one from the Liberals. Of course. So they're saying their prediction for who's gonna win, and the guys saying chill a little bit, give a chance to everybody to. That's true. They're saying, oh, I'm predicting X, Y, Z. And this other guy says, no, guys, it's 9 o'clock. Chill. I love this radio, dude. I swear to God, you guys, please believe me. I wasn't planning on doing this. I wasn't planning on it. For the 10th day. I think I have a couple of videos to do, right? Right, so I was listening to this in the background because I was talking about it after that. I was like, fuck this, you're gonna be regretting it if you didn't. It's weird. I have a lot of regrets when it comes to the video. I have a lot of regrets. For example, there's shit that I want to film that I didn't film. Right? And I feel bad about it. This is my biggest regret when it comes to making videos. It's not what I do, it's not what I say. I don't give a fuck what I do. I don't give a fuck what I say. Okay, you had a chance to cover this and you didn't. You know what? This is what I said. They're saying that they're from the left. They think I'm the people. I love that. That's what I don't like. It's about 1955. Who the fuck cares? Who's still alive? My father was 58. My mom was 58. You're 67. You're 70 years old. Who's left? That's not true. But about a very small portion of the population. Oh, okay. Never mind. My mistake. Okay. So talk about referendum, which is separating Quebec from Canada. My apologies. Well, my apologies because we didn't have one in 19 years.
Now this this is complex. Okay. So we're talking about right now, talking about the reality of being Quebec, right? And talking about how we view this as Quebecer. This is our identity. This is our roots. We're French Canadian. So the weirdest thing with French Canadian, myself included, is it's pride. It's really a pride. When you ask me what's your nationality, my answer should be Canadian. But I'm saying Quebecois, which is French Canadian, right? So they're talking about being French Canadian, which in this right now it's not necessarily the place because we're covering Canadian election, right? However, this is classic Quebec. This is classic French Canadian. This is classic French Canadian. No matter what French Canadian media you're listening to, don't mention the reality of being Quebecers. Understand? So yeah, that's what I'm trying to say. They're still saying that Carney is good because people like the liberals. See, that's what I love what they said. I like that. That's what I love. I don't consider myself a liberal, but what they're saying right now is because I'm so glad that it's not too warm. What they're saying right now is people still dream about the liberal, the good years, the golden years of the liberals. But what they're saying is because we've never had golden years. Exact. Puis Denis, tu te souviens, t'es à Ottawa, tu connais ces gens-là. Eddie Goldenberg, souviens-toi, ça a commencé quand? Ça a commencé quand Eddie Goldenberg, Patrice Roy, est allé dire Goldenberg, l'ancien chef de cabinet chrétien, que Trudeau doit partir. Ça, c'est inusité. Goldenberg, c'est pas une figure médiatique, mais ça demeure quand même quelqu'un de très respecté, même s'il est plus très actif dans le parti. À partir de ce moment-là, Trudeau a vacillé, il n'a pas démissionné tout de suite, mais t'as vu vraiment suivre les adultes du Parti libéral en coulisses pour le tasser et placer Carney. J'ai-tu raison, Denis? T'as pas tort, mais je te dirais encore pire que ça. Moi, je pense que ce que... They're saying that they think that Carney would be a better leader than Justin, and I think that they're saying that Justin, like, quitting wasn't his choice. It was behind the scene. They kind of pushed him aside, say, hey, he's a better leader than you. Mais je te dirais que c'est vraiment Jean Chrétien parce que le fameux livre rouge de 1993, oui, je le sors. Et écoute, j'aurais toutes les raisons de maudit parce que autant on a manqué de respect envers les électeurs parce que ni Carney ni Poilievre n'ont pas été foutus de nous donner un code financier avant le débat. See, they didn't mention Blanchette once. They mentioned Jackie Singh once. Pensez-vous qu'on va lire un code financier des Là, je vais différer, Denis, le livre rouge, là, il y avait une rigueur budgétaire là-dedans. So they're talking about the Red Book, which is the financial plan of the... When they come in power, a party has to give a Red Book. That Red Book is, okay, well, this is how we're planning to spend taxes. This is our plan for taxes. So for example, your taxes, you know that you're getting 100 million per year for taxes. Okay? So you're getting 100 million per year for taxes. About 74% of that is up to you to, it's not up to you, sorry. It's already planned. So we're talking about paying police officer, firemen, hospital, giving convention, giving a budget to schools, right? And then you got 26 million that's left, and you say, okay, well, what are you going to do with that money? That's a Red Book. Right, 144 hours. I have 44 hours before I can swim again. 44 hours, that's not a lot. But it's a lot because it's going so slow. I'm doing 5 or 6 hours per day. Moi, ce qui m'inquiète cependant en politique, c'est que autant, puis du côté du Brexit, ça a passé parce que vous avez une dichotomie entre le rural et puis les villes. Regardez ce qui se passe du côté d'Ottawa, puis ça m'inquiète. Parce que autant vous avez, peu importe le dossier, une réalité différente des régions plutôt que des villes. That's good. We're talking about the suburb versus city. How is the perception of politics and how different it is. Est-ce que le Canada va être plus déchiré que jamais suite à cette élection-ci? Parce que Est et Ouest, assurément, ça c'est pas nouveau. Je pense que déjà va être encore plus marqué. Mais jeunes, vieux, hommes, femmes, région, ville. Lâchez les vieux, là. Non. J'ai été député de 41 associations. They're saying there's going to be some dividends. And then say, yeah, this is old school. Said, leave the old school. Je pense juste des chiffres. Non, regarde les intentions de vote, il y a une coupure. 11 votes en Alberta. Preston Manning, juste une affaire. Preston Manning avait déclaré dans le Globe and Mail, un vote pour les libéraux, Carney est un vote pour la sécession de l'Ouest. Il le répète en Preston Manning est présent. They're saying Carney is going to be working for the West and not for the... Carney's going to be working for the East and not the West. We're West. Puis écoute, Pierre avait raison sur le pipeline. Ces affaires-là. Alors, si on est capable d'établir un résultat de péréquation pour ceux qui reçoivent, vous allez voir dans business. Et puis si vous avez plus de députés de Saskatchewan et d'Alberta qui votent libéral... See, I'm getting clips of 4:38 seconds. That is 15. That's 13? That is 13? That's 13. Nous, on est a rebel with a cause. Pas eux autres. They're a rebel with money. Oh. They're a rebel with oil. They're talking about how some of these places in Canada have more chances because they have more resources. Of course. Saying it adds the balance, of course. Ooh. They're saying Trump's gonna fuck us right away. That's what they said. I swear to God. Qu'est-ce que ça veut dire, son message? Son message, il va dire, ça fait 100 jours que je suis là, j'ai imposé les tarifs, les pays m'appellent, le Japon m'appelle, vous allez voir comment c'est extraordinaire. Puis là, il va nous fourrer parce qu'il veut que toutes les pièces automobiles du Canada aillent aux États-Unis. Et malheureusement, Trump
a provoqué aussi la victoire et a créé les référendums. Parce que si tu fermé sa gueule, même cette semaine, on serait ailleurs. Ça aiderait Poilievre. C'est ça, je parlais tantôt, Dominique, avant que tu arrives, que comment se sent un conservateur québécois et canadien devant Trump? Parce qu'il y en a qui l'aiment beaucoup, il y en a qui ont en septembre, octobre, il l'appuyait. Là, il a vu, non seulement la menace d'élection, il a cassé de la vaisselle, t'as entièrement raison. C'est un cas d'ingérence en passant? Oui, parce qu'on a vu une commission d'enquête à Ottawa sur l'ingérence avec la juge. Mais ça, c'est de l'ingérence dans ta face. Non, mais ça, c'est de l'ingérence dans ta face. Même s'il n'y a rien fait depuis 3 semaines. Oui, même s'il n'y a rien fait depuis 3 semaines, c'était de l'ingérence. Faudrait expliquer à Trump que le pouvoir, c'est quand le boisson, c'est pas tout le monde qui supporte ça. We're saying Trump, you gotta tell him to calm down. Merci, Dom. On s'en passe plus tard. Je sais que tu touches pas avant d'avoir les résultats finaux. Donc, on va parler. 22-10-1, c'est les résultats en avance. 22-10-1. C'est peut-être même 22-10-2. Je sais pas si c'est le deuxième pour les bloquistes. Mais parce que Deschênes a pris le devant. Oui, Deschênes a pris So who's 22? The Canadian, the Liberals or the Conservatives? Oui, mais c'est pas défini de toute manière. On s'arrête quelques instants, on va parler avec JC. émission spéciale. Élection. Nice. Radio. That's actually good. Une présentation de Planet X. Explorer les eaux sensibles, parcourir Okay, les good. montagnes, découvrir l'aventure. Take a break? Découvrir l'extase. Chez Planet X, on connaît ça. Or not? Not? Okay. Imaginez ça, 30 secondes. Salut, j'ai mon bon licence. There's only a couple of ads. It's not that easy. On vous donne le choix entre un rappel Okay, let's do it. jusqu'à 1500 en crédit. Worst case, tell me in the comments if you like, well, that we put in that we added the whole thing or not. Now, again, the next time we're going to do it in French, Quebec. Et rouler avec 5 fois les 100 et 3 fois les 100. Certaines conditions s'appliquent. We'll do it that way. Les viandes pépé en lait, c'est bien plus qu'une boucherie. C'est une équipe de passionnés qui vous conseille et vous offre viande, volaille, poissons et fruits de mer de la meilleure qualité au meilleur prix depuis 50 ans. La viande pépé en lait, une histoire de succès. Viandeanlait.com. Vous allez commencer à vous poser des questions sur l'état de vos finances? C'est exactement There's a couple more hats like that, huh? Posez-les au conseiller. By the way, we're listening to this for free, right? En moins de 24 heures, vous aurez les réponses à vos questions, un plan et un I'll be completely honest with you. Except possibly CBC, I would have let anyone listen to them. CBC and them are the only people I listen to. And then CBC, they're number 2. But CBC, I like them because CBC is it, 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 it looks like they care a little bit more. It seems like they care a bit more. It's not so much like, hey, let's do our job. It's like, you know what, let's talk about it. So I don't think we had an ad since we started, and we started 2 minutes ago. So let's say if I ad for 40 minutes, that's good. We'll do multiple parts, that way I can post it on TikTok. Thank you, thank you. Cette semaine dans 1-800 bonjour. Ok, je me suis avec une fausse commande de buffet. Pour confirmer votre rendez-vous, en fait, c'est pour le buffet de vendredi qui s'en vient. Ah non, j'ai pas. On va juste confirmer l'annulation. Donc, peut-être juste me répéter les mots suivants. Donc, transpalette, Transpalette. corde à danser, Corde à danser. 800 bonjour en radio.com. Et sur toutes les plateformes. Émission spéciale. Holy fuck. Élection fédérale. We're back. Radio It's, they changed my life. Retour à cette émission spéciale sur les élections 2025. On est le 28 avril, c'était la journée du vote. Et à l'heure qu'il est, les bureaux de scrutin sont maintenant fermés. Donc, au cours des prochaines minutes, les résultats vont se mettre à débouler. Pendant la pause, les codeurs disaient que s'il y avait quelqu'un qui prenait l'avance par 500 votes en Gaspésie, c'est lui qui allait gagner. On est très proche de ça présentement, les Sidéchelles contre Mme Gauthier. Oui, mais ça il y a moins de 200. Il est à 400 à peu près. Sorry about this, guys. The phone overheated. We're supposed to be affected. You have a second phone here? We should be okay with this one. On va ajouter autour de la table le JC. Allez, salut, mon JC. Bonjour, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. So now, we're gonna have the two of them. My apologies. Mais écoute, il se passe quelque chose quand même. Je sais que Denis veut rien savoir, mais... You guys see me okay? Avec le parti conservateur de Maritime, là. Il est plus solide, le vote est plus solide. On entend encore Okay, la caméra, ça me surprend. Ben, plus solide, et de ce que j'ai compris, les stratèges me disaient qu'ils espéraient faire 2, 3, peut-être même 4 gains des Maritimes, là, sont à moins 2. Donc, si tu veux, Get the two phone to cool down. Je sais pas comment ça va virer au Québec. Yeah, probably this one. Don't worry about it. Ça commence à sortir au Québec. Okay, good. Mais écoute, je trouve ça plus intéressant que je pensais. Je pensais pas qu'il y aurait une course. Les sondages mettaient du rouge beurré. Tu l'as dit, Vincent, tantôt, tu le dis. Mais là, du rouge beurré partout au Maritime. Il y a des quartiers bleus qu'on n'attendait pas nécessairement. D'accord. Je pense que pour les conservateurs, la soirée va plus. Moi, ma prédiction, c'est 180 libéral, 140 conservateurs. Donc, les deux vont monter, mais moi, je pense que je vais compter baromètre. Let's think the Liberals gonna win. Je suis fatiguant. La journée que ce soit les conservateurs ou les libéraux, c'est une maudite soirée. Ils n'ont même pas la bière au Bloc québécois. Ils vont faire ça pour le Bloc. Moi, je pense que les conservateurs vont gagner. Je vois pas les libéraux gagner dans le Bloc. Désolé, là, avec la madame parachutée, personne ne connaît. Je vois pas qu'il y a quelqu'un Berthier qui a gagné qui est à la télé. C'est vrai. Ah non, ça se fait du côté. Elle va gagner? Non. Now, we're talking about, again, a certain region. Oui, on souhaite nos amis, c'est bon. Non, mais ça, tant qu'à avoir. Mais ne mourra pas. Le Parti vert, je pense, va mourir aujourd'hui. Le NPD n'aura pas 7 sièges et puis. Mais il mourra pas quand même. Ça fait dehors de la critique. Il va s'auto-sacrer. Oui, ils ne mourront pas, mais ça va être plus tough. Ça va être plus. Ils n'auront plus la reconnaissance du parti officiel. Ça va être plus tough. Le chef, il reste plus grand. Oui, la lettre, chef, Denis, t'en penses? Moi, le NPD, ça coche avec n'importe qui. Now, talking about Jack Missing. En plus, tu sais, JC, on parlait, je sais pas si c'était au début, moi j'ai dit que la dernière élection, il y a eu 3 millions de personnes qui ont voté NPD. Puis là, il va en avoir la moitié. They're saying that he's desperate.
Bon. Là, les maritimes, c'est tout ce qu'on a à mettre sous la tête, là, mais ça déboule, on va avoir d'impôts du Québec. Mais tu sais, le NPD, c'est une débarque avec les palettes directes de la France, c'est épouvantable. Ils ont perdu, je pense, 15% de leur vote des maritimes. Puis ça poursuit. Je ne sais pas ce que j'ai arrêté de voir, là, le problème, c'est qu'ils ont tellement voulu se protéger en suivant les libéraux que les gens vont voter pour les Greens. Ils se sont collés. Même les bons coups qu'ils ont fait, ils ont été de même. I am so sorry. Part 3. The phone keeps overheating. Now, I have two phones I can use. If let's not charge you. 55% you're good. Why am I charging you? Let the phone cool down. We're good. Écoute, je veux pas la qui est pancarte, là. Mais non, mais c'est plus élevé que je pensais. Je pensais vraiment avoir un coup de pinceau en partant maritime en haut. D'ailleurs, Mélanie Joly, François a donné dans une entrevue à RDI en début de soirée. Yum, delicious. Très confiante, ça va bien aller. Deuxième entrevue, on voyait les conservateurs prendre des avances un peu No, yum, yum. Et Mélanie Joly, deuxième entrevue à LCN. Et là, c'était comme. Là, oh, j'ai dit, il y a quelqu'un qui a un stratège qui a le feu sur qui a fait comme là, j'aime pas ce qui se passe des maritimes. Parce que eux autres, ils disaient, de ce que j'entends, les stratèges pensaient avoir 26, peut-être 27 députés des maritimes et 40 au Québec. Ça va être surveillé. S'ils ramassent pas 40, Denis, je comprends que les Ontariens vont payer de l'eau, mais il va falloir que je paye de l'eau. Oh. Je parle de Trois-Rivières parce que tu vois Montréal puis 4-5 rouge et Québec, des environs bleus. That's horrible. Et le grand final va être That's horrible. parce que c'est dans un référendum. That's horrible what you just said. Whew. We're saying that SYNC, which is NPD. Le problème que Mais l'on c'est que le bloc a toujours eu Wow. ou bien c'est le scandale des commandites, ou bien c'est la culture, ou bien c'est ci, c'était ça. They're saying either you lose, or once again, he's associating himself with liberals. Now they said that the only thing that they have should be having any of the power to be under the liberals. So, what they're doing is, for example, liberal wins, and that's 47%. NPD has 11%. No. Say 100%. They'll be able to say, hey, you know. They're saying, oh. They're saying we have to be, especially, oh, come on, guys. They're saying that we have to be Quebecois and we have to vote blue. Okay. Yep. What do you think of the verdict? Liberals are winning. Very slowly. Yeah, so they say that only in fact that's bad. See, the last guy that joined. Last guy that. See, this guy is a bit more opinionated and biased, so it's more so a speech of, hey, it's more so a, hey, listen to me, let's vote for this party. But technically speaking, every single voting office is closed. It doesn't really matter what you're saying, you know? Oops. 61% pour Jason Golo, les conservateurs. Maxime Bernier, 4e avec 4%. Les conservateurs dans la région de Québec. Richard est déçu d'avoir lâché. Oui, mais c'est pas un gars comme Godin dans Port-Neuf a passé. So see, now we're gonna have a problem with the switch. I'm at 15 games left. Mais là où JC, tu parlais du GTA de Toronto, c'est non. Je veux bien croire que c'est juste des sondages. Puis Canada 38, mais regarde. Please tell me in the comments if you like this more relaxed covering, you know? We're saying liberals in Ontario with 80. Toronto's gonna be liberals. Yeah. They're saying that Jack Hansen is going down. I like Jack Hansen. me 26 videos out of 80. Moi, j'ai entendu pour une majorité de fois, ils s'attendaient à faire au moins 2-3 gains. C'est ça, 4-5, pas plus de conservateurs. Mais là, c'est les conservateurs qui font des gains, alors je pensais que les conservateurs allaient en perdre encore. 45, 33, les gars, je connais. Je suis un peu tard. It's saying 45 to 33. It's saying that's gonna take a miracle. If liberal win, minority. How do you see the next year? Je dirais que je suis le nouveau McCartney, mais toute la même gang d'avant. La question est bonne parce que mettons que Jack t'es battu, les gars. Mettons, on y va dans ton scénario. 168 sièges libéraux, mettons 6 NPD. À 2, ils sont capables. Ils sont à 174. Mais là, Jack c'est pas élu. Again, oh, the overreading. Fuck. It's so annoying. This is so annoying. Because we're doing like almost a 2-hour video, right?
48. See how fast it's going right now? Boulris, il va dans Ça, ça gagne le Québec solidaire. Ouais, absolument. Pourtant, sur l'île de Montréal, Amir a fait campagne pour le Bloc. Talking about Quebec again, saying who does every single political party supports. Mais Marie, il n'y a pas de contradiction. Mais non. Non, en effet. C'est vrai que ça va être politique, en maison. Republic 270. J'ai fait, c'est quoi, je viens de mettre un masque. Écoute, j'ai jamais entendu l'histoire d'Amir qui a appuyé le top. Attends, ça, j'ai pas. Mais j'ai vu ça à un moment donné. Il était comme allé dans un rassemblement quelque chose. QS, ça, on fait poser des questions là-dessus. Mais c'est présenté contre, mais il faut We have to hurry, we're gonna be late. This is gonna be finished, and we're not gonna be finished with the clips. J'avais pas rien, c'est ça? Ah, c'était pour Patrick Bonnet. Oui, exact. Je réveille, ça. Ok, ouais. Et des Greenpeace, Dans ça. les souliers, je dois être là. Oh, On m'a demandé si je fais du compost. Non, je mange tout. JC, merci, on s'en parle peut-être plus tard, on va voir comment ça se développe. Ben, écoute, on va aller voir ce qui se développe au Québec. Puis, oui, on s'en parlera voir. Il y avait raison, on verra. Yes, parfait. Let's like, JC. Salut, good job. Oh, that's nice. Say, don't give up, good job. Dan aussi, on va tourner Nice. la pause, on va peut-être essayer de retourner sur le terrain. Je sais que Max m'a envoyé une code tout à l'heure de Gabardi. Si vous le faire jouer, donc ça doit je parle de place. Oui, je pense que oui. Tu sais, ce qui est le fun, maintenant qu'on vient vraiment au Québec, c'est que les conservateurs, ils jouent pour l'or. Nous, on n'est pas là pour la troisième place, on se contente vraiment pas de ça. Je trouve que c'est une option qui est présentée au Québec. Je dirais, les Québécois, contentez-vous de la troisième place, on va être la deuxième opposition, on va être heureux là-dedans. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'on doit se mettre pour l'or. Dans tout ce que je fais dans la vie, je vais être numéro 1. C'est ce qu'on a fait des conservateurs, puis je pense qu'à la grandeur du pays, ça a été vraiment intense. Pierre Poilievre a fait un travail exceptionnel. Le gars donnait des conférences, des fois à 3 puis 4 piles en même temps dans une journée avec l'avion et tout. Il avait sa famille avec lui en même temps. C'est une belle You say that conservatives did really work hard. On va se voir la bière dans l'eau. Maintenant, une petite bière en soirée, oui. Gab, regardez la chaîne, t'as compris pour pas de taxe. Moi, je la prendrai tout de suite. Say conservative did a really good job. And again, we represent conservatives, so I was gonna say they did horribly. Fuck that. C'est ça un bon député. Moi, je l'ai côtoyé avec Québec 21, puis je l'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment un chic type. Puis j'y souhaite, même s'il n'est pas pour le blog, j'y souhaite le gars. Denis, et voilà. So he's a sport athlete. Mais tu sais, un chat, quand il remonte les yeux fermés, il faut que 3 semaines, il roule. Absolument. C'est comme un gars qui était malade pendant 30 ans depuis le début. Yeah. On va être contre fausse, ok. They're saying if you bleed red, it's not because you bleed red right now, it's you're gonna be bleeding blue. Dans le pays. Vous avez vu encore son cadre financier. La quatrième année, son cadre financier, ils vont penser à des surplus budgétaires, alors que quand je regarde son plan financier, là, la quatrième année, il y a 47,8 milliards de déficit. Non, mais ça peut avoir un déficit de 47,8 milliards. Ça peut avoir un déficit des surplus là, dans la quatrième année. Il ment, c'est incroyable. Comme McCartney, il s'en tire tout le temps. Or now, you see that they just said something about Carney lying and saying we're gonna have budget, but we have a gonna give budget, but they have a debt of $48 billion. See, this is to me, this is the thing. This is interesting, but maybe not 3 hours, you know. But then again, it's 1 day out of 4 years, then another day out of 5 years. I'm covering both elections, so to me it's important to be Quebec. Okay, so this is the way I'm saying this, and this is the way most French Canadians are saying this. Most French Canadians are gonna be interested in both. Most Canadians won't care about Quebec because we're a province, we're a state, we're not a country. You know? Nice standards. Run. Who would have had it? Who would have had it a chainsaw to an ad? But at the same time, what I like about them is that they're making ads personal. They are making the ads versus another radio station that would only play the ads. Understand? 10. We got 10 clips at 47 minutes, which is a 4 minutes point 7. No, never mind. It's about 4 minutes per. It's about 4 minutes per clips. So 47 minutes, 4 minutes per clips, and I have 42 hours. 40 times 60 is 2,400. 2,400 divided by 4 is 2,400 divided by 4 is 600, right? 600 divided by 60. 10. It's around 10 days. 32 liberals. I'm not gonna celebrate either way. I don't want to. The party I want to win is 2 people that won. So. Libéraux. French Canadian. They're saying that they're voting for that's so fucking shitty. I hate when they do that. Yeah, strategic votes. So basically what they're doing is you're voting for a party that you don't want to win, but if you're voting for the party that you don't want to win, then the other party will not win. Okay, so you're voting for a party that you don't want because you don't want the second party to come in. So you're casting your vote against it, and you're gonna create a minority government which should have problem passing laws and have another 4 fucking years of well, we should be doing this, we should be doing that. That's dumb. Justement, Julie Mignolet est attendu dans l'entour de 9h30, 10h. Puis Caroline Desbiens, qui est la star de Montmorency Charlevoix, qui est élue depuis 2019,
Elle va arriver vraiment plus tard, 23h30. Elle a plusieurs rassemblements comme ça à couvrir. À Charlevoix, dans Montmorency. Je pensais qu'il y avait quelque chose à l'île aux Coudes. Donc, Mme Dédier va être aux alentours de 23h30 au Salon des Terres. C'est en avion ou En pédalo. They're fucking dumb. So how did they're saying she's gonna be there and there and there, and they're saying how did she do it? She's so fast. So they're saying because the party that they're talking about said, hey, let's use public transportation because they're a bit more green and they want to be like more economical friendly. So they're saying taking the bus, but none of them take buses. And now they're saying how did she go so fast in the bus? And then the guy said, oh, she went through kayak. Fucking dummy. C'est jamais la même chose d'une élection à l'autre. Parce que honnêtement, ça dépend. 7 millions de votes participation, 50%, c'est énorme. Et c'est of course huge. Mon ami Moret, c'est sûr que là, vous avez des baby boomers, là. Ils ont du vécu qui savent comment voter. mais très certainement, je le trouve intéressant. Si le vote participation sort au début, c'est une mauvaise fête pour les autres. Yeah. Oui. Je me suis posé une question sérieuse. J'ai entendu ça cette semaine, non, mais parce que surtout, on parle de CHSLD. Moi, je suis dans le même endroit où les gens. Now to talk about how we're gonna spend the money. What would like hospital and shit like that. Mais ça vote, qu'est-ce qu'on fait pour les prisonniers? Qu'est-ce qu'on fait pour les. Ouais, mais les gens ont peut-être au moins. Ah, ok. On peut avoir des votes. Ces gens-là méritent de voter, mais ils ont tous le droit de voter. Oh, now I like this. Okay, now I like this. Let's talk about retirement center that has people with Alzheimer. There you go. There you go. There you go. Il y a des choses à arranger pour qu'ils votent. Les questions vont avoir une question impertinente. Ce que je te dirais Yeah. cependant, moi, je connais quelqu'un qui a Alzheimer et qui a encore sa tête. So they're talking about should people with Alzheimer vote because sometimes there's people that take advantage of the fact that they got Alzheimer and they say, hey, you have to vote for this and don't believe it. They're questioning the moral aspect of it. So this guy, what he says is even better. He's saying there's such a little amount of people to vote, and we need everybody to. If you want to vote, doesn't matter. There's such a small percentage of there's such a minority of people that wants to vote that if you're able to get people that are voting, no matter what, let's get people to vote. This is an election. The main purpose of an election is to be democratic. But if nobody cares about democracy or democracy, then what's the point, right? Now they're talking about the death of democracy. Democracy is dead when nobody gives a shit about it anymore. You understand? And now they're saying that it's going to be complicated because it's case by case. Did this person really need to vote for this party or was it coerced? That's true, that's true. He's saying, who gives a fuck? But he's saying, well, if you have 10% of the population that comes in, and 5% of them are, you got to question if they're mentally sane enough to vote. They're confused. You say that there's nothing lost yet. Mais ça, c'est pour la région. Moi, je pense que les conservateurs ont raison d'être optimistes dans la région. Mais lorsqu'ils voient les. 91 pour les libéraux présentement, 64 pour les conservateurs, 13. 91 liberals, 684, 91, 84, I don't know. It's not close. L'Ontario et le Québec sont en train de rentrer. Yeah. Ça va jouer. They're saying that now it's the important part. 65, moi, j'aurais dit qu'il est à 40, à peu près 35-40. Conservatives, they're coming in strong than expected, they're saying. Well, now that means we're in trouble. We're fucked. Il est plugué avec, c'est merveilleux. Et voilà. Et c'est Jack Mead qui ramasse sa pension, lui. Même s'il se fait battre. Donc, Max, c'est ça. Est-ce que les conservateurs sur place semblent confiants pour le gros résultat? Pour le gros résultat, écoute, on garde un devoir de réserve. Mais on essaie d'être optimiste quand même. C'est quoi la copropriété, là? Ben, j'ai l'impression que l'alcool va souvent éponger les larmes ou alimenter les rires. On sait pas trop votre moment. Ça trouve toujours un rôle avec les amis. C'est que là, ils vont gagner, que ça va être le party. Mais ils vont vivre au plan national une déception. Ouais, c'est un peu ça que je me dis, puis j'ai l'impression qu'ils veulent pas se le dire. C'est un peu un secret de polichinelle, on marche sur les mots, on veut pas le prononcer, mais on essaie de se garder une carte optimiste derrière nous, puis de se faire super héros. Par contre, pour ce qui est de Québec, le présentement, c'est pas bien. Puis ce qu'on pense, c'est qu'elle arrive sur le point d'arriver. Fait que de côté de toi. Mais oubliez pas, Max, là, c'est 94-70. See, 94 to me. Quand ça tombe, Manitoba, ça 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oui, en plus, il faut checker, c'est Call of Duty. Ron Murray, Oui. Merci, Max, on se rejoint depuis Too many. Bye, salut, Max. On va terminer dans le temps, Max. Je vais te dire ça dans 2 petites secondes, mais regarde, en attendant, on va aller rejoindre l'homme qui la radio, mais je vais pas prendre le contrôle. L'homme qui chuchote à l'oreille des boomers, j'ai nommé Dan Gavel. Dis-le, Dan. Hey, comment ça va? Bien, toi? And the boys. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Salut, je suis un boomer, oh, non, je sais, on se parlera un peu plus tard. Non, ça va bien, par contre, je suis un peu déçu jusqu'à maintenant. Je sais que le Québec et l'Ontario, c'est fragmentaire, mais je suis déçu du vote des Québécois jusqu'à maintenant. Say he's debating about how people voted. Parce que ça trippait, là, du côté des conservateurs, qu'on voyait des votes rendus du côté des maritimes, mais le Québec sont en train de mettre ça dans leurs années. They're putting Sam Gasoline. What the fuck is On va that? les projections de donc, 17, 76, 14. C'est là qu'on en est What the fuck is that? ça n'allait pas augmenter, là. Le calcul du Parti libéral était le suivant. Pour avoir une majorité faible, donc 172 un peu en montant, ça prenait 24 dans les maritimes, 40 au Québec et 80 en Ontario. C'est le chiffre qui vise. C'est ce qui vise là, dans les provinces les plus à l'est. You guys happy we're doing this? Une majorité. I'm happy we're doing this. Le vote, de façon dont ça tente de se décider au Québec, ben, visiblement, il s'en est pour passer une belle petite guerre dans la région de Montréal. Moi, Denis, je dis 45 au Québec, mais la réalité d'un chef, tu veux pas une majorité, faut pas. Non, parce que Non, si t'as pas, ça fait des logos. Comme la CAQ. Le monde a géré.
Puis t'as trop de backbenchers comparé au nombre de gens qui sont des ministres. Fait que là, c'est comme. Ils sont tous la lampogne, c'est sûr. Ouais, en même temps, François Legault pourrait dire qu'il y avait plein de monde à gérer qui a réussi quand même à garder pendant longtemps. Éric Kerr comme ministre. Oui, les autres choses que je remarque, c'est la chute. So they're joking a lot. So this is like a beer talk with you boys. Une au Manitoba, l'autre en Alberta, au Québec. Ils sont en train de se faire manger. Donald Trump a assassiné le NPD, ça c'est certain. Saying Trump killed the NPD. Voilà. Si vous voulez un besoin rentable, c'est ça. So fucked. They're so fucked. Pour Trois-Rivières, j'étais inquiet pour Jean Martel. Il y a une couple de circonscriptions qui sont quand même assez tannantes. Trois-Rivières en fait partie. Jean Martel aussi en fait partie. Par contre, il y a une circonscription dans le cas du Lac-Saint-Jean qui semble vouloir aller du côté du Parti conservateur. Trois-Rivières, présentement, c'est 50% du vote pour les libéraux. Oh oui. 27 pour le Je bloc. pense que dans Trois-Rivières, en plus, c'était pas acheté. Oui, peut-être acheter, c'est travailler à Ottawa. Oui, j'imagine pour le Parti libéral, mais photo. Donc, je vais dire 50% du vote, je vais arrondir. 27 pour le bloc, 19 pour les conservateurs et Québec. C'est tôt, pareil, mais c'est beaucoup. C'est 14 bureaux de scrutin. They're saying that everybody's mandatory. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si. A minority. Can't talk, bro. They're minority. Québec, c'est dans l'ancien maire. Les présentement, les rochers, Ça veut dire que c'est pas important les candidats ou candidates tirent les poteaux pour le sport. Ça veut dire que les tsunamis, quand la vague pointe, moi j'ai vécu avec Clayton, j'ai vécu plusieurs fois, quand ça pointe, tu peux arrêter la 142 today. C'est sûr, quand ça part. Ouais. Les présentement, au Québec, c'est 33. Today we did 5 hours. 16 blocs. We'll finish at 6. Éric Lefebvre est tellement regarde ce qui se passe. Right now we're at 63. Jusqu'à maintenant, c'est pragmatique. Là, I can do 12 more. 17 more. Maintenant, il est deuxième. Mais je suis vraiment intéressé pour ce que les gens plutôt vont faire dans ce point-là. Avec Éric Lefebvre qui nous a 17. et qui a rendu comme tout les autres. En effet, donc j'ai hâte de voir ce que les gens plutôt vont faire dans ce point-là. Mais jusqu'à maintenant, il est deuxième. Donc, c'est ce que ça donne pour les résultats. Merci beaucoup, Dan. Merci, Dan. Salut, Dan. Hey, Daddy. Donc, oh, lui, ça, Champagne, ça, je suis pas surpris. Donc, François de Champagne, en effet, il va pas jeter gagnant, il est 2000 votes en avance. Ça, c'est assez facile. 115 présentement pour les libéraux, 83 les conservateurs, 15 le bloc, 4 Oui. le NPD. 115. En avance présentement. Puis, Liberals. au Québec, c'est ça, c'est pour les libéraux, encore une fois, qui passent 30. C'est 62%, même 63% du vote présentement au Québec. 60% of vote in Quebec is liberals. Seulement 9% des conservateurs. Il y a plein de, je veux dire, quand même plein de circonscriptions de la région de Québec qui n'ont même pas commencé encore à compter. Tu parlais de Beauport tout à l'heure, il n'y avait rien qui s'était passé encore. Je peux aller revérifier, là, mais ça ressemblait pas mal à ça. Beauport, Limoilou, non, j'ai absolument rien, zéro bureau de scrutin qui sont là. Les gars, nos prédictions, on avait dit 10h15, il est 10h07, puis on n'est même pas proche. D'avoir on peut-être avoir un gagnant bientôt, mais minoritaire, majoritaire, on ne sait pas encore. Non, ça ne va pas. Ça se peut que ça s'étire, en effet. Vincent, j'ai gardé l'œil sur certaines des vedettes, certaines des ministres, certaines des circonscriptions sur lesquelles on devait garder l'œil. Dans l'Ouest, bien sûr, c'est pas encore, parce que j'avais dit c'est sûr qu'on va surveiller ça quand même de près. Même chose pour Mme May et le Parti vert. Moi, je pense que ça va être la base du Parti vert pas mal aujourd'hui. Yeah, we're saying that both APD and like the Greens are gonna die. Not die, but they're gonna be like, you know. Il n'y a pas grand monde pour on va te le dire, là. Mais en tout cas, Gaspésie et le Madeleine, ça s'est resserré. On vient de voir qu'il est à un vote. Aussi, moi, il y a des comtés au Québec, Abitibi-Bay-James, Gaspésie-les-Îles, on a parlé de la Prairie, on avait parlé de Denis, la Prairie, ça va être serré en tabarouette. On pose la question agricole. Peut-être. Longueuil-Saint-Hubert, c'est serré aussi. Mont-Saint-Bruno, l'Acadie, c'est tout serré. Ça, c'est dans mais Rivière-des-Mille, ça, c'est Laval. Part 5. Now, what I'm gonna do is because of overeating too much, overeating, the heat, we're gonna hold it like this. We have the window open. Tous les, je dirais, Right. les sièges contestés. So, Les conservateurs, it's ils sont au fort, c'est pas mal. Should be okay. Anyway, it's almost done. It's 10:09. Mais le reste sont pas là, parce que Maximum of an hour and a half left. Sur Diane Le Boussier dans Gaspésie. Ouais, c'est à ce moment-là, ça? Ah non, moi, je pense que. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend, ça monte. Je pense que c'est plus difficile. Jean-Yves Duclos, de son côté, est en train de passer à la gratte. 145. C'est quand même. C'est juste. Mon Dieu, c'est juste 5 bureaux de. Definitely 9 gigs of data less. Ils sont dépouillés jusqu'à maintenant. Il y a quand même 1200 voix d'avance sur le Bloc québécois. Mais il avait été tassé par Carney, ils ont fait un genre de conseil des ministres. Oh shit. Pensez-vous qu'ils vont le ramener? Oui. Ou ils mettaient pas Lightball à la place? Il va en avoir un des deux. Je pense que c'est une erreur, mais on a besoin de ministres à l'est de Shawinigan. L'erreur de Carney à l'époque, c'est d'avoir escalapé tout ça, puis Duclos était plus efficace. On est un problème. Bon, je pense qu'il y en a. Mais Duclos était proche de Trudeau. Lightball avait critiqué Trudeau pendant la pandémie. Whoa. Okay, that's a great news. That is a great news. What? What the heck? We only have 67 clips posted. Versus the, I thought it was, we can still do 13. So I might be reaching, whoa, I might be reaching 11 hours today. Whoa. L'album était bon, mais il était présidentiel. Excusez, j'ai parce que je suis allé voir la circonscription de Pierre-Paul Gabriel qui est en mais j'ai pas les 80. Ben oui, il va gagner. Parce que je vois la liste des 80. Les libéraux ont gagné 2 ans en 1963. Tout le reste, c'est bleu. Après, dans le contrôle des salaires de 5 à 6 %. Lester Nicholson, exact. C'est ça, j'ai jamais cru le moindrement l'histoire. What we're doing is we're trying to do one hand. C'est quand même 91. It's harder. Les nouvelles, justement, les scoops dans la dernière semaine d'élection. It's not harder, it's a lot harder. C'est quand même serré, honnêtement. Shut up my people with one hand, with one arm. Ben non, mais Guys are a legend. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a juste 16 députés. Ma apologies. Je suis bien à l'aise avec ça. J'aime peut-être de voir que CBC avait annoncé quelque chose aussi, mais CTV plutôt. Déclare les vidéos. 67. Oui, de l'élection. On est à 129, 90, 16 et 2. Quick. Ça, c'est Manitoba, d'un comté autochtone. Bull Reese. En Ontario, ils n'en ont pas tant que ça. C'est un désastre. Ah oui, mais comme je vous ai dit, il a perdu la moitié de l'électorat. Mais l'NPD, n'oubliez pas, vous avez un gars comme, comment ça s'appelle, Chris Angus qui se présente plus. Charlie
Charlie Angus. Charlie Angus, qui est extraordinaire, puis Hughes, qui était vice-présidente de la Chambre. Une couple de gars qui ont quitté, mais en tout cas, ce parti-là, tout comme Québec, Ça solidaire, annonce aussi le gouvernement libéral. Ouais. On annonce pas majoritaire ou minoritaire, Non, mais c'est le gouvernement libéral. Okay, the Liberals are gonna win. We don't know. Right on. They're saying the Liberals are gonna win. Now the question is it gonna be mandatory or mandatory? There you go. Au complet, exact. Ouais, je croyais majoritaire. Ouais. On va sortir ça, ouais. So, C'est pas gros solage qui compte, ça va pas le souvenir. Donc, ça semble être l'unanimité un peu partout. Gouvernement libéral, donc CTV, Such a nice event. Canada, CBC, je crois que c'est Look at this shit, such a nice event. Donc, ils sont rendus au moins en anglais, puis français, c'est correct. CNN, non, l'annonce pas encore. Shush. CNN sont totalement trop rouges, je trouve. 4-5-0, ça a l'air d'être rouge, foncé. 4-5-0. Which is the suburbs. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, ça, c'est TVA, ça que je vois, là, le gouvernement libéral? Bon, TVA l'appelle. Un dernier, c'est un dernier. Rigueur, j'imagine. Au moins cette année, ils n'ont pas prévu les communistes gagner, là. Comme en 1988. C'est là Cassel qui était prophétique. Il avait annoncé que les communistes allaient gagner les élections. Ouais, puis à un moment donné, Ils ont averti, je te jure. à un moment donné, Charles a été déclaré perdant. Puis ça, je me souviens, Cassel était au l'Union nationale à l'époque. Ouais, c'est ça, puis écoute, moi j'étais avec Cassel, puis tout le monde était heureux. Il Jean Charest, est-ce que tu racontes? J'ai été à Sherbrooke à ce moment-là, à l'université. Les libéraux gagnaient l'élection. Good. Mais Jean Charest perdait sa circonscription. Mais ça a été une espèce de situation avec Bruno Marchand et madame dont j'oublie le nom. Madame Savard. Madame Savard, exact. Des situations comme ça. Finalement, tu en fais une soirée avec le vote par anticipation. Ok, non, finalement, Jean Charest gagne. Non, c'est ça, mais ça avait été. Même je l'avais pris. Quand ça avait sorti, j'ai dit, ça se peut pas. Charest perdra pas sur son comté. Il va peut-être perdre l'élection. Surprise, it's still to a worm. So guys, it's a nightmare. I think I've got two phones, that's wise. Bonne question. Would have missed most of it. Oui. We're 67, so I got. Oops. C'est ça, faut faire faut départager, oui, pas départager des élus, puis en tête, c'est pas fait encore. Mais eux autres, ils nous mettent comme en tête, ils nous mettent comme s'ils étaient dans le poste. Il y a des places où ça, les votes commencent à peine à rentrer. I could do this. I don't know if it's gonna be worth it. Mais je retourne en pause, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Oui. Jason Golo est vraiment dépassé la gaffe, solidement. Le mec est premier à du Lévis. Look at this. Jason Golo en pause, c'est 4500 votes. La plus proche du libéral avec 1700. I could do this. Ça, c'est fini. Yeah, I could do this. Il y avait 5% de vote. On va y avoir non. Fini. On sait jamais. Ben, je sais pas. On va appeler chez Couillard, on l'entend encore. Fini. Je pense que. Donc, on va vous dire beaucoup, bien sûr, de tout ça. Y a-t-il d'autres choses que tu vois de ton côté, Vincent, des candidats There you go. My bad. de leur côté? Ben, pas vraiment. Écoute, moi, je suis sur le Canada 330. D'accord. Je regarde un peu les pronostics. Mais Perfect. on avait l'air de. Le bloc a l'air de se positionner. Non, mais les circonscriptions sont encore à 0. Mélanie Joly, c'est 0. Céline Guilbeault, c'est 0. Dans le sens qu'il n'y a rien qui est rentré. 0, 0, 0. Ils font quoi, ça? Je sais pas ça qui compte, je sais pas. Mais They're getting impatient. C'est pas qu'on fait au Québec, non? Je sais pas, ça fait 45 minutes, c'est fini. il y a des députés qui sont déjà élus C'est dans les votes ou les petits votes qui comptent? Fait que, regarde, ça, c'est la contribution par le 138, 97. Ouais. Le gros chiffre, le 139, même. Oui. Le guest point. Et là, l'Ouest, c'est il manque l'Ouest, Ouais, c'est pas d'accord. ça s'en vient. Très much done. Ça va donner un petit peu aux conservateurs. Mhm. Et toi, tu disais, Denis, tantôt 180, 140? Oui, ça sent ça, là. Tu vas être dans le secteur. Je disais, 140, je trouve que c'est beaucoup. J'aurais dit peut-être 130. Ah, Ouais, il y a pas le 100. ouais, conservateur, il a pas gagné le 100. Mhm. Ouais, on joue dans ces choses. On va s'arrêter quelques instants avant une nouvelle pause. Again. I think this done. On va aller à l'éco-centre en passant. All we need is majority or minority. Tu recules ton char, là, tu te gardes. Ouais. C'est pas un élan, ça fait du bruit. Ça, on entend ça, j'adore ça. Hey, Klaus! Mm-mm. Ils sont déjà dans le jeu. Non, c'est pas parler de ça, c'est le fun. Tu es italien, c'est pas payé. Radio X, présenté par le maître constructeur Saint-Jacques. Ne manquez pas l'ouverture de notre nouvelle démo LP le 3 mai prochain de 10h à 16h à la succursale de Saint-Dolé. Le maître constructeur Saint-Jacques vous attend. Vous avez commencé à vous poser des questions sur l'état de vos finances? C'est exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, posez-les au conseiller en finances personnelles de Jean Fortin. En moins de 24 heures, vous aurez les réponses à vos questions, un plan et un choix de solution. Aidez les gens à retrouver la paix d'esprit, c'est ce que nous faisons depuis maintenant 40 ans. Pour une consultation gratuite et confidentielle, parlez-en à Jean Fortin. C'est décotorisé en estabilité et mettez toutes les chances de votre côté. À la fromagerie Victoria, l'arrivée du beau temps rime avec le retour des saveurs de crème glacée molle. Chaque semaine, découvrez une saveur différente dans chacun des succursales fromagerie Victoria. Pistache, érable, pêche, fruits du dragon. Et comme si c'était pas assez, on a 8 choix de fromage à vous proposer, dont notre nouveauté Dubaï. On en a vraiment pour tous les goûts. Un salle à manger ou au service au volant, toutes les raisons sont bonnes de se gâter. Fromagerie Victoria, 8 succursales pour vous servir. Imaginez ça, forcément. Vous arrivez chez Bonbon Licence cette fois Nissan, et avec la location ou l'achat de votre nouveau Nissan, on vous donne le choix entre un rabais jusqu'à 1500 jusqu'à 1500 en crédit pour des accessoires, ou même 3 ans d'entretien prépayé. Pas facile de choisir, hein? À l'avril, vous avez le choix. Alors décidez et roulez avec 5 fois Nissan et Bonbon Nissan. Certaines conditions s'appliquent. Détails en fonction. Savez-vous creuser des puits à la mode, Mode. Savez-vous creuser des puits À la mode, pas chez nous. On les creuse avec Les équipements pour aider l'expertise inégalée. Parce que plus un désir, c'est pas le jeu d'enfant. C'est pour ça que Delicious. Next one, cookie punch. Charbot show. avec Carbo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you. Émission spéciale. Élection fédérale. Radio X.
Bon, ben Gary me répond pas. Je voulais savoir s'il était plein de champagne présentement. C'est ça. Hein? Non, il rendait les libéraux. Non, dans les. Donc 139 pour les libéraux en avance, 108 les conservateurs. 109 liberals, 108 conservatives. Denis Fézin, hein? Vous l'avez dit? Dans les pourquoi je vous médisais? Et là, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est 49-39 en termes de pourcentage. Mais je pense, puis Vincent disait tantôt, il faut regarder du côté de l'Ouest qui s'en vient. Oh no, that's good there. I don't like this guy. Le rural versus les I don't like this guy. Vous allez voir que là, ça va développer. Oui, donc Fuck that guy. l'Ontario va sortir, puis vous avez le Grand Toronto qui va l'avoir. I hate that guy. Ouais, ça va développer. You could ask? Fucking hate that dude. C'est quoi votre participation? Oui. Because he was a Oui. Je me suis posé la question. Dom, on va rejoindre Dom dans quelques instants, encore une fois. Dom te pose la question tout à l'heure. Bon, he was super popular, but he cared about his image. He cared about the camera. He cared about being this little celebrity Michael Fortier, more than he cared about the passé city. à Montréal alors qu'il était ministre conservateur. En fait, Michael, son erreur, en fait, ce que je connais, son erreur, c'est qu'à un moment donné, il s'est présenté pour l'Alliance canadienne à Laval. Il n'a pas passé parce que c'était Laval-Ouest. No, I'm full. C'est un cochon rouge, je pense. Mais son erreur, c'est quand il est à un moment donné, il y a eu l'œil dans Vaudreuil. Il y avait. What the fuck is that building? Les coins de Saint-Louis-Bagotte, ces coins-là, c'est plus généralement, c'est le coin d'Année Johnson dans le temps. Ils ont pas mal. Il aurait dû aller là. Il aurait dû aller là. Ouais, j'ai Il a son employeur passé. c'est pas parce qu'il est conservateur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge, il y a pas de 48. Mais le problème de Michael, à mon avis, c'était sur un moment donné, faut. What's 67? If I do 15, that's 82. Le moral, et on peut. I'm at 141. Wow. Holy, that's good. Il faut voir un petit peu la teneur du vote qui peut arriver dans certains cas. Et là, tu peux manquer donc. Mais on Montréal, jamais de leur vie, on va arriver, on va des conservateurs un jour. Ils l'ont déjà voté à l'époque de Mulroney. Encore Mulroney. Oui. I'm a smoke. Les amis, il faut la rester entre les conservateurs. Parce que j'étais très jeune à l'époque, là. Mulroney, là, si je connais, même pour certaines élections. Le West Island a voté Mulroney. Avec les nationalistes, il y a eu 63 sièges sur 60. Le West Island et les nationalistes s'entendaient quelque chose? Oui, quand tu connais l'évêque de pour l'affirmation nationale. OK. Mais c'est Non, mais c'est Beach, We're with Island. je répète encore, c'est le seul chef We're at the edge of West Island. Les autres, c'est toutes des anglophones. Moi, les amis, je vais aller plus loin. La journée, on va réfléchir en termes de municipalité. On va travailler pas comme des créatures des provinces, mais des gouvernements de proximité. Vous allez être en Donc, oui. Oh. Qu'est-ce que t'as dit? À quelle heure tu couches quand tu commences à matin? Là, je suis en train de lire les CV. Les CV, c'est important. Je suis en train de lire le CV de Mark Mulroney. Et je vais lire tantôt le CV de Ben Mulroney. Le CV de Caroline Mulroney, on le connaît. Là, The whole family of Mulroney. On s'en va vers là, les amis. Il va y avoir énormément de pression à l'intérieur du mouvement. Il va y avoir une crise interne. Il va y avoir un gros lavage de linge sale. Aye, aye. Si Pierre ne restera pas 4 ans, là. Polyev, if he loses, En plus, et on se dirige No, vers... this is not good for him. C'est très, très long. Oui. Et là, on se dirige vers l'Ouest, qui va bougonner avec la Danielle, qui va faire son show avec la Tom. Ici, ben, l'Ontario et le Québec, il faudra se regarder. Et un jour, on aura peut-être Mila sur un stage, Denis, qui va présenter un de ses enfants. Peut-être que ça sera Mark. Mais moi, j'aime beaucoup Ben. Ben, je pensais que c'était quelqu'un qui était très sugary. C'est quelqu'un qui est très politique. Moi, j'écoute à 640 dans le mid-morning, juste après notre show. C'est vrai que Ben est quelqu'un de très affaire. Il y a pas mal de paix. Ben est très de droite. Mais Marc, De c'est droite, pas oui. grave, c'est pas grave, la question de droite ou de gauche. Une question, qui c'est qui est capable de connecter avec les gens? Caroline, à mon avis, c'est le choix de son père. Mais Caroline a fait une erreur avec l'université Algonquin quand il y a eu le problème des francophones en Ontario. Et puis ça, elle s'en est pas remis. Mais féministe, ça fait francophone. apologies. Mais je pense qu'à un moment donné, là, ils ont coupé les subventions. My apologies. My apologies. Honnêtement, là, c'est clair que ce qui est bon pour Trudeau est bon pour Mulroney. Ils vont essayer d'associer un nom à une victoire. Puis si Pierre, moi, mon avis, Pierre devrait rester, même s'il perd ce soir. Parce que le problème, c'est que si tu dures, tu peux te refaire en. Si tu acceptes pourquoi tu lui donnes des livres, tu comprends tes défaites. C'est long, c'est pas grave. Mais ce que Pierre devrait faire, il y a deux options. Ou bien il reste, puis il prend chaleur, ça va être tough. Ou bien il annonce ce soir qu'il est. Aye, aye. Parce que sinon, les soignants. They're saying that Polyev can leave. Oui. Yves Lévesque, 3e dans Trois-Rivières, présentement, 800 votes derrière la libérale parachuté. That's such a dumb thing to say. Claque d'en face, mais c'est Yves Lévesque père. Je vous annonce en primeur qu'il va briguer la mairie de Shawinigan. How much have we got now? What's he gonna vote? Oui, puis Yves reste là. Who? Et ça serait la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a maire de trois villes différentes. C'est-à-dire Ok. Trois-Rivières-Ouest, moi j'ai connu Yves, maire de Trois-Rivières-Ouest avant la fusion. Maire de Trois-Rivières. I'm talking about specific places, so it's not super important. Il a été fusionné à Shawinigan. Et Yves. And that's it. We're done. Yves, c'est un maire. I just have to upload, change the names. Ça se peut qu'il gagne, We're done. je comprends. Mais Yves, c'est un maire. Yves, c'est un phénomène. Puis il faut vraiment accompagner. We've been watching this for 3 hours already. Holy. On se rend compte à quel point le gars est populaire pour vrai. Juste 2 secondes, Dom. Good. Confirmé que c'est Stéphane, donc défaite du ministre libéral, Mme Lepoutier. Je suis bravo, j'ai de la belle famille, faut être content. En Gaspésie, c'est 12. 2000, 2000 votes. 4. C'est pas bon. Whoa. They're saying she's no good. Le problème de Yves Lévesque, c'est que moi, il est populaire. Ok. Mais il voulait être candidat libéral. Not the recording. Puis penses-tu qu'un François-Philippe Champagne va vouloir avoir un maire qui s'appelle Yves Lévesque à Shawinigan? 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La nature humaine, pas la mérite. Parlons-en de la nature humaine. Moi, j'ai vu les images quand Champagne a gagné. Mais à côté de Champagne, à côté, il était quasiment dans ses culottes. J'ai dit, c'est qui ça? C'est le chum Roger Laville, qui est propriétaire, en fait, qui est président des cataractes de Shawinigan. Mais il est avec François Philippe. Ben, il est avec François depuis longtemps. Je t'annonce qu'il y a beaucoup de bloquistes qui vont cataractes. Il est aussi associé pour Camille No Esteban. apologies. Exactement, il est très dans la boxe maintenant. Voilà. Non, mais ce que je te dis, ben voilà, fait que tu confirmes mon point, c'est des alliances d'intérêt. Tu sais, c'est ça, c'est faut pas se rester au niveau épidermique en politique. Ah, Lévesque, t'es un conservateur, je t'aime pas. Non, c'est des alliances d'intérêt. Non, mais In 3 hours, we uploaded 39 videos. Lévesque, comme maire, plus Champagne, fait Christy Tandem pour la région du Centre-Mauricie. ils ont vécu 4 mandats, Michel, de Angers, je suis pas sûr. Pas manger, ça, il va s'en débarrasser. Jamais il se présente lui, oui. Non, il est brûlé. Mais Champagne, je suis pas surpris.
Et Champagne sera celui qui va suivre Carney. Parce qu'il y a l'alternance. Ça tient encore ça, Denis, l'alternance franco-anglo? Oui. Il va se présenter chef. Il va passer comme une tente de briques. Champagne, Champagne. They're always talking about who's going to present themselves in 4 years. C'est un gars de Shawi, c'est un gars de grand-mère. C'est sûr que son père était là avant lui, là, vous me direz. Il reste à River Road, le sport de la rivière. Mais il y a du gin un peu. Là. Mais il y a du chrétien. Oh, that's it. J'ai déjà pensé, puis le petit gars Johnny Gann, il rien, tu vas dire. Un tableau que tu m'envoyais tout à l'heure, Dom, la différence du vote libéral cette année versus il y a 4 ans au Québec. Si je vous disais que, je disais plutôt dans l'émission que les libéraux étaient la vraie voix des Québécois à Ottawa, c'était eux autres plus. They're saying the liberal represent us. C'est quoi en pourcentage de vote, en nombre de votes qu'ils avaient reçus? Oui, c'est encore plus vrai cette année présentement. Là. On veut vivre They're saying it's real right now. It's confirmed right now. Plus 8, Grand Montréal, région de Québec plus 2, ailleurs au Québec plus 7. Je recule le char de là. Pourquoi ça prend absolument un Québécois pour gagner si t'es conservateur, mais libéral, pas grave, amenez-le. They're saying how much we wait in the NLBL. Le progressiste. Si on était juste d'un bord, dans l'extrême gauche que de droite, si vous ne jouez pas dans le centre, que la gauche ne peut pas faire droite. Sinon, mais ça avait beau s'appeler progressiste conservateur, là, comme je sais pas si je me trompe, mais même dans le temps de Mulroney, il devait y sortir des histoires. Vous allez voir l'avortement! Mais c'était pas présent. Non, ça n'arrivait pas. Talking about abortion and the law of abortion, and how much does it weight in a political party appreciation or depreciation? So people, if they're forward or if they're against it, they're going to vote against, or they're going to vote for. So plain risky. What did you block for launch it? Il faut regarder, je voulais aborder ça justement. Le bloc, c'est pas une super campagne. Moi, Yeah. je pense que le bloc doit vraiment se regarder dans le miroir. Regardez les positions du bloc pour vrai. Vous savez, un gars qui fait la tournée du Québec, qui parle à des propriétaires de 4 roues et de bicycles à gaz, mais qui leur dit, hey, le pétrole, c'est fini, il faut pas développer le gaz. They say Bad Blanchett is a bit of a, it's not good. En même temps, du terroir, je comprends pas. Le bloc, à l'origine, je comprends. Mais maintenant, They're saying he has the old ID and he's trying to, he has no ID, he has old ID, but they don't merge together. There's no in between. Qui voulait pas d'exploitation pétrolière de l'État quand tu établis l'environnement? Oui. Et deuxièmement, le problème, c'est un problème de légitimité. Il va falloir qu'on se pose des questions sérieuses. Lucien Bouchard, même chez Lucette, disait qu'on est là. Temporairement. Et là, ça commence à sentir la permanence. Encore une fois, les gars, il y a 1,2 million de Québécois qui vont voter bloc parce qu'ils trouvent que c'est important. Un peu comme le Scottish National Party, un peu comme en Catalogne. No, like they're saying that people are going to be voting for French Canadian just because French Canadian. Anyway, it doesn't matter what they think, it has to be French Canadian. Mais ça prend des Québécois qui ont les mains libres. Une chose que, tu sais, on parlait du Parti conservateur, comment c'est qu'il passe pas. C'est sûr que, puis on avait parlé dans le choix d'homme aussi, c'est pas l'aile droite religieuse est là, puis elle est. They're saying the conservatives, they're a bit too religious to win. Le Bloc québécois a les mains libres pour parler de laïcité. Le Bloc québécois a les mains libres pour parler de peu importe. The bloc, it's French Canadian. They're a bit more free. moi, quand je vais voter, je vote pour un gouvernement. Oui. Alors, je vote pour une Il y a opposition. une question nationale. Ah oui. Fondamentalement, c'est quoi? T'as raison. Quand tu votes, t'es supposé voter pour un parti qui va faire des politiques sur l'argent. Oui, mais il y a une question démocratique, une question nationale. They're saying, are you voting for your pocket or are you voting for your ideals? Des choses qui marchent, ça veut dire que le Canada fonctionne. Mais s'il y avait un référendum demain matin, ils vont coucher avec le PQ. Ils sont avec le PQ, C'est ça, je oui, d'accord. ça a toujours été ça. Ça donne comme des Ouais, mais la bonne ligne de voir, c'est l'influence du Parti québécois. Si le Bloc perd une dizaine de députés ce soir, là, parce qu'on a vu Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'est pas collé sur le Non, vraiment pas. C'est loin, là. Yeah, they're saying that's going to be a lot of changes. Moi, je veux pas que ça vienne contaminer, ça empêche mon référendum. Il y a pas si Ah. longtemps, l'élection bientôt. Il y a pas si longtemps, quand le PQ était au plancher, soudainement, François Blanchet se trouvait des affinités caquistes. Oui. Non, They're saying he's a bit of a whore. So when you say that somebody's a bit of a whore, politically speaking, is like Singh. Singh has been called a whore multiple times. Now, do I believe that Singh's a whore? I don't think he's a whore on the proper sense of the term. However, he's willing to let his ideal go to join the strongest party. That way, even if my IDs aren't super good, people are gonna be looking at me. And that's actually pretty good because people are looking at me. It's like a wife. I don't like this term, but it's like a wife or a husband. So you guys are super influential. Oh, guess what? Forget about that. It's like the wife or the boyfriend. I'm watching a lot of Jersey Shore lately. I don't know why, but I am. And it's like the boyfriend or the girlfriend. Or they'll say, hey, I was at this show because I was the boyfriend, and now I have this important. I have this street cred because I'm associated with people. That's what they're talking about. c'est le dans ton show aussi. Écoute, ils sont dans une position très difficile. Passer de la passion à la passion. Comme Jamie. Comme Jamie. Mais, Denis, c'est grand succès. mais les gars, tous les points que vous m'apportez, ça fait 30 ans qu'on dit du bloc. Il y a 1,2 million de Québécois à chaque année qui votent bloc. On va tous les imbéciles. Tous les imbéciles. C'est pas ça qu'on dit. Non, mais c'est pas ça qu'on dit, mais ils savent rien. Autant tu peux dire que t'es Québécois, autant je suis. Ben oui, on est tous J'ai entendu dans un débat, vas-y. They're saying that it doesn't matter who you vote for, you're Quebec, you're French Canadian. M. Blanchet dit, les Québécois qui sont au gouvernement, eux autres, ils votent comme on leur dit, mais nous autres, on fait ce qu'on veut. Ah oui, j'ai été devant eux autres pendant 16 ans. On peut s'en parler? Ouais, j'ai vu le tableau le plus important vraiment de la soirée passée. Plus en Ontario, plus 9% pour les libéraux, plus 10% pour les conservateurs, mais moins 13 BNP. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Écoute, si les NPD, c'est un peu foyer, puis là, quand quelque part, tu conservateur, c'est Mais c'est le contexte avec Trump. C'est pour ça que je dis que c'est censé être ensemble. C'est difficile pour le bloc de condition. Vraiment, parce que d'habitude, c'est Québec contre Canada. Là, c'est comme Canada ensemble avec le Québec. C'est difficile. J'allais plus loin que ça, Vincent. Je m'appelle Coupé, mais moi, j'ai vécu les commandites, j'ai vécu le C10 sur la culture. Puis on a toujours eu. Let me talk about personal story. So, isn't that interesting? I'm sorry, but we're covering the election, we're not covering you. But they have their opinion. So it's important. Your opinion is important because it does show, hey, I have this opinion. Here's why. That's why it's important. But the rest don't care. Richard Martel mène dans sa circonscription, mais c'est quand même serré. Quoique là, il est en train de creuser l'écart avec I'm tired. donc pas gagner la pour les conservateurs, c'est plusieurs passés. I'm tired. Mais les libéraux sont devant. Montmorency, Charlevoix, oui. Oui, Port-Neuf, Jacques Cartier, Joël Godin facilement. I'm tired. De ce côté-là. Charlevoix, Haut-Saint-Charles, présentement, c'est les libéraux qui mènent. Devant Pierre Paulus. Non. Yes. Beaucoup de bureaux quand même, puis l'avance n'est pas très grande. Oui, les bureaux, ça va pas mal sur la rive sud.
Beauport, Limoilou, c'est les libéraux qui sont en avance présentement, mais encore une fois, très peu de bureaux de scrutin, c'est 150 points d'avance. Cependant, sur le bloc, et Hugo Langlois est troisième. Non. Yes. Québec Centre, je pense que c'est les gens qui vont être élus, là, il est 2100. Just upload. I can't upload more. I can post. Et 900 d'avance, probablement que c'est pas mal fait, il va être réélu. Ensuite de ça, Hmm. Les circonscriptions qui ont eu des partiels, des conservateurs ont gagné. Là, il manque deux symbole libéral. Il a sa défense. They're telling me to go. They're telling me I'm posting too fast. Like, chill, dude. C'est incroyable. Gérard Deltel qui mène quand même par beaucoup, par 1000 fois présentement. Bordeaux, Jean-Cartier, Joël Godin qui gagne facilement aussi présentement. Ensuite de ça, bon, Bellechasse, on disait Dominique King, ça passe comme Good. West Virginia. Mais de Stone, That's pretty much done. c'est libéraux, c'est ça. But hey, let's cover the whole thing. Oh oui! Glenn O'Farrell semble être quelqu'un qui croit beaucoup en sa candidature aussi. Est-ce qu'on a des nouvelles de Jack Lee? Parce que là, ça rentre à BC. Les scores à BC, comment ça Je vais va? trouver ça, je vais finir ceux qui sont prêts. Bon, Bernard Généreux. So what they're saying is because they can't have dead air. There is dead air because we're waiting for results. Du Louis Lu, ouais, ça, on a déjà parlé, il n'y a pas de surprise là. Jacques Gourde est quand même beaucoup. 50%? Présentement. Berthold, beaucoup en avance. Okay. Éric Lefebvre en avance. Légère avance, encore pas énormément de résultats qui sont sortis. Comme tu disais tantôt, Dominique, regarde ça passer sur notre TV. Il y a des conseils au Québec, il y a genre 54 voix, puis dans BC, il y a genre 22 voix de déjà. Qu'est-ce que le monde fait? Ouais, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump. Je vais essayer d'aller voir la minute pour. This is so long. C'est encore très distinct. Do that one. Si on prend l'expression, si on regarde les conservateurs au Québec, c'est ici. Oui, mais je pense vraiment que le côté reductif de la nation québécoise, la nation canadienne, Yeah, that's gonna be too long. vraiment pas pareil. Puis c'est un rebutoir pour beaucoup de Québécois. Puis il y en a qui n'aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est une question de branding. Dans la tête du Ouais. relève, c'est Ok. Trump. Le relève, c'est le droit d'avortement. Mais tu sais, C'est un joueur marqué en tête de Ligue nationale. Ouais, Ah, ok. il y a un congrès à Québec, les conservateurs ont un congrès, je pense, en 2023. Ils sont arrivés ici avec la bande, ils ont There you go. I'm just gonna finish with this. We finish posting clips. Then I'm gonna go on my phone. Still gonna be playing the tower. Don't worry. Ils sont pas capables, parce qu'il y a un lobby très fort à l'intérieur qui pousse fort là-dessus. 46%. Ils sont fait questionner là-dessus. Pour les six. C'est pour ça qu'il m'envoie ça, un gars de la Saskatchewan. Saskatchewan, conservateur, qui fait une vidéo. Merci, Elisabeth, c'est bon. Conservateur, qui essaie d'inciter le monde. Puis à un moment donné, il dit là, l'histoire d'avortement et de religion, ça gagne pas avec ça. Ben oui, mais en fait, non, c'est Mais il y avait quand même un rapport aussi, on parlera de ça. Même si je trouve. Je me rappelle avec la aurait dit au début de la campagne, il va régler ça tout de suite. Là. Moi, jamais j'accepterais. Tu sais, Ah ouais, Let's talk about my clips. il n'est pas question que j'ouvre cette porte-là. C'est Clairement, là, tu sais. Dan Gavin, c'est vraiment écrire, c'est pas carte. ça semble. J'ai fait un podcast avec elle, elle le dit clairement. Il me semble qu'il a été très clair là-dessus. It's way easier to do it on the phone. Les gens ont un doute. Écoute, même la semaine passée, pour celui sur Marc Carnier a fait semblant d'ouvrir cette porte-là. Regarde, s'il commence à prendre la clause dérogatoire, il pourrait l'utiliser pour le reste. Moi, je trouve ça un peu cheap, honnêtement. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas un parti au Canada qui peut réouvrir ce dossier-là. Utiliser la clause de l'obstant pour... 128. We're getting a lot of. Whoa. Getting a lot of followers. Wow. c'est une fois extraordinaire. Don't be long. Des juges. Quoique je suis d'accord qu'il y ait un système judiciaire. Everywhere that I go. Mais que deuxièmement, cette clause en obstant donne la capacité à un gouvernement d'assumer politiquement des décisions. Holy. Je comprends, mais moi, je pense qu'on We're est en good. train de violer l'esprit de cette loi, We're cette good. clause qui était insérée dans le rapatriement de la succession des Charte des droits de la nouvelle Constitution. C'est que là, on dit, avant We're de good. voter une loi, on va utiliser Hold on. la clause non-obstant. C'était pas ça. La clause non-obstant doit être utilisée après un jugement de la Cour et non avant, Denis. C'est là-dessus qu'on pervertit l'esprit de la loi. La seule chose que je te dis, c'est qu'une clause en obstant, c'est pour assumer une décision politique. Donc, que ce soit préventif ou non, une décision T'as politique. raison, mais ça ne devait pas être préventif. Tu sais que j'ai raison. Pierre Paulus qui a repris une légère avance dans Charleroi. Là, j'ai-tu Max? Ok, non, Max, il essaie de faire. Max devrait nous rejoindre dans quelques instants. Il semblait me dire sur que ça stressait un petit peu là, chez Pierre Paulus. C'est sûr. Il y a une autre histoire, ça, je vais vraiment parler d'Ontario parce qu'on en a parlé précédemment lors de ma première intervention. 161, 132, 24. Mais c'est rouge à grandeur. C'est un fer à cheval. C'est l'expression. Regardez l'Ontario, c'est rouge à grandeur. Il y a juste l'exception. Non, c'est pas Willowdale, c'est dans York Center. Roman Babert contre Yara Sachs. Yara Sachs, elle a été dépeinte par, entre autres, Rebel News comme étant pro-islamiste. Ce qui est vrai pro-Hamas. Ça, il y a des documents, il y a des vidéos là-dessus, etc. Elle a vraisemblablement perdu ce côté-là. Mais c'est la seule libérale qui perd dans la grande région de Toronto. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est rouge à la grandeur. Ah ouais, c'est rouge foncé. C'est l'histoire de l'élection. Et quoi, la c'est derrière en passant? On regarde, on va aller parler à Max, qui est au Rassemblement conservateur. Max. Les faces sont suivantes parce que les camarades perdus. Hugo Langlois tire de l'arrière. Pierre Paulus vient de reprendre l'avant, mais là, c'est commence à cruiser par 150 présentement. Les faces sont curieuses. J'ai vu des faces avant que je dans la cuisine. Dans le fond, des faces de câlin. J'ai parlé avec quelques personnes qui sont proches de l'entourage de Pierre Paulus. On comprend pas. Historiquement, dans le fond, on dit qu'il est plus près de la ville, un peu tendance à voter libéral, et dans le fond, on vote plus conservateur. Donc, on s'accroche à l'espoir que ce soit les bureaux de vote qui sont plus vers la ville, qui sont plus dans le pour l'instant. On assiste à des femmes de la culture. On est dans une enquête pour toi, comme tu dis, on prend pas du tout de pense, on espère que ça va se développer. Puis, on va dire que ça va être d'ailleurs, quelqu'un qui a plus travaillé sur sa campagne. Le conseiller tout à l'heure, je parlais d'incertitude, de la pluie, mais là, on a comme avoué, un petit peu moins ouvert, qu'on savait que les conservateurs étaient pour perdre ce soir. C'est la première fois que quelqu'un m'en parlait ce soir. On s'attendait à ce genre de scénario-là. Soit ça n'empêche pas que les gens sont déçus, mais on a plus de Là, j'ai Dan Gavel qui check beaucoup les stats qui me dit que dans le GTA, le Greater Toronto Area, c'est moins 10% pour les libéraux par rapport à il y a 4 ans. Il dit, moi, ce que je vois,
parce que c'est juste lui, son analyse, là, mais c'est intéressant encore pour avoir la base du pouvoir. Ça pourrait être, à date, ce que je vois, il y a 160 des libéraux, mais quand vous faites la somme des conservateurs et du bloc, c'est 159. C'est serré. Oh oui, il manque beaucoup de ouais. Donc, il y a 5 le bloc, il ne fera jamais d'alliance avec aucun parti. En termes mathématiques et pas de c'était difficile pour eux autres. Allez, mais mettons au mois d'octobre l'année passée, c'était une bonne guerre pour Poilievre de faire ça. Mais là, quand tout a changé, il y a eu, on parle de politiciens. C'est pas pour acquis des choses. Il y a Rivera. Merci Max. Moi, je viens de repasser par la police va rentrer comme une balle, les gars. Ils ont été très surpris. Moi aussi, il est à 60%. Et je savais qu'il disait derrière un moment ou un autre. Et là, Steve Lavoie qui a eu un petit peu son écart. 356, c'est pas énorme, c'est pas irréversible. C'est très surprenant, c'est surprenant, merci. Pierre Poilievre n'est pas premier dans sa circonscription, mais après un siège. Un bureau de scrutin. Il a été élu dans le comté Donald. Ça serait pas surpris. Non, effectivement. La fille de Concordia. Est-ce que Ruth Hélène s'est présentée parce qu'elle veut être chef? Non. Tu sais, il y a positionnement des fois, tu dis, je vais me présenter, je sais que je vais perdre, je vais me positionner. Ça a commencé quand non. Et honnêtement, c'est la troisième fois, je pense qu'elle se présentait. Ça, c'est une vedette de Jack Layton à l'époque. Et c'était avec Donald Care. Mais ça a sorti à un moment donné, il y a quelqu'un, parce que moi, je viens de la région de Joliette, dans Berthier, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est sorti, il dit, je vous vois chef. Puis là, on connaît nos médias paresseux, puis on continue là-dessus. C'est juste inspiré. On se présente pas chez lui. Parce qu'on sait que Jack Mead, c'est Il a marché chez besoin d'elle pour résoudre. ils sont chefs besoin d'elle sur les acquis, c'est sûr. Si on additionne 163 plus 237, ça fait 300, ça? Plus 24 plus 10, ça fait 334. Ça veut dire qu'il restait 9 circonscriptions qui sont pas encore. Donc, c'est ça, Jack Mead. Ah oui, il n'y a pas de chiffre encore. C'est 162, fait que c'est encore aucun élu NPD 10 enfants. Oui, il y a ça aussi. Ils veulent un gouvernement majoritaire. Pas trop fort. C'est très parcellaire, comme tu parlais tout à l'heure de la qui était pas avancée à Toronto. Oui, dans les cadres. C'est pas dans cette direction-là, mais il y a le vote juif qui est assurément chaud dans le vote dont je vous parlais. Mont-Royal, les conservateurs sont en avance. C'est Anthony Osvalder qui est le député présentement libéral. Juif, je vois lui aussi confession. Confession Burman, je oui. Mais M. Osvalder s'était opposé des fois à son parti dans les derniers mois pour ce qui se passe en Palestine. C'est important. C'est que, autant, parce que moi j'ai été ministre de l'immigration, qui voyait Hamas, pour la salle des terroristes. Mais demandez-moi pas si Richard Louis devait être citoyen. On va s'en parler dessus. Il faudrait que tu me parles de la loi Charkaoui que tu as voté d'ailleurs. Tu as voté pour, toi. La loi Charkaoui, la loi qui fait en sorte qu'un gars comme Charkaoui peut se lever, dire n'importe quoi au nom de son Dieu, puis ça passe comme du bon emploi. C'est Martin en 2004. Mais sur aujourd'hui, c'est la question de pas avoir les votes. Donc, il ne devrait même pas être citoyen. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas les libéraux. J'ai signé sur la sécurité contre lui. Es-tu inquiet de ce qui se passe à Montréal avec les brillants dans la rue? Beaucoup. Ça dérape. Beaucoup, ça dérape. Il n'y a aucun chef, on se le dit. Peu importe le parti. Parce que c'est une question électorale, parce que c'est touché. Parce qu'on ne peut pas toucher à ça. Comment dire, demain matin, il se mettait à Robert de Montréal. Il n'y aurait pas de moitié de cassé. Puis deuxièmement, l'égarement. Il est seul pour les sortir par la les brillants de rue, il est seul pour les numéro 1 des maires. Maires de Toronto, maires de Montréal. Ça veut dire que moi, je suis catholique pratiquant, je ne peux pas faire de passation. Tu devrais pas. Non, oui, je devrais, parce que la laïcité, c'est l'État, c'est pas le terrain Oui, public. mais occuper le terrain, tu bloques une rue. C'est ça, non, on s'entend, mais tu vas aller chercher ta permission pour faire une promotion, une concession. C'est légal, moi. Les musulmans veulent faire une démonstration légale. Une concession italienne. Ah non, mais ça, je suis Mais à un moment donné, tu peux faire un tour de l'île une fin de semaine, j'imagine que tu peux faire un événement. c'est sûr, bloquer des rues, c'est inacceptable. Faut pas embarquer là-dedans. Ça dépend du pourquoi. T'as raison, mais ça dépend du pourquoi. Si tu veux juste être là pour parler de Palestine, puis dans le fond, ils sont en train de jouer le jeu de la masse. Oui, mais même le blocage pour des bonnes raisons, peut prier. Moi non plus, j'avais ça aussi. Parce qu'on est au début de quelque chose. Pas ton église, fais-le tous les jours. C'est une procession qui est avec C'est ça. T'as raison. Je l'ai vu au Portugal, au Québec, mais jamais vu. Est-ce que il y en a. Mine de rien, le bloc est rendu à 25, les amis. C'est incroyable. C'est un très bon score. Guy François Blanchette qui a sa job, il va sauver. Non, Non, il y a plus qu'ailleurs, les photos vraiment catastrophiques. s'il est tout sur sinon, c'est comme Donc, est-ce qu'on peut dire ce soir, ce soir-là, 141 pour Poilievre, 159 Carney. Poilievre garde sa job. si c'est minoritaire, oui. Si les libéraux sont minoritaires, tu mets. Moi, selon toi, ils mettent. Je prédis que ça va être. Sorry, guys. Majoritaire. Neighbor start talking to me. Moi, je voterais que Poilievre reste. Where's my phone? Ça baisse encore. Where's my other phone? Moi, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des games qui jouent, là, mais la nature de la bête fait en sorte que Ford fait déjà des défauts. When the fuck, where's my phone? Ford, oui. Je pense que Ford voudrait se présenter. Oui. Pas un très gros français. Oui. Tu sais, j'ai des gens qui parlaient de Daniel Smith tout à l'heure, c'est pas un français. D'accord, c'est toute la bête, c'est ça. Oui. Je pense qu'il y en a dans le gouvernement qui lève plus la main. Il y a la base dans sa c'est sûr. Mais écoute, j'ai déjà été pogné qu'avec un vérificateur général qui ne fallait pas penser, puis il a appelé. C'est pas un gouverneur général dans un Non, c'était ça. Entre la monarchie et le bloc, moi j'ai appris la monarchie. Je mets la hache là-dedans, c'est terminé. Puis c'est aussi. Non, arrête. C'est une question de pension, ça. Mais une deuxième chance, Where the fuck is my phone? c'est quoi nécessaire pour qu'on fasse un vérificateur. C'était 332 personnes qui se trompent à voter. On a une égalité politique, là. Ouais, moi, je parle d'un Sénat, même au Québec, mais élu. C'est juste ça, c'est vrai. Les autres sont moins. Oui, c'est loin. C'est loin de l'histoire, là. Attention. C'est pas sénateur. Moi, je suis pour la notion de d'héritage, mais je me dis qu'on peut toujours améliorer le système. Un peu, c'était proche à moi, je savais pas passer. C'était comme un coup d'État dans le fond. Oui, absolument. Il y avait Stéphane Dion qui était le premier ministre du Canada. C'était une coalition bloc libéral, ça ne dure pas. There you go. Justin Trudeau, puis signe.
Now we're back with the tower, behind the street. Moi, selon moi, si ça arrive, avec les libéraux en We're gonna be putting this. que l'excellence du pouvoir, je pense que ça va aller, mettons, l'hiver 2027. It's gonna be working, don't worry. Les mandats aux États-Unis. Ils vont attendre ça, et après ça, là, peut-être que ça va se faire. Ça fait 2 ans que je dis ça. Les libéraux, quand ils veulent le faire, ça dure un an. Un an, ouais, c'est ça. Oui, Good, okay. s'il gagne dans son. Il va gagner dans son comté. Oui. Ça a été son politique. I'm getting clarity and kerosene. Rien va se faire. It's still working good. Rien va se faire battre. C'est très sûr. 158, 145, oui, c'est des figures de pouce. Do 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 do. 158, 145. Take the kerosene and kerosene. Ooh, 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 ooh. You can take back what you said to me. I hope you choke on your sleep. Choke on your sleep, yeah. While you're dreaming of me. Suffocate in your sleep. So what I'm gonna do, I just have to post the videos. Le Parti communiste du Canada, 851 votes. Je tenais juste à dire ça de même, mais ils sont mêlés. Le Parti Marijuana, 8 votes. Les autres sont mêlés. Il n'y a pas compris que c'était légal. Oui, ils se battent pourquoi, eux autres? Je sais pas. En soit que ça soit encore plus légal. Ouais, ça l'est. C'est un mauvais service. La gauche. 50. See, I'm joking, I'm just relaxing, so it's not a big of a deal if I don't cover it. Là, c'est le Parti marxiste-léniniste du Canada, 1759 voix. Et le Parti communiste, 860 voix. Parlez-vous, gang, c'est ça? Ouais, c'est ça. Screaming. Lénine et Staline, parlez-vous, c'est ça. Non, mais parce que leur but, c'est juste. Non, mais là, ils sont communistes. Le but, c'est d'avoir plusieurs partis, mais tout le monde avoir le même nombre de votes. Ouais. Selon moi, il n'y aura pas de 180 pour les Maybe. libéraux. Désolé. I think he's looking like a guy. Non, j'arriverai pas. So any other day I would talk to him, but Je suis sûr de voir Jack Mead. Moi, je veux juste que Jack Mead perde. again, we bring content first. Fuck. Ça bouge pas bien dans la circonscription. Il est encore deuxième, là, mais il y a rien qui sort. Ok. There you go. So we got 550 videos to do. What's a lot? Let's say 5 seconds per thing. 65 Only dreaming of, man. 146, je pensais pas. Oui. Je trouvais que ton bête était bon, mais on est dans les There you go. virgules, mais l'écart quand même en pourcentage se resserre entre libéraux et conservateurs. C'est toujours 41-44, là. Si on arrondit, 2,4% des c'est ça. Exact. Wow! Mais c'est dommage d'erreur de sondage. Oui. Oh, wow. Oui, par le dernier Abacus, et puis le dernier Abacus hier. Now we have Doritos. We dash thank you golden. C'est pas beaucoup de votes jusqu'à maintenant, mais Elisabeth Pécan dans sa circonscription. On parlait des verts, donc c'est elle. L'autre, je me dis, c'est celui qui était déjà aussi pour les verts. Je pense qu'il était dans la liste. There you go, public. Les gars, c'est la première fois depuis que je suis depuis 2019. J'ai fait 3 élections fédérales puis une provinciale. CCD started in 2019. J'ai participé, puis c'est la première fois que je verrais le Canada contenté sur Paris. Autant. D'habitude, on s'accroche, on était 4-5. Mm. 4-5 sièges. Là, Here's so good. Hey, my boy. So good. Lâchez le chien, je fais. Oui, ça fait un peu d'anxiété. Canadien, c'est. Ah, en passant, parlant de Canadiens, Bob Gainey, bien content, ça va être écrit. Oui, je te l'ai Mm-hmm. On talking sports. Parenthèse sur la game des Canadiens. Moi, j'étais anti-Al. They're talking about hockey. Martin Saint-Louis va retirer son gardien beaucoup trop. Cooper, c'est ça. Moi, je retirais. Patrick, mais ça, je retirais le gardien de but, mais après la mise au jeu, pas avant. Ouais, c'est ça que Marina Roux Attends de gagner fait ça, c'est après sur la Oui, fait la Parce possession. que là, Hudson a perdu la fois, c'est fini, il restait 3 minutes. Et je confirme publiquement que Ovechkin, c'est un enfant de chien. Whoa. Et j'ai vu Wilson. Hey, Wilson, alors tu vois, Wilson, là. c'est qui le pire, Denis, on va tomber dans ses vieux souvenirs. C'est Shane Doan ou Wilson? Shane Doan est allé Je pense que les deux parlent pas français. Ben oui, c'est vrai que c'est souvenir, ça. J'ai trouvé, écoute, j'étais le seul à avoir entre les mains un rapport des arbitres de la Ligue nationale. Et c'était écrit noir sur blanc. qu'il y avait dit ça. Peut-être que il l'avait pas dit. Et là, à un moment donné, il y avait dit c'était Curtis Joseph qui était Ouais, l'ancien ouais, gardien de but des Oilers. Ouais, de Saint-Louis des Blues, ouais. Hey, là, ça serait 155, 149, les amis. C'est malade, parce que là, 0,2% d'écart. le gouverneur général va peut-être avoir une décision avant. C'est Mmh. ça qui arrive, là. Mais On va mettre quoi, le 150 travail. ouais, c'est ça. On a fait des corps aux dates demain, là, c'est parce que. Ils ont pas rien de changer. J'ai oublié tout ce qu'on vient de dire la dernière semaine. OK? Parce que deux choses. Oui. Mark Carney, en étant nouveau de même, puis Pierre Poilievre, en ayant eu une campagne tout croche, à bien des aspects. I see. Que ça soit aussi serré que ça, la défaite est quasiment pour les libéraux. Yeah, they're right. Non, parce que They're saying that liberal being in advance because they have such a good campaign. The conservatives didn't have a great campaign. Because the conservative didn't have a great campaign, then it's not good. Donc, il perd 5 sièges. Ouais. Et cette vaillante performance de I see. Poilievre, considérant la diabolisation médiatique des conservateurs Entièrement dans d'accord. les panels. Mais ça. Écoute, Mais les ça. conservateurs, les voteurs de façon collective sont brillants. On en a peut-être la preuve à ce moment-là. On va se faire embarquer, tu sais. Mais quand même, les libéraux ont Trump et la Chine de leur part sont même pas capables de gagner. Mm. I was just joking. ça veut dire que ça commence à changer avec les débats, après les débats. Peut-être, non, non, Je pense qu'il va se faire une 10 jours pour. Est-ce que l'ensemble concernant la conversation avec le Trump, ça a pu. peut-être aussi. Peut-être que le fait que Toby Washington, on a entendu Trump juste cette semaine. Ben, c'est ça, la peur, c'est d'estomper, puis ça faisait fake de rappeler ça à la carte. Je peux te dire que les libéraux ont pesé sur le gaz, ils les répétaient
le souhaiter. Oui, c'est ça. Plus on a de problèmes avec Trump, plus on Il le sait, là. C'est ça. En tout cas, et c'est surprenant. Moi, je suis surpris. Je vous le dis. Puis, hey, au final, on a Jérémy peut-être avant de savoir les résultats. Avant d'avoir les discours, puis il n'y a personne qui a parlé jusqu'à maintenant. Il a encore bien baissé en bas de 2%. Ok. Ouais, non. Très, 41,4. Avez-vous des chiffres Vas-y. c'est là que ça va jouer. Ici, c'est parce que Ouh. j'ai du NPD, c'est orange, pas mal. Orange et rouge. Rouge dans le cas de West Vancouver. Et c'est une victoire de. Ce qui est plus à l'ouest, collé sur le collé sur le. C'est rouge, mais c'est Victoria, c'est sa chance. Ça va être orange. Non, c'est orange, Victoria. Orange et vert. Ouais, non. Donc, le vote de Victoria, c'est libéral. le vote du bloc. I could almost get the event skin right away. Oui, beaucoup mieux, je dirais. Oui. Parce que le NPD, c'est partout où il y avait un gros mouvement NPD vers les libéraux, c'était quasiment assuré que les libéraux gagnaient. Puis là, il leur manque une trentaine de sièges par rapport aux projections. C'est beaucoup, 30. There's a lot. They're saying that they thought they were going to be coming in way more than that. So that they're missing at least 30 seats at the parliament. 30 seats. 66 élus libéraux. They're saying that's a lot. Non, c'est 91 élus libéraux, 74 élus conservateurs, 14 élus pour le bloc, 1 élu NPD, 0 participation. Ça doit être Boulris. Là, c'est Boulris. Ouais, c'est Boulris, en effet. Il a gagné par 1900, moi, je crois. Ouais. Puis c'est comme vous disiez tantôt, c'est probable qu'il va être dans la lutte pour si Janine est troisième. Avec 5 bureaux seulement, mais il est troisième dans sa circonscription. Puis aussi, autre He's doing good. tantôt, mais les deux conservateurs dans le moment de Charlevoix pour Paul qui perdent ça me surprend. Je retourne voir. They're saying who was the people that they thought were going to win that they lost, and who were the people that they thought they were going to lose that win or that one. Absolument, c'est clair. Aïe aïe aïe. C'est là que ça joue. Parce que le jackpot est là, t'as 60 côtés. C'est ça, dans le lien. Comme je vous Nice, dis, nice, autant compter nice. que dans les 6 plus petites provinces. Little mistake here because we were supposed to take the one with 50 minus 50. In fact, we didn't do it. Shit. Come on, baby, come on, please. Good, good. Ooh, nice. Okay, good. Might be able to get it. I would love to get it, but I don't know if I can. C'est succès, c'est le bout, c'est ça, Libérez nous des libéraux, libérez-nous des libéraux. What I wanted, I got it. What I want, I got. Okay, defense, let's go. Parti conservatrice. Je commence avec généreux. Ensuite, je vais à Fien. C'est éclatant. Victoire. Spicy. La Gourde, Bertol. La question est la suivante. Est-ce que ça peut percoler pour l'élection de l'an prochain avec Duhem? Ooh, see? They're saying next year there's going to be another election. Ça solidifie des appuis. C'est sur le terroir, l'organisation. Le terroir est là. Oh. Oui, pas des fortes majorités. Il y a le géopolitique, il y a le mystère à Québec. Et toute cette notion-là va faire en sorte qu'à cause qu'on va venir encore plus dans le local, c'est la force de ligue. C'est vraiment là la question du gaz. Les enjeux vont sortir. Les enjeux vont jouer un rôle. En passant, Richemont, peut-être qu'Éric Lefebvre va gagner par 1500 voix. On parlait de percoler, il y a une partielle qui s'en vient là. Oui, absolument. Oui. J'ai hâte de voir qui. Éric, vas-tu te présenter? Je sais pas. À date, il n'a pas dit qui Il a allait. pas dit non. Il a pas dit non, il a pas Ça dit sent très bon. Ouais. Il n'y a pas de choix. Moi aussi, Ça sent très très bon. Là, les conservateurs sont rendus à plus de 150. Je pense Il y a que l'écart de 4. Il y a 4 députés, 155 contre 151. C'est incroyable. Je vous lance une chose comme ça, c'est un auditeur qui me demande. Le vote d'anticipation, il est sorti, ils sont sur la fin. Ça peut sortir à la fin, des fois au début. C'est ça, je vais te raconter. He's asking about the extra vote. Des fois à la fin. J'ai pas de règle là-dessus. Il y a rien à voir là. Il me semble qu'il est déjà compté. My neighbor is so loud, that was this one. See, that's nice though, because he came in to me and said, hey, I always see you filming, are you vlogging or something? Most neighbor would be like, are you filming me? I'm not filming you, dude. I'm glad that they don't think I'm filming them, because then, you know, they're complaining that, oh, these guys filming me. It's like, how can I prove I'm not filming them? C'est incroyable. Tantôt, il venait par 30 à peu près. Est-ce à dire que les médias sont allés trop vite pour coller à chaque? Oui. Peut-être. Ça, c'est grave en maudit. C'est ça, vivre un marchand. Mais les chiffres bougeaient pas non plus. So you see, they're saying that the media just announced that he was a winner, clear winner. And now they're saying, ugh, it's a bit too fast. C'est ça. J'ai encore, à TVA, j'ai encore le gouvernement libéral dans le bas. Ah oui. Puis c'est pas fait. C'est 155. Marie-Josée Savard sort de ce corps. Ça va être la même affaire. Un revirement, C'est ça, c'est une erreur. C'est comme déclarer Charest là-dedans. Oui, exact. Ah oui. Les gars, c'est magistrat. C'est le Bloc québécois à la balance du pouvoir. Ils vont se servir à quelque chose, finalement. Non. Ils vont se servir à quelque chose. C'est quelque chose, ça fait que le Canada fonctionne. François Blanchet, pendant la campagne. This is way too long. This. Si le Bloc servait à quoi? Il répondait toujours, ça sert à avoir des gouvernements minoritaires. Encore. C'est sûr. Parce que si c'est pas du Bloc, c'est pas le gouvernement minoritaire présentement. Absolument. Puis d'ailleurs, si le Bloc avait été en 2019-2021, il a fallu s'arrêter des majorités libérales. Il a fallu sauver. Puis il va gagner par 50. Il va gagner par 20. Peut-être plus. C'est juste une question de temps. J'ai encore troisième. Dude, the phone is so much easier. It's so much faster. Yeah. Les grands prêtres de CTV qui ont participé, oui, eux autres, ils ont chaud. Eux autres, ils ont sorti le speed stick, là. Ils vont dans le champ de Yes, buddy, let's go. Ça va pas bien, là. Non, c'est sûr. C'est serré, ça se peut poiler à gamme, là. No, there's no way. Mais oui, ça se peut, Denis. Il est à 4-5 sièges, Denis. C'est possible. C'est possible. They're saying that Poliev might win. Le Bloc, évidemment, La coalition, ouais, c'est possible de gouvernement militaire. Mais je suis très surpris que. c'est très surpris, ils sont à 1%.
ça joue à 2 fois député. C'est pas une question de vote, c'est une question de compter. C'est sûr, mais au moins, L'évêque a déjà gagné 43%. si on a un secteur, oui, exact. Moi, j'ai entendu plus tôt dans la journée aujourd'hui que la circonscription de Carleton, qui est celle de Pierre Poilievre, Oh, this is good actually. plus d'employés parce qu'il y a 91 candidats, puis là, pour compter, puis pour être sûr d'arriver avec un résultat rapide, c'est parce qu'il y a 5 bureaux sur 266, il est rendu 11 The phone is doing good. I'm impressed. Oui, il y avait sur deuxième. Oui. Mais il y a quasiment rien de sorti. Non, ça c'est quoi 91? T'imagines, toi, 91, c'est une liste. Ah oui, 91 candidats. 91 candidats. Est-ce qu'on devrait avoir un vote électronique? Ça va pas la Floride. Oui, exact. C'est pas encore à point, je pense. 148. Oui, non, ça se fait étirer un petit peu. Maybe just so loud. I don't know what's going Ça va jouer de l'accordéon jusqu'à la fin, je pense. Une course assez serrée quand même, étonnamment. Oui, dans Calgary Confederation, vous avez le libéral à 422 voix d'avance sur le conservateur à Calgary. C'est 4 bureaux sur 233. 20 circonscriptions présentement où l'écart est de 100 votes et moins. Comment? 20 circonscriptions actuellement où l'écart est de 100 et moins. Je pense, par exemple, It's a close call. c'est ça. Ça s'enligne sur Canada 338 pour la première fois et dans le champ. Honnêtement, ils ont surévalué le vote libéral, je dirais. Oui. Puis, On va dire que c'est à cause des sondages. à cause de Trump. Elle voulait peut-être quitter, là, mais Mme May, elle s'enligne pour gagner. Mais sérieux? Elle est d'avance. Ah, On doit être bien déçus. la première déçue. La seule qui va gagner va être déçue. Il y a déjà ma pension, parce que ouais, assez confortable d'avance, 43%. Oh oui, Sandwich Gulf Islands. See, they're 42% that they're minority. David Beckham. Oui, carrément. C'est quoi le joke? Le gars du Poison s'appelle David Beckham. Oui, c'est pas grave. Oui, ça n'a pas de sens. Il y a Mike Morris aussi dans Kitchener. Lui, c'est un élu aussi. Particulièrement, il y a des shots. Je sais pas si on peut le trouver, le Kitchener. La chose que je dirais, c'est qu'étant donné que c'est maintenant 157-148, Pierre Poilievre a au moins Very good. pour le rester. Ah oui, ça c'est sûr. Ça change la donne. Denis, Attendez, compter comme Saint-Louis, là, pivote libéral, excuse-moi. Là. I'm gonna Ça revient à ce que je t'ai dit par rapport à toi. I'm gonna do another. Ça veut dire que- I'm gonna do till midnight. Il y aura pas le bloc. Alors ça, déjà là, faut attendre le résultat final pour voir vraiment ce qui va arriver. Mike Morris, c'est dans Kitchener Center. Vous pouvez trouver ça, là. Kitchener Center, puis il est en avance, là. Selon Canada 338, il est en avance de 4 points. We have 500 to do. Dans les sorties de vote, présentement, il y a juste le parti, il y a juste Mme May. We're doing one around 4 seconds per one. 4, that's 15. That is 40 minutes, around 40 minutes. Ça veut dire que Newby, tous ces coins-là, ça veut dire Kenvac pour tout Ottawa. Et Kenvac. l'autre élément au soutenir, Ian Brody, l'ancien gars d'Harper, a dit qu'on devrait créer un Doge canadien. Oui. Et puis qui est avec Dogecoin. Should be trading a Dogecoin Canadian. Ils ont dit, oui, Le chose qui mène le monde, la peur, la paix, puis la politique. Oui, c'est ça. He said, wow, it was beautiful. So there's two things that can lead to chaos. The fear of losing and the greed. Si le parti performe bien et lui n'a pas de siège, Et ça va. goodbye. Ça va être tough, oui. Ça, c'est un scénario qu'on n'imaginait pas. Il y en a qui s'est déjà fait dire goodbye Charlie Brown, ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est la dernière personne qui a parlé contre les boomers. Faites attention, soyez prudents. Oui, il a rien dit sur See, 75? 75 or 150. Yeah, 6 days. Ton Mike Morris, il est 400 voix. Mike Morris. C'est libéral. 400. Victoria libérale, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le NPD, ça. Ouais. Parce que 6 sur 7 comtés de l'île de Victoria était NPD, ou l'autre, c'était le Parti vert, ou à la péninsule. C'est un choix. Mais si ça commence à voter de ce côté-là, libéral. C'est là, on le voit Jack May qui est en paix. Il y en a 12 sur 200. Le bloc descend plus, bouge plus. Là. Il était 25, il est cané là. Poilievre, 20% de moins. Ah oui. Wow, but he has 20%. Wow, OK. Il se passe une méchante claque dans la face. Le parti performe bien. Lui, il n'est pas élu. They're saying that you're gonna have to leave. Oh, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, Churchill River, à l'époque, à mon avis, je pense que c'était NPD, des libérales très forts. Mona Fortier, on la connaît pas beaucoup. Peut-être que tu connais, Denis, dans Vanny Gloucester. Elle, c'est elle qui aurait co-rédigé la plateforme de Yes. son gros chef, qui a été rédigée par, je suppose, Justin Trudeau. Oui, c'est grosso modo la plateforme de Trudeau qui a été adoptée par Carney. Du réseau anglophone du National Post qui a rapporté ça il y a environ une semaine. Oui. Ça vient du National Post, c'est sûr, c'est possible. They're so dumb. Vous avez 2 secondes. J'ai bien Paulus qui est au bout du fil. Bonjour, M. Paulus. Salut, Julien. M. Paulus, m'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez, M. Paulus? Oui, bonjour, monsieur, pas sorti dehors, ça va être meilleur. Yes, mouse. Ben, écoutez, Lieutenant du Québec. Calling inside a bar. Je veux simplement vous demander vos émotions présentement parce que ça n'arrête pas de swinguer d'un bord et de l'autre. Vous avez des victoires, vous avez des défaites. Pierre Poilievre qui présentement tire de l'arrière dans sa circonscription. En même temps, c'est serré comme on s'y attendait vraiment pas au niveau national. Donc, C'est vraiment, effectivement, très pas émotif, c'est une situation que Ouais. oui, parce que là, j'ai pas vu dans les premières 30 secondes, je pense que 155 libéraux, 152 conservateurs, pas comme ça, au niveau national. Bien libéraux, bien libéraux. Moi, le premier, je suis très heureux de la victoire, mais en blanc, il y a eu une remontée des libéraux dans Château-Saint-Jean aussi, donc je m'arrête de ça. C'est des. Mais la victoire est là quand même, ça prend. Le reste, il y a des comtés, mais c'est pas tellement encore. Le code de Beaupré, on dit que c'est quand une critique que Karine Devient avait été déclarée gagnante, puis finalement, c'est pas le cas. C'est oui, OK. Il y a juste 479 voix. On a peut-être un Bruno Marchand qui se passe là. Caroline Desbiens et 479 voix d'avance sur Gabriel Hardy. Oh, Gabriel Hardy, deuxième. So that's not interesting. It's still the politics, but you know the climax is probably pretty much done. I didn't really realize how important places were. But it makes sense. Like for example, this place has been voting blue for 30 years, now they're voting red. Why?
2,900. on analysera le reste. Mais pour le We're doing good with Sword. ce que je veux dire également, c'est que même dans les scénarios de majoritaire fort pour notre partie à l'automne passé, on n'avait pas des scénarios de 125 contre Québec non plus. On s'entend que Gem Store. donc pour nous, on avait une quinzaine de comptés, c'est quand même un objectif qui était très 840. faible. Là, pour l'instant, on reste à 840. on va voir. 840. Pierre, Denis Coderre ici. Qu'est-ce que tu Ah, vas la faire scène. contre Pierre Poilievre là, s'il gagne pas? C'est pas une question de le Fuck that guy. défendre. Quand on compte, ça, c'est le contrat en tant que tel, là. On voit au niveau national, I don't like him at all. Denis Coderre. donc c'est pas, Piece of shit. Tu dis que tu vas aider M. Poilievre à rester s'il se fait élire. S'il n'est pas élu, c'est une autre question. ben là, faut voir, moi, je pense que avant de, je suis pas le genre à commencer à dire que je me cherche une gauchette. Moi, je vais commencer par finir cette soirée-là. Oh, c'est jeune. Je suis pas mon chef, puis cette semaine, puis j'ai dit, par exemple, qu'à la fin, après ça, c'est lui qui décidera de la suite des choses. Moi, je le supporte évidemment. 1% de vote seulement au point de vue national de différence entre les libéraux et les conservateurs. Wow. You're just 1% difference. 1%. That's insane. L'APD qui est totalement écrasé. Les gens-là sont allés vers les libéraux. Là, le bloc, je pense qu'on va être une position avancée, mais ils sont quand même sortis ça jusqu'à présent. Donc, c'est aussi ça phénomène des électeurs du bloc qui ont été vers les libéraux. Donc, ça, c'est la They're saying, what's interesting is they're saying, okay, well, they're having a lot less votes. Where did those votes go? That's actually impressive. That's actually interesting because you wouldn't think about that. Ça, ça se connaît. Si c'est debout, c'est ça, c'est très. Ça, c'est pas du chef de traître chez nous. Maintenant, comme il y a un traître chez nous. J'ai tarissable. Je suis ton bien seul musée, je suis ton fédéral. Ça l'a créé un mouvement qui explique en partie le vote. L'analyse a démontré plus clairement, mais c'est ce qu'on a vu. Monsieur Poilievre, je vous remercie énormément. Bonne soirée, on s'en parle peut-être plus tard. This guy I like, the other guy I don't. Denis Coderre. Je vous fais attendre un audio, Gérard Deltel, tout à l'heure. It's just because he's such a camera whore. He'll be there. Ce que je crois comprendre actuellement, c'est très serré. Mais pourquoi c'est très serré? Parce que les citoyens du Québec et les citoyens du Canada, et dans ma circonscription, comme je vous dis, je l'ai entendu ce matin, les gens veulent du changement. Les gens veulent que ça change pour vrai. The camera is there. J'ai rencontré ce matin au déjeuner, était très clair. Il faut If there's no camera, you cannot see him. Donc, c'est ça. OK. OK. J'aimerais donner un conseil aux élus qui nous appellent. Oui, la première chose que vous dites, cherchez pas des excuses. Commencez donc par remercier ceux qui vous ont élus. En effet, bon point. Puis, écoute, c'est pas pour rien que j'ai parlé de Poilievre. T'as vu ce qu'il a dit, là? Il a dit, dans le fond, s'il gagne pas, c'est pas mon problème. Et puis, c'est pas le meilleur. Ouais. Il va peur, là. Excuse-moi, là. 1700 voix d'avance, toujours. Pas la côté. Mais là, oui. Mais là. Il a donné un ballon de plage. Il a donné écouter dedans. 1700 voix d'avance dans Carleton pour le libéral, mais il reste, écoute, 250. The phone is perfect because it's not too warm. Not sure how I did it, but it's perfect. C'était supposé être une victoire libérale. Là, la bloquée, c'est en tête. Je sais pas si vous voulez vérifier ça dans Sheffield. Sheffield. Madame Larouche, ça veut dire que ça débrouille plus vite pour Jack Mead que pour Pierre Poilievre. C'est ça qui est. Les 91 candidats, Ouais, ouais. par candidat que ça dans ce comté-là. Non, c'est ça. T'as dit Sheffield. Non, Sheffield. J'essaie de trouver ça. The problem now is I don't know what they mean by Comté. Talk about province, talk about state, I don't know. Le maire de Bromont qui se présentait. T'avais l'ex-conjoint d'Isabelle Charest, je pense. So we're uploading like madmen. So Oui, c'est le bloquiste. technically what I'm doing is I'm uploading, and when I have free time, which is like right now, I'll put in the, I'll undraft them. So the craziest thing is you can technically put a bunch of videos. You can put a lot of videos from private to public, but from draft to public, it's not that easy. There's possibly a way, but if I wait for I could wait for a year and it won't come. Then I'm gonna be having a year worth of shorts. Right now they're not shorts, they're 4 minutes videos. So je suis ton ciel, musée, je suis ton fédéral. Maintenant comme jamais, il y a un traître chez nous. C'est réglé de ce côté-là, c'est Jean Mattel qui l'emporte avec 1300 voix. Bon, moi, si Charlevoix, ça continue à se resserrer. Là. Il reste 0.4% d'avance présentement pour la bloquiste, 201 voix seulement, alors qu'il reste 20 bureaux de scrutin. Donc, gagnant, non. Gabardi qui est deuxième. Okay. Le libéral n'est plus en course, je vous dirais. Là. Il est quand même 7% en arrière. Là. Alors qu'on est à 0.4% de différence entre Gabardi. Maintenant, jamais, il y a un traître chez nous. Ensuite de ça, bon, Charlevoix, on vient de parler de Pierre Paulus, il gagne facilement. Borneuf, Jacques Cartier, Joël Guénin gagne facilement aussi. Sarah-Laurent, Gérard Deltel gagne facilement. Pour Barley-Moulin, 1000 d'avance toujours pour Steve Lavoie, devant Hugo Langlois qui est maintenant deuxième. Julie Vignolotte est rendu troisième. Si ça prend la même tangente que Montmorency Charlevoix, peut-être qu'il y a quoi qui va se passer là. Il y a combien de boîtes ouvertes? Il en reste 93 à ouvrir sur 240. Oui, James Flo gagne facilement. See, we've been uploading videos for, we've been posting versus uploading videos for 56 minutes. Joël Lightbound l'a emporté facilement. Je m'en vais sur la rive sud. Dominique Rien qui l'a gagné aussi facilement. It should be like a third of it, or maximum half, minimum third. It's a lot of work. Maintenant comme jamais, il y a un traître chez nous. My apologies. My apologies. So, maintenant comme jamais, il y a un traître chez nous. Je suis ton fédéral. Maintenant comme jamais. So we are at 2010. That's not bad, that's not bad.
2000, le libéral. Parce qu'il faut regarder du côté de Longueuil, M. Joseph, là, qui, selon sa page Instagram, aimait beaucoup les tests. Il y a 61 votes d'avance. C'est vrai, Trudel. Oui, mais c'est une mauvaise pour le Bloc, parce que le Bloc est encore bien plus fort dans la Rive-Sud. C'est vrai, c'est vrai. C'est un token. Malgré qu'il a gagné serré, Trudel, les dernières élections. Oui, c'est un ancien, c'est un comédien, c'est un acteur. Mais c'est quoi l'espèce de... Ça, je n'ai jamais embarqué là-dedans, j'ai jamais compris. Là. Ils ont essayé de faire une espèce de scandale. Hey, il suit des comptes Instagram où il y a du monde pas très habillé. Je peux voir ton historique web? Non, mais il s'est excusé, là. Oui, c'est qui? oui. Mais non, mais Mais combien il n'y a pas de seul au Québec après ça, là? Bon, moi, tu veux en parler? Non, mais Dominique, They're judging somebody because he's following a lot of prostitutes on internet. non, mais la réalité, c'est que quand tu te présentes en politique, tu souhaites plus blanc que blanc. Oui. Puis si tu t'embarques dans ce genre de choses-là, avec la réalité qu'on vit aujourd'hui, c'est pas du wokisme, là. C'est juste de dire, il s'est excusé, faites attention, vous avez un regroupement pour les femmes battues par violence sexuelle, qu'est-ce que tu fais? Les spots, ils se présentent même pas dans les débats. Non, ça en effet, ça c'est vrai, par exemple. Il s'est sauvé des débats. Il s'était présenté dans un vers la toute fin, je crois. Si je me rappelle bien que je l'ai pas fait. Max Lacasse, c'est tout ce fait. Salut, Max. Oui, je peux entendre avec M. Delta, je peux parler avec Ah oui, ok. Gérard. Allô, bonjour, comment ça va? Salut, Gérard, comment ça va? Ouais, ça va pas pire. Ça va pas pire. Après une montagne d'émotions, voilà. Alors, tu veux remercier les électeurs de t'avoir élu, j'espère? Ah oui, c'est ça. Ah, ben bien. Oui, c'est toi qui parle. Une voix qui m'est fait de Radio X. Monsieur Conan, mes hommages. Merci beaucoup. Oui, en effet, on est bien dans nos équipes, on est bien dans le citoyen. Good. Je suis là à soir, c'est grâce au Louis Saint-Laurent, Gawadrac, et grâce à tous les militants qui ont fait fort. Moi, je pense que c'est à cause de ta pancarte à l'aréna de l'ancienne. See, now we're doing it yesterday. So we got one day for sure done. The 6th. Holy, it's gonna be some work. Maintenant, comme jamais, il y a un travail chez vous. So much. I'm telling you something. The draft, don't mind. Just posting this and then posting the draft. Woo. Parce que Gabriel Hardy mène présentement par 82 voix dans la fois alors qu'il y en a qui avaient annoncé Mme Desbiens gagnant. C'est pas fini, d'autant plus qu'on a eu comme 2 étapes de vote. Il y a eu le vote par anticipation, 4 jours consécutifs avec un très haut taux d'abstention. Et c'est tant mieux, c'est très bien ainsi. Mais on constate aussi qu'il y a eu le vote aujourd'hui, ou peut-être les voix. J'ai bien hâte de l'analyser ça d'ailleurs. Keep it now. Hello, based on that. And we're gonna be doing a little bit of magic, right? Good. Okay, good. Perfect. Now we'll do filter, visibility. We're gonna go for draft. We're gonna go for how many drafts do I have? So we have what? No, if I show you, you're not gonna believe this shit. This is the number of drafts I have. Visibility draft. Sheesh. Golly. And we're back. 926 draft. Holy dude. What is actually going on? These posts. You're good, okay, you're good. Now what we're gonna do is delete everything. Yesterday. Good. Last week. Good. Good. Okay, perfect. Shoot. I'm gonna do empty recycling bin. 229 items. Okay. Battery's running low. Ça chauffe, mon Gérard. I got 129 hours left. Is that something? Okay. So now what I would do, which is actually quite smart, is to save some time tomorrow as we are filming. I could be downloading a lot of videos. Because now, see, so there are Hondos, which is 3 hours 41 minutes. Why is that funny? Oh, never mind. Let's do the length. So this is the biggest clip, from the biggest clip to the this is from the biggest clip to the smallest clips. With 100 hours, with 100, which is around 7 hours and 20, still 7 hours and a half. So do 7 hours and a half divided by 5, which is 1.5. 1.5 times 4. So that's 6 hours. 6 hours. That's tomorrow. So 139 becomes 133. 130. You said 732. That's a lot. Alors que plus tôt, il y avait des qui avaient donné Caroline Desbiens du Bloc gagnante. C'est dommage, il avait déclaré gagnante. Il avait déclaré gagnante. Et il reste 18 bureaux de scrutin à ouvrir de ce côté-là. May 19th. Trois-Rivières, on vient d'annoncer ce que ça. Il annonce Caroline Desrochers gagnante versus Yves Lévesque et M. Villemur qui était le député sortant du Bloc. C'est serrant, tabarouette dans Longueuil Saint-Hubert. Oui.
Mais il reste encore 47 points, c'est quand même pas fait I can't believe we have 927 drafts. En fait, 67, puis quand on a le compté, c'était 53. Quand c'est 100 et plus, allez en comptage, ouais, c'est pour que ce soit 1%. Vous allez me dire que les élections précédentes, les conservateurs avaient gagné le vote populaire. C'est-à-dire qu'il y avait un pourcentage plus élevé que les libéraux. C'est parce que là, présentement, la différence est de 0,3. C'est IPA. 3 tout à l'heure, mais à un moment donné, on était 44-41, donc 3% de différence. Là, c'est 42,6, 42,9. No. Now I'm gonna be uploading this word. This word is gonna be a couple hours long, so that's gonna be 3. This word, which is on this one, is let's see how much time it is. Okay. Pourquoi? Charge and a half. Oui. Je vais vous donner les nombres d'élus, OK? Les gens qui sont déclarés élus présentement. 112, ça doit être. Oui, délit. Exact. Donc, 113 qui sont déclarés élus pour les libéraux, 106 pour les conservateurs, 19 pour le Bloc, 2 pour le NPD et 1, 8, en fait, pour le Parti vert avec Mme May. Donc, ça demeure de ce côté-là. Si on fait le gros chiffre en avance, là, 162, 149, 23, c'est là qu'on en est. Il y a Poilievre qui perd toujours dans sa circonscription, mais là, ça se resserre un peu. C'est 1500 voix, puis à 1800 $. C'est 1500 voix de différence. Jack Mead qui perd de 2000, mais longtemps, on l'avait pas regardé. And we're back, sorry. But now it's not a big deal because we had so much out of it. I'm at 11% battery, so it's not gonna last for a while. The goal. Okay. Nice, okay, perfect. The goal is just to wait until the battery dies. That way, this phone is. That's the most boring part of my job. Posting. Can't believe I have 900. I don't understand. How is that possible? Ah. Okay, never mind. Doesn't make any sense. Doesn't make any sense. They're telling me there's 700, sometimes they're telling me that there's 600, sometimes they're telling me that there's 900. So for some reason I know that was. Ooh. Now the good news and the bad news. So the good news is we're uploading. Fuck. So now we broke the recording. Which is not that bad, it's 45 minutes. 2.52. This is gonna be taking a while to repair. Repair! Dark Soul Remastered. Cool, the hero state. The turn of 5-6 minutes. Okay. So it's not that bad with the computer. I just don't need to use it. It's not bad. So now what you need to do is record your stream and make sure that you're recording. Because it tends to break. So what I mean by break, it's actually super simple. So the recording is recording and now it's not recording. So this tablet is limit. You wanna know something funny? We tried to play Bleach Brave Soul, which is a 10-year-old game. Just saying. Wasn't working. So the plan, the original plan, would be to finish 10 months with it and buy another tablet. And what we'll use the tablet for is we'll just quick share and 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 quick share. It's a great tablet. Even then, it will last me like we start in August, which we played through. We are now in April, August, September, October, November, December, January, February, March, April. That's 9 months. All I need is for 2 more months. That makes sense. April, Mars, Avril, May, Juin, Juillet. Oh, it goes fast. Yeah, almost a year. Is that true? I can check super simply. That's June 12. June 12. 12 hours video next. 1,000, sorry, because I'm tired. What I did was I pressed a comment.
chose en son temps. 88 670 90. No, this is fun. J'ai le goût de vous entendre, j'ai le goût de Là, talking to people. penser. Ceux qui sont encore debout, ceux qui suivent encore le résultat de cette élection. Donc, We'll do that hour, sure. terminé de rentrer, je vous annonce rapidement que Pierre Poilievre, ça se resserre de plus en plus. Il est rendu en bas de 1400 de différence. Which, and the best thing is, even though it's a lot of work to post them, they all have the name. Je vous rappelle que dans la circonscription de Beauport, non, c'est Montmorency Charlevoix plutôt, Mm. un peu plus tôt, mais là, c'est les conservateurs qui sont en avance. Quand même, bonjour Alex. Oui, toi ça va? Non, ben, laissez-moi dire que M. Coder, il viendrait pas mal être plus conservateur que libéral. C'est une question ou un souhait? Sorry, wait. Il est démasqué. Moi, je laisse toi dans ta marouette, M. Coder, que vous soyez plus conservateur que libéral. On prend la il est plus libéral, fait que. On a un bout de fait, oui. C'est sûr. Ah non, non, c'est. Radio X, bonjour. Oui, bonjour. Oui, qu'est-ce qu'on parle? Eric. Bonjour Eric. Oui. Comment il va? Non, mais juste pour vous dire que je suis quand même très heureux pour l'instant. C'est cool. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un conservateur. Once I said like that, it's easy to get awake. So in my book, allegedly, from my own experience, of course, I'm not a doctor, but slapping yourself a little bit, and it helps blood flow. My apologies. Your body's preparing yourself for more impact. My apologies. So if I do 750, 750 times 550, 750 divided by 5, I'm sorry, 75. Oh, no, we can't do it. Okay. Je vais voir vite. Je vais go back from sleep. Tell me why. So much work. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as voté pour l'homme ou la personne ou pour le parti? Now I have to stop because it's at 4%. We'll do it double. Ah, ouais, quelle bonne idée. Dans ce temps-là, tu m'appelles la banque. The 4 minutes. Le bloc t'accueille à bras ouverts, mon ami. Mets ton X à la bonne place. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. Willow. Willow. Alex, FX. Oui, salut les gars. Oui, salut Pat. Salut mon Pat. Ça va bien. Toi, tu gagnes les élections. Ah, ben, non, mais je Tu présentais pas ce fois-là, Pat? Comment? Tu présentais pas ce fois-là, Pat? Non, cette fois-là, j'ai sauté mon dos. OK. Non, mais c'est correct, tu sais, des fois, vous sur ton dos, là. Mais quand même, je suis content parce que ça enlève pour être minoritaire. Oui. Ça, c'est bon pour nous autres, les citoyens, tu sais. Je veux dire, là, il va falloir qu'il y ait plus un give and take, tu sais. On se donne à donner, tu sais. Parce que sinon. Ben, ce qui est bon, en fait, honnêtement, là, mon avis, ce qui est le plus important, c'est que ça va donner la chance réelle aux Canadiens de connaître Mark Carney. Parce que là, on a beaucoup voté pour quelqu'un qu'on connaissait pas vraiment. Et aussi, j'ajouterais là-dessus que ça va donner un an et demi pour laisser passer les niaiseries à Trump. Et après ça, on va pouvoir se réaligner. Aussi. Ouais, mais il faut pas oublier qu'on vit en Amérique. Oui, Non, c'est c'est clair. clair. Tu sais. Mais c'est parce que laisse passer un an, on est quasiment au mi-mandat aux États-Unis, puis la donne est différente déjà à ce moment-là. Ouais, c'est ça, tout va falloir changer. Mais c'est à nous autres de s'occuper de notre patente, tu sais. Si on s'en occupe pas, ben là, on a des problèmes, tu sais. Comme moi, à Québec, je vais me faire rire un peu. Parce que j'avais des beaux projets, j'en ai parlé à Radio X, d'aller chez du bois dans le fond de l'eau, tu sais. Puis quand j'ai relu des mémoires que j'avais déposées en 2017, je me disais, mon Dieu, que j'étais en avance sur longtemps. Je comprends pas que même le maire, tu sais, je me dis, ça donne pas de présenter des mémoires si on va pas les lire, ça se ramasse sous les tablettes de l'Assemblée nationale, alors que ça pourrait servir à toute la population. Parce que moi, je faisais des recherches sérieuses à ce niveau-là, tu sais. Donc, dans l'autre niveau, par exemple, Non, mais je voulais me faire rire un peu. Je me disais, mais non, parce que je sais pas à soir à Radio X, je me disais qu'il faudrait tout aller voter à la planche. J'aurais aimé tellement ça que Daniel Buisson, mettons, comme tu sais, un gars qui vient nous parler sur des podcasts, que les autres, je sais pas qui qu'on a élu là à soir. Québec Centre, c'est. Parce que c'est Québec Centre, je me rappelle bien pour ce qui est de. Daniel Buisson, c'est Jean Duclos qui a passé très facilement. Ah ouais, ben Tom, c'est ça qu'il y a d'autres comtés qu'on sait pas trop là, encore. Mais c'est à suivre, mais je me dis, tu sais, c'est-tu des gens qui viennent nous rejoindre, qui viennent nous parler comme toi, tu l'as fait de si belle manière, moi je l'ai fait. Merci beaucoup, Pat. Merci, bonne soirée à vous autres, merci des Québécois. Yes. En fait, en tête. Oh, oui, ben, il demeurait en tête, puis je pense que ça s'allonge même en fait de son avance. C'est Jack Meat et plus là. Jack Meat, il est 2500 votes, puis il est troisième. Il est en arrière. 2500 votes en arrière, puis il est troisième. Non, c'est terminé pour lui. Exact. La course en fait est en conservateur, puis oui, en bas de Ubisoft. Radio X. Oui, bonjour. Oui, à qu'est-ce qu'on parle? Oui, c'est Pierre de Victoriaville. Bonjour, Pierre Victoriaville. Bon, ben moi je suis pas content du résultat ce soir. Oh, vas-y, pourquoi? Pourquoi? Ben, premièrement, moi j'ai voté PPC pour Maxime Bernier. Oui. Et puis, M. Éric Lefebvre, avec tout ce qu'il a fait avec la CAQ, puis qu'il y a des gens qui votent pour ça. Moi je suis dépassé. J'espérais qu'il se fasse, qu'il reçoive le message, mais on dirait que les gens, je sais pas, c'est ça. M. Coderre, tantôt, il disait que les gens en masse, ça va intelligemment, mais ça vient vous Ouais, je vais vous avouer que si j'avais été dans Richemont-Tabasca, Ah non. j'aurais voté conservateur, mais j'aurais voté Pierre Poilievre. Ouais, mais sauf que tu peux pas mettre des gars, des profiteurs, puis des gens qui ne sont pas honnêtes, puis non. Deux choses, c'est vraiment l'individu, c'est pas le parti. Là.
Mais moi aussi, Éric Lefebvre, ça me déplaît sérieusement. C'est ancien caquiste, avec tout ce qui s'est passé en effet pendant la pandémie. Oui, pendant la pandémie, il s'est caché, puis bon, oui, puis non. Mais aussi le fait de rester élu à l'Assemblée nationale pendant un an. Il a reçu son salaire, puis pas de problème, puis mais les gens, c'est un gars Ça fait pas très conservateur, ça. c'est un opportuniste et un profiteur. Non, moi, je suis très honnête maintenant. Je suis un peu découragé. Ben, pas découragé, mais c'est un peu désabusé. On peut dire ça comme ça. Merci beaucoup. Allez, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur X. Oui, bonjour. Oui, question. Bon matin. Ouais, bon. Dans un kilo et demi, 4. Ouais, c'est tout le même. Ouais, c'est ça. Bacon. 2 œufs, bacon, Coors Light, reste de la pizza. Bon, vous avez perdu personne jusqu'à date? Tout le monde est là? Non, tout le monde est là. Bon, je pense qu'on a perdu Dom, Dan, puis JC, là. Ça va bien se coucher, l'autre. Ouais, ben, moi, j'ai regardé au début, je m'étais dit, je vais rester au Canada, puis à un moment donné, je me suis dit, c'est ça ou bien je suis à ma télé. Donc, je me suis branché avec ça, puis j'ai écouté pas mal, à partir de, je dirais, à partir de la avec ça. Good. À ce moment-là, j'ai commencé. C'est vrai. On fait une belle chasse, ça t'intéresse toujours? Ça dépend de toi. Ça va, ça fait hooligan, fait que Ouais, je connais. Et je regarde les résultats en Ontario, puis je pense que les conservateurs ont sauvé la vie. On s'attendait plus à un balayage libéraux, à peu près 80-85 comtés, en fin de compte, avec le temps. That's what I also like about this. They let people call a lot. Donc, ils ont sauvé les meubles. Sometimes it's freaking dumbass, but sometimes it's smart, you know. De votre Canada. Yeah. Moi, il faut faire attention, c'est que moi, je pense que les conservateurs ont très bien performé. Mais il ne faudrait pas qu'on tombe dans la victoire monarque. It's surprising how much he's loved, this guy. Est-ce qu'on va gagner? Tellement d'accord. I don't know why. Ils ont juste fait moins bien que ce qu'on pensait selon les projections. But again, when he was in power, I was at my father's house. My father is very negative. En effet, mais comme je dis, ouais, que là, même dans le pourcentage, je comprends, on dit la marge d'erreur et tout, là, mais c'est, je vous rappelle, 42, ça bouge pas tout Good. ça, 42,6 à 41,9, moins 7% de différence. Non, ils sont plantés un peu là-dessus. Parce que là, si tu prends tout l'éventail de sondages qu'il y a eu, il y a eu Main Street, peut-être, qui avait cette différence-là. Main Street. Exactement. Oui, le 28 qui était plus serré, mais il avait des conservateurs avec une bonne avance. Pour que les conservateurs soient à 150, ça veut dire qu'ils sont allés ratisser large en Ontario. Oui, exact. Merci beaucoup. Merci. Bye. Dan Gavel, je pense que c'est la même boucherie. C'est ça, là? Il est supposé être là. Il est supposé être là. Bon, là, d'abord. Excusez. Il faut pas que ça m'ait déquiqué. On vient de voir passer Denis Trudel, il perdait par 500 votes à peu près. Là, pour moi, selon moi, c'est cuit pour lui, malheureusement. Comment? Kilo? Trump to soften auto tariffs. L'irrationnel, c'est parce que moi, on a des rationnels. Oui. À travers toutes les télécanadiennes. Vous voyez la différence entre si tu prends pas tes médicaments. Monsieur X. Hello? Oui. Qu'est-ce qu'on parle? Ah, Manon? Oui, bonjour, Manon. Oui, ça va bien. Bon, enfin, une femme qui est... Il était temps. Oui, c'est vous. Une femme dans la cinquantaine qui appelle à la radio, qui a On aime ça, baby boy. moi, je suis un peu déçu des résultats. Je m'y attendais. Si j'étais le chef du Parti conservateur, M. Poliev, que j'adore et que j'aime de son style, mais ce soir, je donnerai la démission parce qu'il n'a pas su s'adapter. Il n'a pas su aller dans les podcasts, il n'a pas su rejoindre les jeunes sur les médias sociaux. Il est allé trop tard. Les podcasts qu'il a fait en fin de campagne, là, il aurait dû les faire plus. Exactement. Moi, on s'est rencontrés, je suis pilote de sport et je trouve que M. Poliev a pris trop de temps avant de rejoindre notre jeunesse qu'on pourrait sauver et qu'on aurait pu donner de l'espoir. Et je trouve qu'il a pris trop de temps pour le faire, quoique je considère très bien l'homme. J'ai voté conservateur, j'ai forcé mon mari à venir, il est venu. Il n'y a pas d'usé de vote, t'as oublié de voter en gain. Non, il n'y avait pas intérêt, non. Bon, coucher dans le bain, sinon. Exactement. Puis M. Coderre, pour ce qui est de vous, on s'est déjà rencontrés plusieurs reprises. Je vous apprécie toujours. Et M. Poliev, je trouve qu'il y a quelques ratés, quoique je considère très bien l'homme, mais il faut falloir que je fasse un très gros post-mortem de cette campagne-là. Je suis Beauport. Denis va se présenter dans Beauport. Ça s'en vient. Denis Coderre va se présenter dans Beauport. On se connaît déjà, il n'y a pas de problème. Je vais aller. Ouais, le parti vert. Non, c'est pas très vrai. Ils m'ont déjà demandé si je faisais du compas, sinon je mange tout. Ça nous a pas de ça, mais c'est vrai. Well, good. Making the same jokes. Les femmes vont s'impliquer plus. Les femmes de mon âge conservatrices qui n'ont pas peur des histoires d'avortement, qui n'ont pas peur de fond. J'espère que les femmes, dorénavant, vont s'afficher plus parce que je trouve ça dommage que les femmes aient peur de choses. Je trouve ça incompréhensible. D'ailleurs, vous en parlez, pendant toute la campagne, tous les sondages sortaient où les femmes appuyaient massivement les libéraux. Puis là, j'ai hâte de voir, peut-être qu'il va y avoir une petite différence. En fait, Vincent, non seulement c'est pertinent, mais je vais demander à Manon, pourquoi vous pensez que les femmes votent pas conservateur? Je pense que les femmes... I'll do another 3 minutes. That's it. I'm gonna go sleep. Ils ont une charge familiale extrêmement élevée, les femmes, aujourd'hui, de nos jours. Puis je pense que... Now the good news is the one I'm doing right now, it's not 2 weeks old. It's this week. That's the last one. So I still have only to do this week. C'est pas qu'ils veulent pas, ils n'ont pas le temps de s'intéresser à tout. Quand tu as des jeunes enfants à la maison, qui en a 2, puis qui en a 3, puis qui sont 5 heures, ils n'ont pas le temps de s'intéresser. Moi, j'ai le temps de m'intéresser T'as à pas le temps de lire 3-4 journaux par jour, journaux par jour. moi, je me plais à 9h30 le matin, puis je suis en face de soir. Oui, je travaille, c'est dans une compagnie, j'ai le temps, je suis à la maison, j'ai le temps d'écouter la radio, mais c'est pas tout le monde qui a ma chance. C'est sûr. J'ai pas trop de chance, j'ai pas de boulot, parce que des fois, C'est les informer de temps en temps. moi, j'ai des filles d'en haut. À Canal D, c'est bon. Des fois, j'ai des pour savoir comment gérer mon âme, en tout cas. Mhm. Les invités de toutes les parties, je veux vous féliciter pour ça parce que je trouve ça extrêmement gentil de votre part d'ouvrir la porte à tout le monde, même si on est d'un côté ou de l'autre, puis je voulais
And she basically said, I like about you guys is that you're inclusive. Oui. Ouais, mais moi, je suis vraiment déçu. Le processus démocratique d'un autre. Parce qu'il faut se souvenir que Justin Trudeau, avant le fait qu'il prendra le gouvernement, après ça, tu sais, on était en avance, les conservateurs, pendant un très bon moment. Puis après ça, sans dire que c'était freiné, tu sais. Mais j'ai le même sentiment là, que probablement, il est après avoir annoncé qu'il y avait eu toute la cour, parce que tout le monde est Ouais, écoutez, en fait, Ouais, bon, c'est ça. Ben, personnellement, c'est ça. Là, pas rien n'a pas fait mauvais non plus, malgré toutes les circonstances. Les médias n'ont pas fait aucun cadeau. True. La peur, c'est une campagne qui a été faite sous le signe de la peur. 100%. Puis Carney avait mis un peu, tu sais, Carney, il est mis I think the media, c'est un mois avant l'élection. they did like Carney more, which is true. And they said it was a campaign based on propaganda a lot. Puis je vois vraiment pas pourquoi Justin Trudeau a vu le gouvernement comme ça, avant, tu sais, justement, nous autres, mis les pieds et mains liés, puis il avait décidé, en fait, au fond, parti, choisir le parti avant le pays. Moi, monsieur, il y a quelqu'un qui a déjà dit la victoire entre plusieurs maires et la défaite est orpheline. Est-ce que vous pensez que dans le fond, on vous parler de peur de ça, que M. Poilievre aurait dû s'adapter quand c'était le temps, quand il est arrivé Trump, au lieu de se cacher et laisser Ford parler, peut-être qu'il aurait dû parler davantage, non? M. Poilievre, il avait trouvé leur mot tout en fait, on avait dit pareil que c'était le cousin comme Matt Trump. C'est pas l'arrêté, mais c'est l'exposure qu'on avait. Je suis quand même exposé au Québec, de la part des médias. Mais c'est triste de se retrouver avec le Canada qu'on mérite malheureusement. Yep. Puis avant que Jean-Pierre bon triomphe sans gloire, ben, la gloire ne sera pas de notre part. Sur ce point. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alex? Allô? Oui, question pas. Oui, bonjour, c'est Fabio. Bonjour, Fabio. Fabio, ¿qué pasó? Moi, j'appelle pour savoir, parce que je comprends pas pourquoi les gens votent pour Carney s'ils n'aimaient pas Trudeau. Alors que c'est les mêmes gens qui sont derrière et que Carney, c'est le conseiller de Trudeau. Fucking love Carney. Changement. Fucking love what Fabio says. So they're saying, why are they voting for Carney? When it's the same team, it's the same people, and it's the same fucking mentality. And they're saying, yeah, but people vote for mascots, people vote for the... He's right, this guy's right, Fabio's right. But they're not wrong either, people are voting for the party leader, even if it's only a part of the party, they're voting for the leader. Ooh, spicy. Okay. Yeah, they're voting for resume. But they're against Carney a lot. Seems crooked. See, that's weird. I have some 6 minutes videos. Still. True. Now they're telling him that he's a bit more aware than normal people. And by saying that, they said, well, he would vote knowing and they would vote not knowing. But now they're asking him, then Fabio said, which I agree with, Fabio's saying like a decent dude. He said that if you're giving 40% of your salary, which is sexist to someone, I don't know why. And he's not wrong. Mm-hmm. Mm-hmm. Well said, Fabio. He said that people are voting for Carney because they're afraid of Trump, but Carney is not afraid of Trump, you want to be friends with Trump's. I agree with that too. They're saying stability with Carney. They're saying that now they're saying it's minority. Because in French, it's minoritaire. In English, it's minority. She's switching. C'est sûr. Alors, c'est pas le gérant d'estrade qui va régler les affaires. C'est le gouvernement, l'exécutif qui signe les papiers. Autre chose qui est que je trouve. My very first page. First 50 out of 150, that's 5 pages. Je pense que le bloc, ici, c'est ça qui arrive. No, oh, that's 15 page. They want a 15. Parce que moi, j'ai toujours maintenu que les Québécois sont perdants avec la gestion de l'offre. Yeah, so 627. Les Québécois vont se revirer contre les libéraux parce qu'ils voulaient négocier ça. Ça se connaît. C'est du succès. Si c'est debout, c'est ça, c'est un intérêt. Mais on n'avait jamais eu un trait chez nous. On fait râle. On a put this one. Libéré. It's not my favorite song. I love the song. Okay, good. Jean Charest. C'est prêt? L'équipe libérale est prêt? Nous sommes prêts, pas prêts, Jean Charest. You know the craziest thing?
I was 12 years old and people sang that song at school. Le petit qui est battu, le petit, il a tout créé. Allumette, je peux pleurer. Terre, ouvert. Là, c'est ça, soldat quand t'as secrétaire. Sinon, faire. Les grandes affaires, diriger tout le patron, faire au compagnon, comme tête, les patrons de ta gueule, toyon. La musique et tes oreilles, tout le monde est encore. Ça c'est la menace, c'est les frères, c'est les bandits. Ça c'est les bandits, ça c'est la menace, c'est les frères, c'est les bandits. Libérez-nous libéraux, libérez-nous libéraux, libérez-nous des libéraux, oh, 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 oh. Libérez-nous des libéraux, libérez-nous libéraux, libérez-nous des libéraux, oh, 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 oh. Les mains, ça les mains, ça finit de rester au bête pour juste une business. Le pire, c'est pas une bâtisse. C'est raciste, c'est une place. Donc, tout la pour les SDF, pour les SDF. Mais pour la tête, tiens, ça serait pas bête. Communauté, un petit peu. Un pays, ça se connaît, c'est Québec. C'est pour la brique, le gros, par les briquettes. Tu sais, debout, c'est ça, ça l'intérêt. Si, prêt, on tombe une main de chez nous, comme une main, il y a un travail de chez nous. Non, le céral. Non, le tranchant d'Arisal. On fait le musée, je suis sur céral. On va faire des bandits. Non, c'est des bandits, c'est des bandits. Libérez-nous des libéraux, 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 il y a du bruit. Libérez-nous des libéraux, libérez-nous des libéraux, libérez-nous des libéraux, oh, les libéraux, libérez-nous des libéraux, oh, 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 casse. Dame des libérés, dame des libéraux, libérés, dame des libéraux, dame des libérés, dame des libéraux, there you go. Great song. This was because we're getting fucked by government. Pratiquement en vote d'avance. Mme Vigneault qui a repassé deuxième, mais c'est très serré. Là. Et on vous rappelle que dans Montmorency, Charlevoix. And also, there's something crazy. En ligne pour gagner 616 voix maintenant d'avance pour. Look at this. On fait vos appels. Regarde, d'ailleurs, aussi longtemps. À un moment donné, les chefs, j'imagine. On va essayer d'entendre ce soir, les chefs. Ça va attendre à demain. Ça va être tard. Oui. Parce que avant qu'on ait des résultats, j'imagine. Parce qu'il faut que ça choisisse. Ouais, la façon qu'il n'y a pas changer. Non, oui. Le premier ministre parle à la fin. Oui. Donc le chef d'opposition doit parler avant. Le chef d'opposition qui n'est pas élu. Fait que Jacques t'es là qui parle. Jacques ne parlera pas. Puis peut-être que. Jacques va se faire. Blanchet, je pense que c'est important d'attendre de celle de Carney. Pour la balance ouverte. Bon, ça serait logique qu'Yves-François Blanchet pourrait parler probablement bientôt. Oui. Que. Ouais. Ben lui, c'est pas mal celui qui essaie de plus. Ça compte plus, c'est ça. Sur 23, il y en a 19, 18, 4 en tête. Ouais, c'est 4 sont. Les Shefford. Es-tu monté dans 19? Ouais, pour moi, ils sont 20. Je sais pas, malheureusement, les 4 qui sont en tête. Je n'ai pas les détails de ça. Non, je n'ai pas les détails. Je vais d'avoir. No doubt there. On tourne en ligne. Radio X. Oui, qu'est-ce que tu parles? T'es loin, Hugues. Oui. Ah, ok, ça c'est mieux. Ok. Moi, ce que je constate de la soirée électorale ce soir, c'est que c'est les bugs extrêmes des sites du gouvernement, Élection Canada. Puis TVA, je trouve qu'ils sont rapides en tabarnouche pour déclarer le monde gagnant. Je regarde avec May James, avec Liu, Mme Gold qui a pris l'avance quand Mme Deloubé a été déclarée gagnante à quoi, avec 2 heures. Il est minuit, puis ils sont encore dans la course. Mme Gold a 300 de. So now, why is that interesting, or less interesting at least? Because we know who won. We know it's going to be a Liberal Party with a minimum, with a minority. Now, who won in which places, which doesn't really matter. It matters, for example, if they talk about Lachine, you would care. If they talk about Dorval, you would care. You think about LaSalle, you would care. The rest don't give us. I used to work for the election. The worst, like, the latest I worked was 1 o'clock. Libérez-nous des libérés, libérez-nous des libéraux. C'est plus compliqué qu'elle My apologies. Ils ont des pôles de vote sur place, c'est plus compliqué un peu. Non, sérieusement, je parlais avec des amis qui sont à la mine Éléonore, dans le nord du Québec. Actuellement, ils ont tout le temps des pôles de vote. Direct à la mine, puis cette année, ils n'ont pas eu. C'est bon. Il y a une enquête là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est un 650, so 650 is 12. No, it's 13. Là, je suis pas de bon travail, M. Collère, c'est crissement comique, j'avais jamais vu ce genre-là. Il est temps que t'écoutes. J'écoute la touée, c'est vous, j'étais pas là. Merci, bonne soirée. Fuck could I? Oui, bonsoir. Eat shit, dude. Putain. Je suis ambigu un peu, sauf d'ambiguïté ce soir. J'étais à la fois déçu et à la fois content. J'aurais bien aimé ça que les conservateurs rentrent majoritaires. Mais je suis content malgré tout que le carnage carné ne soit pas produit tel qu'il était annoncé par les sondages. So he said at least it's not majority. J'étais à Québec. J'ai voté pas de ça. Oui, dans Charlevoix. Mais ce qui me surprend aussi, je comprends pas, on dirait que le monde, je sais pas s'il s'informe pas ou quoi, il n'y a rien qui collait à Carné. Rien que le fait
tired. Après ça, quand il était... 50 minutes, I'm gonna be sleeping. Il a louvoyé, mettons, beaucoup là-dessus. Là. En effet, c'est une vocation tardive. Ouais, il a déjà dit non, Pépile, là, t'as coup, ouais, peut-être. En effet. Ouais, ben, c'est tout et son contraire, C'est ça. finalement. Là. Ça dépend de quel côté qu'il banque, c'est qu'il va penser que ton côté est différent, finalement. C'est une preuve que, justement, on peut pas se fier à sa parole. Après ça, ben, ça a été démontré qu'il avait manqué à quelques reprises. Ça, c'est pas à plusieurs, là, avec le fait que... Même important, là. Ça serait vraiment la première fois, parce que, comme Donald disait, ils ont déjà été l'opposition officielle, ce qui ne faisait aucun sens, selon moi. Mais lui... We're still there. We're still here. Still a warm phone, but it's okay. Je pense que ça va être Jack Me qui va parler en premier. Oui. Mais ça se peut qu'il se chevauche. Let's go. Faire attention parce que Vas-y. si s'impose trop, Now we have the Jamie Singh speech. que t'es minoritaire puis que je sais comme un majoritaire. Fait qu'à un moment donné, si... Ah, ça va créer des... Ah, c'est clair. Ça va créer des tensions. Finalement, c'est François Blanchette. Oui. Ah, Blanchette. Okay, so block. Oui, est-ce qu'il était possible que ces soirées ne puissent pas l'être? Est-ce qu'on peut enlever le son de la télévision? On sait quel poste qu'il écoutait. Pour une fois qu'il entend. Ben ouais. C'était... Je m'entends moi-même en délai. C'est ça. Donc, ça serait mieux qu'il n'y ait pas de son sur la télé. Merci. Alors, voilà. Alors, c'est une série à 2 vitesses. Je vais commencer par la vitesse humaine. Le Bloc québécois a fait une campagne de cœur, And we're back. de passion. Le Québec est une nation laïque. We're French Canadian. Une nation responsable en matière d'immigration réussie. We are a proof that we have a good immigration Nous laws. prenons aussi la mesure. We're taking the steps. Nous prenons aussi la mesure de la responsabilité qui pourrait s'avérer la nôtre. Il n'est pas question, There's no way. venant l'hypothèse où le Bloc trancherait. Lors de vote à la Chambre des If we have to make a choice, Sur ce, moi, je pense de changer de discours, parce que c'est un peu plat. Il va sur Blanchette. Et l'autre chose, c'est que Jeanne Singh démissionne. C'est ce qui est. Faut comprendre. sing. Holy shit. Sing. Je n'aurais pas pu le faire sans l'appui incroyable de He's quitting. That is a big surprise. He's gonna wait until they find another replacement for him. Non parlementaire, il va élu. C'est ça. Puis là, est-ce que les 7 qui sont là, est-ce que c'est canin ou c'est encore en avance? Mais je te dis ça à l'instant, c'est 3 élus 4 en tête. Oui, ça. 163, c'est combien de libéraux élus? Ça, je vais te dire. 136 élus, 27 en tête. Conservateurs, 119 élus, 30 en tête. Les bloquistes, c'est l'autre fois plus avancé, 20 élus, 3 en tête. So- Un élu, en fait. Now, what is the final score? That's it. Alors, ça veut dire que ça peut être 160. Oui, exact. Moi, ce que je trouve épouvantable, les amis, là, c'est que, regardez, un test, là, si vous voulez savoir si quelqu'un bullshit, fermez vos yeux et écoutez juste ce qu'il va dire. Et je trouve que M. Blanchet a manqué, premièrement, de tact, parce qu'il aurait pu parler avec Jack Mixing puis s'entendre dire un parle l'autre par la chose. C'est un manque de politesse, de tact extraordinaire. Puis, deuxièmement, là, je veux bien qu'il me sorte tous ces dossiers, là, puis il remercie le Parti québécois quand il a planté le PQ pour avoir Alexis Deschamps. Suite après, il décide d'Alexis Deschamps. Ouais, c'est ça. Merci. Alexis Deschamps. Ouais. C'est ça qu'il a nommé. Mais c'est-tu la seule circonscription qui a ajouté? Yes. Il y en a perdu plusieurs. Oui, il vient de perdre un Italien qui était élu par de 9 C'est ça, exact. Puis Trudel aussi. Trudel était battu. Je veux dire, il les a pas salués, puis là, regarde, la grâce, là, quand Ouais. à ce là, pas encore égal. See, he's an ass, this guy. Ben, présentement, ils ont la balance du pouvoir. Ça demeure quand même ça. Oui. You guys made a speech and then he's attacking. Aura besoin du What did you accomplish in life? stabilité de son gouvernement. Je veux bien. Nothing. L'attitude est importante parce que les gens sont tellement cyniques. Bien sûr que là. Il doit appeler Josh Ashton dans le poutine. Ben oui, il est pas encore là de triper sa poutine. Mais c'est pas fini encore. Tu me dis qu'il y a une trentaine d'avance. Conservateurs, ils en ont 119 début, en fait, encore. Comme dit Denis, c'est possible, ça se avance à 180. That's fucking good. Pas de différence avec Poilievre. That's fucking good. Une victoire, parce que c'est une victoire du Parti conservateur, mais d'avoir plus de 2000 de différence. Ah oui, c'est ça. Là, Pierre Poilievre est 2100 voix en arrière du libéral. Ça va être comme c'est Robert Bourassa, je pense, en 85 qui a perdu. Et on est à la moitié des bureaux de scrutin de pays. Ah ouais, ça va être tough. À moins que l'autre moitié s'en vienne totalement de bord, là, mais. Ouais. Yeah, I'm gonna go sleep. I'm gonna wait till 1 o'clock. Ce genre de comté-là, c'est comme une tendance forte. Ça veut dire que les fonctionnaires sont donnés le pouvoir. Parce que c'est une course à deux, là. Oui, c'est clair. C'est 51-45, 52-45 en fait. C'est-à-dire que les autres partis, Sometimes le NPD n'est pas là, il y a 1,5%. Là. Donc c'est vraiment juste libéraux versus conservateurs dans cette circonscription-là. C'est tout. On a beau dire qu'on a beau What's about it like tomorrow? Je pense qu'il faut saluer M. Singh parce que de se donner publiquement comme ça pendant toutes ces années-là. Okay, we do have some rights. Parce que là, il va vivre le deuil et tout ce qui va avec. Really fucked. Même un gars comme Trudeau que j'ai détesté, mais il a servi pareil. My apologies. On peut se défouler, là, des fois, là. My apologies. Des jeunes en bobette qui vivent dans le sud, qui vivent les réseaux sociaux. Ouais. Mais à un moment donné, ça va faire. Juste en passant, vote au Québec. 55% du vote est libéral. La voix du Québec à Ottawa, c'est le Parti libéral. Oui. Le Bloc est à 30 et les conservateurs sont à 14. Il était prévu à 22-23 à peu près. C'est vrai, Peut-être 10. Oui, t'as raison là-dessus. 10
sondage était à 23-24. C'est ça. Ça, c'est comme les PBM, ils vont dire, ben moi, je viens de la région de Québec. Ok, je suis en train de faire une erreur, par exemple. Parce que là, je donne c'est le pourcentage d'élus. Ah, Ok, bon, là, le tableau que j'avais était pas clair. Ça fait 55 libéraux, c'était fort un peu. 41% pour les libéraux, ça c'est en pourcentage de vote. Ok? 41% for the Liberals and conservateurs avec 4. percent of votes. Ouais, ça a plus de sens qu'il passe, je sais ça. NPD, tu l'as dit. Donc, les majoritaires selon la région. NPD, 4,4% du vote. The Jack Layton has 4.4% of votes. Ça veut dire que Boudreau, ça gagne parce que c'est à cause de lui. Oui, oui. Lui, c'est pas son parti qui l'a traîné. Mais la raison. There's only one guy that won. Là, on va parler de Boulris. Parce que la dernière fois où le NPD a bien fait, c'est à cause du Québec. Oui, la vague orange. La vague orange n'existait nulle part ailleurs qu'au Québec. Que Jacob était en phase terminale. Yeah. See, Jack Layton. Mais bon, c'est pas qu'il était en phase terminale, par exemple, mais il savait de la canne. Puis Jack le connaît à l'époque, c'était un gars de Chuck Van Der. Oui, oui. C'est ça, Le bon Jack. c'est bon Jack. Ouais. Je suis proche du niveau. Non, c'est ça. C'est ça. Yeah. That's about Jack Layton, which was a great choice. He died. Il était condamné. Ça a été la seule fois que le NPD a formé l'opposition officielle. Ça s'est jamais arrivé. That was the beginning and the end of the NPD. Les libéraux n'aiment pas le mandataire. NDP. Mais ça y avait ça, c'est une solide volée que je vais Ouch. Mais c'est pour ça que je pourrais comprendre le NPD. En 2009, oui. Oui. Je pourrais comprendre le NPD de se dire on va aller chercher un chef québécois, mais Smoker, ça n'a pas fait, ok. Puis on va espérer, on va se croiser les doigts pour une autre vague orange. Oui, c'est exact. See, they're talking about things that happened decades ago. Which sucks because Jagmeet Singh, like it or not, was a good, and I talked about him for how long? For a couple minutes. Dude just quit. Give him the flowers he deserves, Exact. Il est allé siphonner à gauche. Je voulais dire que plus ça avance, plus l'écart se creuse pour Pierre Poilievre. 2200 voix derrière présentement le libéral à sa circonscription de Carleton. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour les 120 bureaux de scrutin. On a dépassé la moitié. Yeah, let's do that. That's it, guys. I need to wake up in like 5 hours. I'm so freaking tired. Plus, we're gonna make content tomorrow, so we'll talk about it tomorrow. Oui. Ça envoie le message que. Non, ça envoie le message que les gens sont prêts à voter conservateur. J'allais pas dans ce sens-là, mais pas prêts à voter Poilievre. Et ce qui est encore pire, c'est que parce que M. Poilievre a joué seul, t'as pas de nom qui vient en tête, là. Des Non, c'est ça, ils sont pas de numéro 2. Non, ils sont pas dans le parti. Carl Browns. Les noms qui viennent, on les a nommés que ce soir. Voilà. T'as Michael Chung qui pourrait être bon, mais Michael n'a pas d'étoffe, je dirais, rassembleur pan-canadien. Alors, même dit, non. Puis au Québec, tel pogne. Mais là, tu vas avoir les chicanes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Yeah. Non, il est rentré fort. Mais à un moment donné, il était sur le on se spécule. Oui. C'est une réalité, ça va être ça. Oui. Ben, après, je suis désolé. On va prendre ce qu'il n'y a pas eu ça. Mais, En fait, c'est gang. You know what we'll do? We'll do another page. So we're almost done. La main, c'est que la beauté n'a pas dîner. Let's do 20. Écoute, Another les 20. libéraux nous ont pratiquement montré le playbook. Une course rapide avec quelqu'un outsider du parti. Puis laissons les partis pour la gloire. Thought tomorrow was gonna be rain, I don't C'est-à-dire que ce gouvernement-là ne durera pas un an. Donc ça prend Ça veut dire un autre chef. des chèques en blanc. Exact. J'avais une ligne à donner, là. Pas de chèque en blanc. Non. Donc ça prend un ou l'autre chef conservateur. This afternoon. Rapidement. Okay. Plus prudent que je pensais. Plus prudent, là. Okay, that's good. Mais je suis content. Moi, Ils ont marché pour manger de la gomme en même temps. Ils sont pour le changement, mais ils veulent se protéger. c'est ça. Je m'arrachais les cheveux. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, comment les Canadiens peuvent voter pour un gars qu'ils ne connaissent pas. Parce que faire ça comme ça. Hey, moi, je suis intensément les campagnes. J'ai écouté tous les discours pendant toute la campagne de toutes. Ben non, pas tous les chefs. NPD, j'avais déjà abandonné. Mais, tu sais, Poilievre, c'est à la campagne. Et je connais pas plus Marc Carney encore aujourd'hui. Je peux pas dire que je le connais, en fait. Donc, Pierre Poilievre va parler au cours des prochaines secondes, au milieu de environ. Et sur le site présentement avec sa conjointe, je vous rappelle cependant qu'il perd toujours dans presque 2300 voix. Focus, man, focus. Ça se pourrait, parce que rendu là, ça fait mal. Non, c'est ça. Guys, we've been reviewing this for 4 hours. That's Poilievre. Merci, cher Canadien. Je vous aime aussi. I love you too. That's Poilievre. Thank you. Merci. C'est avec une profonde gratitude que je me tiens devant vous ce soir, au soir de cette élection historique. Parce que ce n'est qu'au Canada que ce que nous représentons ici puisse vivre. Donc, fils adopté d'enseignants et d'une réfugiée vénézuélienne se tiennent devant un pays fier. Nous nous offrons pour servir pour l'avenir après que des millions de personnes se soient présentées pour That's Poilievre. leur X et d'exercer So he said he lost, and he represents something that's bigger than he lost. He's thankful for what happened. He's thankful for the amount of love he received. He's thankful for everything that happened tonight. Want to take a second? Want to take his wife? She wasn't by my side for the. She is my what I lean on. I love you guys. I could have not done what I did without you. Okay. Now for Canadians.
La promesse qui m'a été faite à vous tous, c'est que n'importe qui, avec beaucoup de travail, peut arriver à réussir et peut avoir une bonne maison sur nos sécurités. Mon but en politique, Everybody told me that if I work hard enough, I could have a house. de restaurer cette promesse. I'm not quitting. I'm gonna keep going. I'm gonna make sure that everybody can buy a house if they work hard enough. Which is not true because there's not 7 million. There's not 7 million houses. Aux candidats qui se sont présentés sur notre bannière comme conservateurs, à tous les bénévoles qui ont frotté aux portes. To everybody that help us, from volunteers to people that present themselves. Thank you so much. Aux millions de gens qui ont voté pour le Parti conservateur et qui ont pris l'espoir que The people that vote for us, sous notre vision, merci. thank you so much. Ce sera un honneur de continuer It will be an honor to keep fighting for you guys. votre cause. Emotional. Very emotional, you know? Well, I don't know what they're saying. Ça serait un grand honneur de continuer It would be my honor to keep fighting for you guys. C'est un honneur d'être votre voix. C'est un It was an honor to be your voice. It was an honor to fight for conservative values. Ça va être un honneur de continuer d'avancer. But most of all, Que chacun ici au Canada qui travaille fort. yeah, he's repeating himself. But Dans une communauté sécuritaire, c'est ça notre vision et on va le ramener chez nous. Merci beaucoup. so him talking, okay, so from what I understood tonight is by him talking, this confirmed that he lost. Mes amis So Blanchette saying lost. ce soir, nous avons Polyev lost. plus de 20 sièges par rapport à la précédente élection. Wow. Notre parti 26 more. a reçu, donc depuis 1988, nous avons empêché It never was that good since 1988. un gouvernement de coalition. Et nous avons fait tout cela dans un contexte So who is this, Carney or Polyev? Nous sommes conscients du fait que nous ne sommes pas encore arrivés tout à fait à la ligne d'arrivée. Nous savons que le changement doit se faire, mais le changement demande du temps, ça demande du travail. C'est pourquoi il nous faut tirer les leçons de cette soirée pour avoir encore de meilleurs résultats la prochaine fois que les Canadiens décideront de l'avenir de notre pays. Beautiful. Beautiful. Les Canadiens Canadians. ont choisi Choice. Minority. de créer un gouvernement minoritaire avec, So we have avec une très courte minority. Je veux féliciter le Premier ministre Carney de diriger ce gouvernement minoritaire. Écoutez, nous Congratulations, Mark Carney. de discuter et d'exprimer nos désaccords, mais ce soir, nous nous réunissons comme Canadiens. Wow. Nous allons faire notre travail. Wow. Nous allons demander des comptes au gouvernement. Wow. Mais d'abord, They said we'll fight tomorrow. We'll argue tomorrow. les gens de tous les horizons politiques d'avoir participé à ce processus. But today you won, so congratulations. Même si nous allons nous féliciter de notre devoir It's beautiful. constitutionnel de demander des comptes au gouvernement et de présenter des alternatives raisonnables, nous allons toujours mettre le Canada d'abord pour combattre les tarifs et les menaces irresponsables du président Trump. Les conservateurs vont travailler avec Let's fight together against Trump. dans le but de défendre les intérêts du Canada et d'obtenir See, I don't care about all of this. I care about us getting together and fighting for Canadian. I'm also tired. So if I'm emotional, it's not because I'm sad, it's because I'm tired as fuck. It's fine. Mon caucus, membres du personnel du parti qui nous ont aidés à redéfinir le paysage politique de notre Good. pays. Les conservateurs ont fait une Good. personne extraordinaire ce soir. Nous avons obtenu un appui sans précédent des travailleurs syndiqués, des cols bleus, des néo-canadiens. Nous avons donné une voix à des tas et des tas de gens à ce pays qui avaient été oubliés pendant trop longtemps. Nous avons gagné le grand débat de notre temps sur la taxe carbone, sur l'inflation, sur le logement, sur la crise du changement. Good. Élargir notre soutien et chaque jour, le caucus conservateur et moi allons travailler à Ottawa pour rendre des comptes du gouvernement. Au nom That's not des the- how you millions de say it. Canadiens qui ont décidé de voter pour un vrai changement. J'ai eu l'honneur de parcourir le pays, parler aux milliers de personnes qui ont partagé leurs préoccupations, leurs peines. I'm worried about Anna, actually, okay. Everywhere I went, hard Good. L'économie et tant d'autres personnes qui craignent de sortir à cause de la criminalité croissante. Tous ces témoignages m'ont touché Look at profondément. this roof, because I have to charge the phone. Pour travailler pour quelque chose de mieux. Ces I have to charge the phone. continuent d'avoir besoin d'une voix. Et je vais continuer de me battre pour eux tous les jours. So he's repeating himself, but Tous les jours, nous n'allons pas cesser de nous battre pour talking about being a voice Canadian, which I enjoy. We hear your story. So now my neighbors are entendu votre témoignage. Nous allons le transmettre aux screaming, you know. femmes. So. Nous n'avons pas oublié les gens pour qui nous travaillons et pour qui nous battons jour après jour. Je sais que certains d'entre vous seront déçus parce que le changement n'est pas complet ce soir. Le changement demande du temps. Surtout, il exige que nous ne baissions pas les bras parce que notre peuple et notre pays méritent qu'on se batte pour eux. Solid speech, solid speech, solid speech. Je vous ai entendu et j'ai apporté vos histoires avec moi tout au long de So what I'm gonna need to do, I'm gonna have to do something crazy. Lorsque je me bats avec Something completely nuts, which is, again, I hate doing this because pour avancer vos intérêts. À ceux qui ont désespéré besoin de changement. Je sais Désespérément. que le changement est difficile et ça prend du temps. Surtout, ça veut dire qu'on ne peut jamais lâcher. Parce que notre pays et son peuple méritent qu'on se batte pour eux. I will never give up. Je ne vais jamais arrêter de me battre pour tous ceux qui nous ont accueillis ce soir et pour tous les millions de personnes qui ont voté pour d'autres partis. Mon message ce soir. it's still charging. Okay. Pour la mère célibataire qui a 2 emplois mais qui a encore un frigo trop vide, pour les jeunes qui désespèrent de se payer Repeating himself again. les personnes âgées qui ont un revenu fixe, dont les économies sont attaquées par l'inflation et qui se sentent insécures dans leur quartier, et pour les personnes qui vivent dans la peur à cause de la criminalité, pour ceux qui ont peur de perdre leur emploi. You just said that, dude. Inacceptable imposé par les États-Unis, pour toutes
toutes les personnes qui se sentent négligées, oubliées, mon message est un message d'espoir. Le changement prend du temps, mais nous allons nous battre pour ce changement et nous allons vous donner ce changement et nous n'allons jamais cesser de nous battre pour la grande promesse canadienne que quiconque, partout, peut arriver à tout que le travail vous permet d'avoir une bonne vie dans une belle maison sur une rue sécuritaire protégée. How much time left? How much time do I have this? 4 minutes is nothing. Le Canada d'abord. Faisons passer le message. Le changement. Donc, Pierre Poilievre. Yep. Je pense que Denis va être d'accord, mais. Oh, c'est good. C'est le sourire le plus sincère que j'ai vu depuis la campagne. Yeah, but he's repeating. How much time did he repeat himself? Parler au monde. S'il apprend ses erreurs, il ne répète pas ce qu'on a dit, exemple, pour qu'il travaille en équipe, il va avec. Puis c'est un bonhomme minoritaire, il peut se permettre de rester. Faut que je change son entourage. Oui. C'est beaucoup ça pour Faut dire. qu'il change son approche, son attitude. Parce que, Mais je sais pas, ça vient de lui, ça vient de l'entourage. Des fois, je prends l'embauche. j'ai demandé des chefs. Oh oui, mais faut que tu m'aimes. En effet, s'il m'aime pas assez, il y a un problème déjà. On nous a dit qu'il y a 3 anciens ministres des Finances des provinces. Oui, qui ont été rejetés. En même temps, je comprends. Mais mettons pour la Colombie-Britannique et d'autres. Oui, oui, à ce moment-là, tu t'écoutes. Si tu le mets en avant avec un cadre financier, puis tu le déposes au début de la campagne, oui. Good. Oui. Ah, il y a plein d'erreurs comme ça. Il y a une longue liste d'erreurs que les conservateurs ont fait, et malgré tout, ça s'avance avec un résultat qui est à 1,2% de différence présentement. Pierre Poilievre, par exemple, qui perd par 2000. Hey, faut qu'il- Sa circonscription. Mais nous, le pourcentage, c'est pas grave, parce qu'on regarde en Alberta, puis il y a des majorités de 25 000, 30 000, ça va pas. Comme C'est ça, un problème. chez nous, là, on compte pas les votes, on les pèse. Alors, la réalité fait en sorte que plus c'est serré, Good. plus des comtés comme ça vont gagner des grosses majorités. Oui. Alors, il faut miser sur 2 choses. Un, sur l'attitude, puis deuxièmement, sur le nombre de comtés, pas le nombre de votes. Defense, Orbs, defense, 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 landmine, health regen, cash bonus. Sinon, je sortais 2 exemples. En fin de semaine, deux vidéos qu'il avait fait. Ça montait il y a 4-5 mois, donc c'était bien avant l'élection. Il est allé visiter une usine de Labatt, en Ontario, si je ne me trompe pas. Il parle avec un travailleur. Puis, au départ, c'est triste, c'est un peu robotique, c'est un peu froid, comme, il jase avec. Puis à un moment donné, le travailleur, il dit, c'est ça, j'ai de la misère à arriver, j'ai 3 jobs. Sur la face, c'est pas changer. T'as 3 jobs. Ah oui, j'ai 3 jobs, je m'en cherche une 4e. J'en cherche une 4e. Alors, là, tu voyais l'humain tout à coup ressortir. Là, tout à coup, la conversation est devenue plus proche, là, plus chaleureuse en quelque sorte. Je fais, bon, c'est ça, faut que tu fasses tout le temps. Ouais. Là, l'armure t'est tombée. Plus que ça, moi, je pense à un gars comme Corey Teleki. On va voir la réaction de certains organisateurs. C'est le Colette à JC qui a dit aujourd'hui que le problème vient de la gang à Dockford et Michigan. Donc, à ce moment-là, si ces gens-là, parce que Brutus n'est jamais devenu César, dans la Freeland, Yep, la sure. réalité, c'est que si tu as ce genre de personne-là qui fait amende honorable, là, ça veut dire qu'il va y avoir des mesures de rassemblement. Si c'est pas ça, il ne pas 20 mois. Ça va le dire. Ouais, j'ai donc qu'on a Doug Ford pour chaque gang va interpréter le résultat ce soir. Pour eux autres, est-ce que c'est une demi-victoire, une défaite, une victoire morale? On sait pas. Il y en a qui vont interpréter, parce que là, après ça, oui, s'ils trouvent que c'est une défaite par rapport à ce qui est annoncé, ils vont sortir les couteaux. C'est ça. Et là, les couteaux vont sortir. C'est un chef non parlementaire. C'est ça. C'est un bonhomme minoritaire. Ça sera peut-être pas pour longtemps, mais ça, on ne sait jamais. Mais si je me fie à ce que tu dis, c'est maintenant, oui. Mais, Okay, let's go sleep. ça va être là, il faut que le monde se tienne les coudes. Attends, on va même mettons 168 puis NPD de 5. Là, c'est comme, on est encore d'abord présentement 165 en avance pour les libéraux, 6 en avance pour les NPD à 2, donc tout juste la majorité. Exact. Avec la voix, même pas les autres. Oui, même pas les autres, aller chercher Mme May. Mais 172, c'est Ils ont démissionné. Les députés vont vouloir sauver leur comté. S'ils veulent sauver leur comté, ils vont se coller à Carney. Oui, c'est grave. Là, il n'y a plus besoin de ça. exemple, maintenant, il y a besoin de ça. Donc, là, consoler Vincent. Je vais essayer de la consoler. Mais attendons pas. On est à un près. Oh oui. C'est vraiment, c'est très serré. Et je connais Elisabeth May, elle va jouer de jeu. Parce que dans sa tête, elle blesse à quelqu'un, elle va jouer de jeu. Mais tu dis, les NPD vont vouloir sauver leur derrière. Sauf que la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'est tombé à 7, justement. Ça a mal viré, oui. Mais écoute, s'ils ont gagné dans cette condition-là, les 7 là vont. Ah oui, oui. Le problème, c'est que le NPD, ils font le super. Il n'y a pas de fusette. Non. Pour faire le bagarre qui est tombé à. Non, c'est le pourcentage. Je pense qu'il était tombé à 6, le NPD. Comme tu es en démonétaire, moi, je sais pas. Ils sont comme QS au Québec. Ou QS, ça n'a pas géré. Ça n'a pas géré leur propre. Non, ça va bien, là. Ça bouge dans Carleton, c'est comme ça. Il reste 76 bureaux de scrutin, puis c'est toujours 2300 voix d'avance. Je pense qu'il va probablement perdre dans sa circonscription, à moins d'un miracle. Il s'est passé ce soir, les gars, beaucoup de choses qui ne m'allaient pas du tout. On a dit pendant les derniers jours que c'était une élection historique. Yeah, is it? Mais pas nécessairement pour les raisons que He said historical debate. d'autres raisons, oui. Il y a d'autres choses qui sont passées, d'autres choses qui sont passées. Que si les conservateurs se mettent à aimer les baby boomers, ils vont être plus de votes. Voilà. Non, ok, mais là, Il dit à Carleton, M. Poilievre, il est là depuis 25 ans, je pense qu'il a été élu la première fois. quelque chose comme ça. Wow. En même temps que toi, là. Polyev has been elected since 20 years. Ça fait 21 ans. Ouais, j'ai pogné ça. Ah oui, sûrement. Ah, lui, il a sa pension depuis un Ah non, bout. c'est ça, mais Je pense qu'il y a c'est son pas un nouveau fondé, il y a des gens qui sont là. Oui, À son corps dépendant, ils ont fait une réorganisation du caractère électoral. Oui. Je pense qu'ils ont rejeté des votes et augmenté les votes. les votes de fonctionnaires désavantagés. Ouais. Je suis sûr. Parce que quand cette nouvelle-là est sortie, il serait en danger. Tout le monde a dit, ben non, j'ai regardé ce Canada 3 trouver, ça n'arrivera pas. Mais là, ça va arriver. Donc, il nous reste le discours de votre premier ministre, celui qui demeure premier ministre McCartney. Donc, je crois que ça devrait venir au cours des prochaines minutes. Après, on va aller faire tout. Moi, Il fallait que les candidats qui sont les réparateurs. C'est correct. c'est pas du jamais vu pour moi. Non, je trouve ça presque une foule. Oh oui, ça vient avec ben du café. Ouais, La génération, pas juste conservatrice, c'est tough, elle a l'énergie. Oh, je suis un
couche-tard de nature. Et moi, messieurs, ça sonne le glas de ma présence. J'ai tiré mon... They're saying that you're gonna listen to the Carney thing. Not good night. Malgré vos boutades, ça a été un plaisir. Vraiment une belle soirée. Ouais, moi aussi, écoute, mais on a eu une soirée vraiment surprenante, on n'attendait pas à ça du tout. Puis c'est pas fini, demain on se lever avec les vrais résultats. Yeah. Il reste juste 15 députés de bloc. Comme tu dis, c'est ça, c'est pas son à 20, 21 élus. Et oui, messieurs, bonne soirée. Good night. You said. On se revoit bientôt. Donc c'est ça, on va simplement attendre au cours des prochaines minutes. Donald, je tiens pas si tu veux, Denis, comme tu veux. Everybody said good night. Assurément au cours des prochaines minutes, c'est présent. Donc, bien sûr, sur Stock, c'est encore là. Je veux pas être moi, là. Je peux pas te donner là. No? Défonce, non. Non, toi, tu pèses, non. Ok, regarde, je vais essayer de te donner ça tout à l'heure. Donc, je m'attendais à ce que... Est-ce qu'on l'écoute? Oui, c'est intéressant. Ben, ouais. They're saying that this is the Carney that go sleep. Dans mon attente, donc, qui fait ça, je m'attendais sur d'une minute à l'autre, on est sur parti faire autre chose. Ok, juste rapidement, donc, vous redonner les résultats ici dans la grande région de Québec. C'est peut-être autre chose que je peux essayer rapidement. Je vais faire un petit téléphone à la garantie. Je vais peut-être essayer ça live. Carney fan. Oui, c'est bon. Bonjour, j'ai gagné, j'ai 20 chances. Je connais les gars depuis une dizaine d'années. Je l'ai eu comme chroniqueur à Québec ici à l'époque, alors qu'il est entraîneur, c'est grand Québec. Depuis quand même longtemps. Bien content qu'il ait gagné, un bon humain. Donc, 901 fois d'avance dans la circonscription de Montmorency. Je vous rappelle que plus tôt dans la soirée, on lui donnait perdant devant la bloquiste Caroline Desbiens, mais ça a ouvert une part, donc tout ça. Chicoutimi, le Fjord Chambertin qui l'a emporté facilement. Ensuite de ça, Port-Neuf, Jean-Cartier, je vais donner l'emporter facilement. Même chose pour Saint-Gérard d'Etel dans la Saint-Laurent. Charlebourg, Pierre-Paulus l'a emporté aussi quand même facilement. Beauport-Limoilou, que bien les gens pensaient qu'Hugo Langlois allait l'emporter, mais c'est une défaite, c'est les libéraux qui gagnent. Même devant la bloquiste Julie Vignola qui termine deuxième, Hugo Langlois termine troisième. Donc il y a environ presque pas loin, 2900 voix de différence, quelque chose comme ça. Donc, Well, both my search are full. So now what we're gonna do is I'm gonna finish this page and then go sleep. J'ai un petit peu gagné facilement. Je vais l'aider à gagner facilement. Ça, c'est les libéraux dans les deux circonscriptions en question. 20 377 versus la conservatrice. Let's finish this page. We're gonna finish. Sur la rive sud, cette fois-là, Bellechasse, c'est Dominique Vien qui l'emporte par 13 000 voix pour le Parti conservateur. Lévis de Binière, Jacques Bourde pour les conservateurs, encore 12 000 voix. Mégantic-Lérable, Luc Berthold par 22 000 voix. La Beauce, Jason Golo pour les conservateurs, 25 000 voix. En passant Maxime Bernier, qui termine 4e avec 6% du vote. Richemont Tabasco, Éric Lefebvre, transfuge de la CAQ, qui l'emporte par 2300 voix devant les libéraux. Ensuite de ça, je vous rappelle que dans Trois-Rivières, c'est les libéraux qui l'ont emporté avec une vache. Il n'y a pas d'autre manière de dire. Caroline Desroches, Technically speaking, all I have to do is work for 2 hours and a half tomorrow. And then we'll get the whole day of to just post. Film post. On a quelques dizaines de votes à peine entre les deux, alors que là, c'est 6700 voix d'avance pour la libérale devant le bloquiste et ensuite Excusez-les. qui termine troisième. Je suis prêt, l'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts, pas prêts, chaud. Donc, je ne vois pas pourquoi t'as après toi. Ok, il en est arrivé avec sa conjointe. On devait l'avoir dans d'ici quelques instants. Carney there. Je vous rappelle que pour le Québec, le résultat, c'est 43 députés libéraux, 23 députés bloquistes et 11 conservateurs. C'est ce que ça donne comme résultat final, pourcentage de voix. So now, since it's coming, Au cours des dernières Good. semaines, Marc et moi avons eu le grand privilège de rencontrer beaucoup de gens à travers notre grand pays. Partout où nous sommes allés, nous avons été dynamisés par la passion, l'engagement et la no volonté apologies. et la conviction que nous avons rencontrées. At least we got the wife talking now. We're gonna get the after that we're gonna get the husband. Alors nous avons fait la transition de l'hiver au printemps. She said, I can't believe everyone. I'm so proud of my husband. I'm so proud of you guys. I'm so grateful for you guys. This is such a good news for us and for you guys. Full of compassion, full of understanding, and most of all, a great husband. He's the best. Je pense que vous avez appris à reconnaître sa capacité à faire face aux très graves questions. Il a un sens de l'humour aussi et un formidable sourire. Alors, il a été comme ça depuis que nous sommes connus. Et il m'avait dit à ce moment-là, il a... Casey Wayne, welcome to the show. Visiting also having a wonderful day on this 28th April 2025. Let's film some videos. And yeah. I'm sorry, guys, I'm kind of depressed to be honest. So you're gonna hear me talk a lot, which for a lot of people is great news, right? Can I get it right? Can I get a hell yeah? Cool, okay, cool. Cool. There we go, perfect. Okay.
Good. Good. Perfect. Okay. Now the trick is what you're gonna check out is how much we contributed versus how much people contributed. So somebody contributed 20, right? And we contributed 10. So we're behind. Okay, no problem. It is a problem still. What can I do, right? Let's do decline damage. Let's do 9. Thank you. Let's do. Thank you. Let's do claim report. Thank you. Okay, good. Good. Ten. Okay. Okay. Dumpling is welcome to the commercial. So doing well, having a wonderful day. This is another micro unicorn. We ended up sleeping the whole day because I'm a depressed piece of shit. So yeah, going through depression right now. So that's pretty much it. I'm gonna make some videos because I feel like it, and it's the only real person that I have to talk to, or do I have to talk to? Not have to, but I have to talk with. Right? That's pretty much it. So enjoy. Just see the weather. Actually, pretty nice, isn't it? Don't link is your link. Welcome to the commercial. This is also having a wonderful day on this 29 April 25. Because I'm doing well once again. Why is this gonna be upside down? Fuck. It's gonna be upside down now. Okay. So yeah, so here's the nature card. The sunset. Sorry I didn't film a lot today. Kinda going into depression. Kind of, really, but still. Enjoy. Not you. Don't blink, it's your wink. Welcome to the commercial. Because we're also having a wonderful day on this 29 April 25. They were still eating like shit because we're going through depression, so let's eat like shit. We'll be tasting a very cool product, which is possibly the most exciting thing of my day. We're tasting Pillsbury. You know I'm a fan of Pillsbury. It's a special collab with Lucky Charm. This is a limited edition. You can clearly see it now. Yeah, I'm excited. And like she's excited now, and I'm excited yes. Yeah, so we're going to do the thing we do usually, which is having a couple, right? Having a couple raw, and then cooking the rest. So here's what they look like raw. Right? So from what I understood, these are the pieces of marshmallow. It smells phenomenal. Very, very, very perfumey. It smells like chemical sugar, which is something I should love, but I love. So let's take one of them and actually really go in depth. The impression, what it looks like, how it looks like. So let's go with that. It's not supposed to work well, but it does. Actually work really well. It's insane how good it is. So you get the classical taste of Pillsbury. And it's funny because the more you taste flavors, this is really sweet though. When I chase down with water and more sugar. So you're getting the Pillsbury. Like I'm saying, the more flavor you taste, the more you realize what it is. The more you kind of you gotta taste the special mixture of Pillsbury, and you kind of taste the flour and the butter. It should actually be pretty normal. Then the Lucky Charm. It's really a marshmallow. And the texture of marshmallow. It's one the same. Wait. One the same. With the raw cookie dough. However, there's a very slight difference. Very, very, very slight difference when it comes to the I thought I had a okay. Very slight difference when it comes to the raw cookie dough, but it's enough for you to say, okay, well, this is something different. The texture is different. So then you come in, and it's actually a really, really, really nice surprises of I don't know how to explain it. It feels the same, but it feels different, which doesn't make any sense, but it does. So yeah, so you do taste the marshmallow, and like, wow, it is different. I think it's not as much the texture, but it's the taste. You do taste the marshmallow, right?
Like, okay, yeah, I know this is marshmallow. That's pretty much it. So now what I'm gonna do, I'm gonna use the magic of editing. I'm gonna press pause, and I'm gonna look like I added something. Then I'm gonna come back with some cooked one. I feel so much better. Know that you're gone forever. Tell myself that I don't miss you at all. Oh. Need you here, and in this world, we have disappear. Oh, say you're all mine. Bloodshot eyes, and in this world, wow. There you go, this is the basic. Now, what I'm saying, Ink, you're too close. I'm gonna be the weird guy. And once again, it's that I kind of like my cookie and some sort of a mix. When I was young, one of the best memories that I have was a pie that was entirely made of. So this was brilliant. It's a pie that was entirely made of cookie dough. They did a pie in trust for a pie. You know how much I love pie, cream pie. It was put in a pie plate, and you just let it grow and grow and grow and grow. Growing means it's melting and it's bubbling because this contains yeast. Basically, cookie dough contains a mashed powder, which is kind of yeast, and that's why you're getting puffier, right? So the butter activates everything. Blah 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 blah. I don't like the pancake though. So, yeah. And in this world around me. Now that we're waiting, we're gonna get ready for everything else, which is great because we're gonna need some music. Thank you for not working, that's okay. We're gonna put some music, right? And then, I'll take another picture because we don't have a lot of lights. Let's take a picture while we do have a little bit of lights. There you go. There you go. That's okay. I'm just saying, this isn't perfect. Fuck you. It is. It is if I say it is. This is not this is not a dictatorship. That's all. So you're not working. Yeah. I feel so much better now that you're gone forever. Tell myself that I don't miss you at all. Please work. So once again, we're gonna do for a 3D Grace compilation. And then the excuse we're gonna be using is low subscribers, so no ads possible. Now things are coming clear. And before you say, hey dude, just support content creator, I don't get ads either, so if I can get their watch time up, then we can all start making money. How about that? I think Cheers is locked, right? So now, I'm gonna go check on them. And then this world around me, I'm glad you disappear when I stay up all night and you fucking fight. And then this world around me, I feel so much better, know that you're gone forever. Tell myself that I don't miss you. Oops. What the? Ugh. Ink. Sorry guys, Dr. Fatfinger. Fatfinger is way too life again. Okay, so I think they're good. We'll wait a couple minutes till they cook. Yeah, this is good. Okay, good. And now, which one is it? Only 28 minutes. It's feature music, so there's 28 minutes, which is not enough. And there is ad. Good music. In the ground, I lay, losing everything. I think it's because there's I think it's because I don't make any sense, and that's okay. I don't need to make sense, right? Enough of the sad shit that goes taste it.
Everything about me. 8, you, 8. Every time you lie awake, and after every hit we take, every feeling that I get, that I haven't missed you yet, all the boom they catch away, every fire sip we make, every feeling that I get, but I haven't missed you yet. I start to turn it. I hate everything about you. Why do I love you? I hate about you. Why do I love you? Every time we lie awake, and after every hit we take, every feeling I get, that I haven't missed you yet. Only when I stop to think about it, I hate. Why do I hate everything about you? Why do I want you? When I stop to think about you, I know not to think about me. Do you know? Why ain't everything about me? Why do I love you? Oh, it's everything about me. Why do you love me? I hate you. I hate you, me. Hate everything about you. Why do I love you? Great song, great song. Again. We're gonna have a whole playlist of them, so we're good. I can't escape this lens. So many times I tried, but I'm still caged inside. Somebody get me through this nightmare. I can't control myself. So what if you can see the darkest side of me? No one will ever change it. And no brighter become. I'll be the weak. It's not the real me. Somebody help me change this fat and boy you become. There you go. They're cooked. I usually want to show you outside and look at the lighting. I need the lighting. They're so gorgeous, aren't they? Is the marshmallow? Is it the fish texture of the marshmallow? So now they proper cook. Because they're proper cooked, we should be able to. Oh, where's my spoon? Every time we lie awake, and every hit we take, every feeling that I get, but I haven't missed you yet. No. There you go. This nightmare. Let's freaking go. Of course, chili grace because why not? I'm excited. I think I thought I put them not long enough, too long, but I think that I didn't leave them long enough. So it's a really weird part, or this is usually my favorite. So you have this completely cooked, let's not waste anything because it was delicious, right? You got the completely cooked part, right? But it's still very, very squishy. Side of me, no one will ever change it anymore. Why you become, oh we believe, it's not the real me. It's great. It's great. It's phenomenal. But my question here is how much does the Lucky Charm actually influence the
Taste. And the answer is barely, right? Now, the thing that's gonna happen is two things. You have, nothing delicious. I'm gonna take out. The thing that's gonna happen is the first one, the color is gonna change a lot, right? So you see streaks of color. You see a way more liquidy part of it, which is really nice, right? Because it's the marshmallow that's melting, that's melted. Like, oh wow. The thing that happened. It's a very colored cookie. I know what you're saying. Think. The two things that are going to happen are the one and the same. And you're right. However, if you were more clever, more patient, you would put them in the fridge, or you would let them cool down a little bit more. Now, what you would get is a lot harder cookie. A lot of a different texture, right? And that different texture would then have the bonus of having the marshmallow. So hard cookie, soft marshmallow, soft cookie, soft marshmallow. When I ate them raw, I said the texture of the cookie and the marshmallow was really similar. This is still the case. It's still melted. You have to wait until it's full, and then you're gonna have a different texture, right? And it's gonna be very cool because you're gonna have a low texture. So this is exactly like chocolate chip. So that chocolate chip, there's a perfect moment where you eat them and it's gooey, soft, almost watery, right? Almost liquidy. This is what's gonna happen with the marshmallow. Now for the taste, there is a taste of marshmallow. It's an aftertaste, a lot of an aftertaste. So you do taste them. It's a lot of sugar, as you can tell. We're having a surge of sugar. It's good. It's good. The problem here is it's not memorable. There's nothing about it that's really special. Nothing about this. Mr. Riot. So then, this is kind of my fault. This is kind of my bad. First of all, we didn't let it cool down enough. Right? Second of all, Dutch Pepper, my favorite cereal by far. I could imagine corn pop being super good here. Because you have to mix your flour and corn, right? Which kind of gives it this cornbread. I would say, Nesquik would be such a weird mix. Because Nesquik on their own would be chocolate, and then you'd have a chocolate chip cookie. We'd have Captain Crunch, which would be also really good. And those are the big ones when it comes to cereals, right? You'd have Chips Ahoy. Chips Ahoy would be crazy. Chips Ahoy, there's one of them which would both. I don't know the name of the cereal. But they're chocolate chip cookie cereal. Now this would be cool because chocolate chip, right? I feel like this is more so a personal opinion because more people are going to see cookies as normal cookies as no flavor, right? Like a butter cookie. I see them as chocolate chip cookie because it was the very first one that has my blueprints, was the very first one right? This world will never be what I expected. And if I don't belong, who would have guessed it? I will not leave alone everything that I own to make you feel like it's not too late, it's never too late. Even if I say it will be alright, till I hear you say you want to end your life. Now can we try to stay alive? That's a good song. Anyway, this is really helpful. The sugar, this music, temporary release, but release anyway. And if I did something wrong, who would have guessed it? I will live left alone. Thing that I own. Feel like it's not too late, it's never too late. And if I say it'll be alright, till I hear you say you want to end your life. Don't link is your way. Welcome to the show. This is also having a wonderful day on this 29th April 25. This is the official announcement that we're not going to work out anymore. Surprise! I went to depression. We're going to depression right now. So we were going to depression after the third week of working out, right? So yeah, I was faking it. I was faking being okay. I don't want to fake anymore. We make another video, but short. I'm depressed. I'm not going to make content. I'm going to make fake videos because this is sadly the only. I can't even say it because this is so bad. This is my only means of communication with the world outside. This is the only person that I really have to talk to now. I can talk to a lot of people, but I don't have the balls to tell them, hey, your boy is depressed, right? So just leave me alone. So this is the only exit, or the only escape, or the only person that can punch back. I can punch in this punching bag. So no more content. I'm going to be filming, like I said, I'm going to be filming a lot of videos one day, 0 video the next day, 0 video the third day, 0 video the fourth day, maybe another video the fifth day. It's all going to be depending on the mood. We're depressed. Let's go. Okay. Don't blink. Keep waiting. Welcome to the show. We also having a wonderful day on this 29th April 25. We're talking about a very sad subject about depression. Yeah, depression. So super simple. I want to come on here and talk about depression because we're going through depression right now. I had the confirmation. I had moments where, what a horrible way. I'm sorry, I'm not myself. One thing to 2 days race, which really helps. We're eating Lucky Charm Pillsbury cookie, which really helps. I had moments where I was like, well, maybe this is depression, maybe it's not a depression.
today is really a confirmation that it's a depression. We're depressed. I don't want to tell people one-on-one. So if you happen to see this and you happen to see that your boy is depressed, you know why I'm acting the way I am. And if you don't get to see this, well, that's life, right? I'll heal eventually and we'll be fine. No, this is never too late. It's a really good song. So what really pictured it is the emotional states, right? Like yesterday we had a bad news. We were supposed to work for the election, we weren't working. And again, it's always those little things that are adding up. For example, the death of 13,000, right? The fact that we're working so hard. To make you feel like it's not too late, it's never too late. Even if I say it'll be alright, still I hear you say you want to end your life. Why ain't we trying to stay alive? Better deal to another round, not too late, it's never too late. Never will ever see the side reflected. And if I don't think wrong, who would have guessed it? And I have left alone everything that I own. To make you feel like not too late, it's never too late. Even if I say it will be alright, till I hear you say you want to end your life. Now can we try to just stay alive? Maybe not coming, not too late, it's never too late. Well, we don't get down when we trust and get back. Like when you don't get like yeah. This world will never be what I expected. And if there's something long, that's a good song. Even if I say it'll be alright, still I hear you say they want to end your life. Now can we trust to just stay alive? That's coming, not too late, it's never too late. You know, that's coming, not too late, it's never too late. Yeah. It's not too late, it's never too late. Such a great song, holy shit. Sorry. Couldn't resist. So you see, there's I've been talking to you guys about for at least 2 weeks now, 2-3 weeks, right? How we're going through somewhat of a, you don't know if it's depression, you don't know if it's not depression. I talked about how it was a mild depression. I've been talking to you guys for 2 weeks about that, right? But then it's just so tiring, you know? It's just so tiring. People want to talk about themselves, but don't want to listen. People comment, and I love the comments, and I'm really grateful, but if you guys hear talking about depression, maybe I don't want to talk to people, you know? And yes, right now we're talking to people because we're talking to this. But it's not talking to people. This is probably a video that they're listening to people. There's no conversation, there's no parasocial relationship, right? I'm talking something, there's a skip in the timeline, and then after the resume of the timeline, you get to watch it and you get to listen to what I say, right? There's no talk, there's no talking, right? And it's something that I did tell people. Like, and I'm not mad, I'm not asking, I'm not saying that this should be something, you know, but right now I'm not in a good mood. Surprise. You're going to take the world fall down. You're going to find a way to get you through the night, the day. Of course, really overeating when I've been training. Ouch. I'm about to get away. No, you're crying. No, you're crying. I can be a painkiller. Killer. Let me tell it's all over. See, I talk to people. I don't know, maybe people think I'm joking. But see, when I have a depression in October, when I have a depression, when I have a depression now, people know I'm different, you know. They will say, oh, hey, you were too much, that's why you're depressed. No, this is the only thing that's keeping me sane. You know, I can't stop eating. It's in my state. I can't stop myself from doing things that are impulsive, right? People would use this when you have this need for self-harm and you're doing something that's self-destructive. This is much better, right? I don't know. I think the number of TV that I gave out, right? The number of TV that I gave out, the number of callbacks that I got. I'm making sense. Constant rejection, right? And then I might have had a girlfriend, but all of them, I go for broken girls. So all of them, I'll be there for a couple of days, and then I get attached, or reattached, and then disappear. Why? I can tell you. I can tell you if I tried. I can tell you, it's constant rejection. And this feeling of not being good enough, right? Making content. I put in so much effort, so much time. I put in sweat, blood, and tears.
for 4 years, right? 4 years, and we have the 30th of April in 10 days. To care about, to carry on. I wish someone would help me fight to find out where the care belong. Cause I am a machine if I ever sleep. My arms wide open. I am a machine, my enemy. There does feel something. I am a machine, I never sleep. Next what's broken. I am a machine, a part of me. Wish I could just feel something. It wasn't supposed to be this way. See, for some reason, every single song that I talk about is here. I put in so much effort for the content. And as much as I'm grateful for what I have, not enough. Yes, not enough. I should be making money. Yesterday, I was talking to this, my neighbor. And he see me filming. And I'm uploading, I'm not really watching. I'm outside, enjoying the natural fresh air, right? And then I hear him talk. He said, you must be rolling in dough. And I tell him, what you mean? Every single morning at sunrise I see you working. Every single day at sunset I see you working. I never made a penny. I made some cash with Twitch. It's like I should take that thanks to you guys. I made a penny. You know? Then you try to doubt. Maybe I'm not good enough. Then you go to Reddit. And you see a YouTuber. And you see how everyone else is doing. And you're kind of the black sheep, right? You're kind of left behind. Now my content is the best, right? It's different. Things I'm getting used to, right? Yep. Then you have people who are so unaware of the situation. And I had Janice. I fucking love that guy. And today, he was like, hey, dude, how are you? We haven't talked in a couple of weeks. He just hasn't been disappeared, which is okay. I mean, we all deal with our own shit, right? He's like, hey, how are you? And he's asked me yesterday, right? And I didn't want to talk about depression yesterday because, again, yesterday was a somewhat good day. Yesterday was a somewhat good day. And then he had the same question today. And in my mind, I'm like, dude, how can I resume the last 3 weeks? Because when you think about it, the 30,000, the not working, the refusal of interviews, the hiring season started in April, right? So we've been in April for 3 weeks. In March, nobody asked for hiring. In April, they're trying to want to hire, right? And then what happened in the last 3 weeks? And I'm like, dude, how can I resume the last 3 weeks, right? And then the thing with Genesis is you gotta watch a lot of my videos, right? So I'm like, dude, you're supposed to know that I'm not gonna get every talk often about being depressed, right? But then I gotta ask him to know how I'm feeling when he's asking me how are you, and I'm saying good, you know? And then at the same time, there's people that are coming in and out of my life, right? Coming in and out of my life, right? And I'm finding it's, and I love people that I have in my life. I love my close friends. I have this little family, this little community here. But at the same time, you know, it doesn't feel very reliable, you know? It doesn't feel person on here that I feel like I can talk about this, right? Because everybody's in and out, right? And the people that are constantly here, it's such a weird thing. Again, it's so fucking narcissistic, so fucking selfish. Think that the people that are in and out, they won't know. But if you're the people I can talk to that are here every single day, I'm like, you're here every single day, you don't know that I'm depressed, you know? But it's not their job to say, hey, I was doing today, right? I was doing today, not their job, right? I was going through depression. Today was a very bad day, of course. But what I really realized was my mom was talking to me. And my mom, she was super sweet. She was very, very sweet. And she's like, Steph, please call me. Right? And I was like, wow. And I didn't want to talk about my mom. Not because I don't like her, but because I don't want to talk to people, you know? I don't want to talk about people. For some reason, XYZ, right? Now we're uploading this, which is a nightmare. With a love, pain can get enough pain. I like you rough, cause I'd rather feel pain. You know, I'm sick of feeling numb. You're not the only one. Don't take you by the hand in the light of the world. You can understand this life is filled with hurt when happiness doesn't work. Trust me and take my hand. The light goes out, you'll understand. Pain without love, pain can get enough pain. Like you're rough, but you'd rather feel pain than nothing at all. Your pain without love, pain can get enough pain. You like you're rough, but I'd rather feel pain than nothing. See, the way I'm working here, and here. And I know what you're saying, Ink, you're working too much. And I said this before. When I started the video, I said, Ink, you're working too much. But the reality is, I don't know what the fuck to do else than working. I can go out, but I'm not. I go out, it's such a weird feeling. I feel the sun on my skin, the sun. And again, I'm going fucking insane, right? I'm going fucking crazy. Because I feel the sun on my skin, right? And it feels like poison. Why does it feel like poison? Very, very simple. I feel like something that I should enjoy, but I'm not able to enjoy. Right? Work is work. You can enjoy what you're doing, but there's... So
The whole thing about it's not work when you're having fun is bullshit, right? It's possible to have fun when you work. It's possible to like what you're doing, but it's not possible. It is impossible to not see this as work because you're working so hard, right? And if you're not seeing this as work, then maybe you're not working hard enough, right? But then again, who the fuck am I to tell you you should be working harder? I'm nobody, right? So I go outside, right, which is usually the way to go. And I feel the sunlight, and I feel like it's poison, right? My mom was calling today, and I was talking to her, and it was exhausting, And my mom was super reassuring. She was like, I know you're going through stuff because she watched the video also. You know, don't worry about this month's rent because I know you got the 13,000 debt. She said, don't worry about the work, we'll find. I'll help you find out that you've been trying hard. Maybe you're not doing it in a proper way. We'll work together to do it, right? And again, is it normal that 23 years old and my mom? No. But at the same time, I need help, right? See, this is the thing. I can see my eyes rising before my eyes. When I fall asleep, I just all a dream. Wake me up, and I'm living a nightmare. I will not die, not die. I feel so alive. I will not die. I'll wait here for you. I feel alive when you're beside me. I will not die. I'll wait here for you in my time of dying. When you need help, people often think I need help for this, I need help for that. It's simply the needing help. Help isn't defined by what it is, right? I can help you emotionally, I can help you psychologically. It's still help, right? And help, and it's very weird, and it's very, very weird context, is immaterial. It's the resources. Why is it very weird? Well, it's actually pretty simple, right? Offer and demand, which is one of the principles of economy, right? Of businesses, right? I'm able to offer your help. Your help. How much help do you need? How much help can I actually give you? And the opposite. And the other was also pretty cool. Well, I can't help you for this, I can't help you for that, right? So I can't help you. And then there's the opposite. I'm sorry. See? I'm going crazy. I'm going fucking nuts. Feel alive. Won't work? Okay, cool. Oh, well then. How much help do I really need? Because the help, it does feel sometimes not necessarily entitled, but it feels like it's what I need, it's what I get, you know? It's a really weird feeling. It's a really, really weird feeling. I hope it's not raining tonight. Is it raining tonight? Because I want to go out. I want to take some fresh air. Underground LA, loosen everything. Yeah, it's good. That's good. That's really good. It's not raining, so we'll go out. In the night I can hear them crying. Feels really good. I fear it all till to fall asleep. Feels really, really nice. Right? I don't know. And so strong. See, this is also depression. You can't focus. You can't think about things in general. Such a mess, right? Even if you're not doing well. And everything I said so far. Is it the real reason I'm not feeling well? I don't know. I don't know. You know? I have absolutely no clue. Absolutely no clue. I don't know. Like, we've been on dating website, right, lately. Because again, we feel lonely, right? And then you know about being lonely. And then you realize at 22 years old, most people, they already have their girlfriend, they already have children, right? You're left behind. That's why you're lonely, because you didn't follow the trends, right? There was a train where all of your friends went, and you didn't. And that's why you're feeling lonely, right? And then, of course, I've had some matches here and there. Some of them were really good. Some of them had a really cool girl. And then you were the issue. You were the weird dude, right? You were the weird dude. On the other end, there were some matches. And when she was the cool one, you didn't feel enough, right? And then there's other cases where there's a girl and never been interested. So there's this girl, right? And again, I feel so bad about that, right? We're talking, right? And it's a dating website. It's more sexual than anything else. So I don't know how much I can give of emotion. I don't know how much time I can give. But if it's a couple of friend with benefit or one night, not a big deal, right? There's no attachment. There's no string attached. So I meet this girl, right? And we're talking for like a couple of days. She's young. She's 21, and she's a bit immature, right? So we're going in, right? We're going in. It's so insane. It's such a crazy world. So we're talking for a couple days, and I can see that there's problem. I'm like, dude, don't worry, you're just fucking, right? And then she sent me a picture of herself, and she's not my type at all, right? And I know I'm not the best looking guy, but I don't think that because I'm not the best looking guy, I should have to say, you know what? I'm gonna have sexual intercourse with you. You know, I'm not interested because I'm not good looking. No, I'm gonna take my chance with other people, right? So I kind of reject her. And she's like, oh, you're not my type to begin with, right? So then I heard her feeling without really wanting to. So she tried to hurt mine, but then I was like, I've been on the receiving end of this shit. So I understand how she feels, right? You know? It's nuts. It's actually quite nuts. Because I don't know how she feels. And so I kind of softened the blow. And I'm like, hey, listen, it's not your problem.
I tell her something. I tell her some bullshit. I'm looking for someone more masculine. She's not sure, right? She doesn't know that. So she's like, okay. The next day we start to talk, and she texts me out of the blue. She's like, hey, I'm all right. Thanks for asking. And I'm like, okay. We talk a little bit, and she's answering me with yes and no. I'm like, yo, is everything okay? Okay, yeah. Then okay, well, I gotta work. Because yesterday we had the election, remember? Then this morning she texts me the same thing, and I'm like, hey, listen. It's a shame that it didn't work, but we're not really friends, right? We're not really friends. And again, I think every single content creator, and I'm actually gonna have this almost training, being a content creator of, well, we're not really friends, so don't, well. Ugh. Okay. No photo, I don't care about the intro. What? I don't care. And we're back. Sorry about this. I had to do some things. I had to charge my GoPro to do things. Sorry. Such a depressed piece of shit, right? So I'm talking to this girl, right? And she needs attention. And, you know, it's okay. But I'm like, dude, I don't really know you. And usually I don't mind, right? When my social battery is full, I don't mind, right? But in most cases, I don't know. I'll be completely honest, I don't know. I have no clue, guys. I have no fucking clue. It's empty right now, you know? So, and I tell her that and I feel bad and she blocks me, but, you know, she's hurt. She didn't do anything wrong. It's just me that's a piece of shit, right? So then I keep on the match that I have, and then I realize that every single match that I had from the beginning, which we registered for this app for 2 weeks ago, maybe 3, I don't know. And I realized that every single match that I had fucked it up or I wasn't interested, right? And then you have to be honest in life, right? Maybe the problem is me. Maybe that I had 18 matches and none of them worked. Maybe I'm the problem, right? I don't know. You know, and I don't know what to do. That's another way of rejection, right? We tried. See, for my most of my life I didn't try, right? And then this not trying was a way to self-destruct, but a way to self-protect also. It was a way of saying, hey, you know, I didn't succeed in doing this, I didn't succeed in doing that. However, we're still succeeding in doing X, Y, Z, right? And because we had the success of doing X, Y, Z, then in the end, we're still kind of good. We're still okay, you know? That's the most important part. That's the most important part. And the most important part isn't the fact that, okay, well, you know, we tried and you failed. The most important part is that she tried, right? And that failure is normal.
you mean that failure is normal, right? Because it's like this kid, right? And this kid, you can tell that he has a problem by being told no. And then people say, well, he clearly wasn't told no enough in his life, right? And that's why he's acting the way he is, right? Which is true. Makes a lot of sense. I'm that kid. I'm that kid who never tried. So when I fail, I'm not used to failing. But the feeling of not used to failing, I'm not used to winning, right? I'm just used to being a spectator. I'm never on the field, you know? And yeah. I don't know. So, you know, right now we're kind of okay because we ate so much sugar. I think the music, we're working, so that's good, right? But at the same time, I don't know. It's such a weird feeling to say, hey, and that's the scariest part. The scariest part isn't how we're feeling right now. The scariest part isn't how we felt yesterday. The scariest part is how I'm going to feel tomorrow. There's creeping depression. It's days that are good, days that are bad, right? And yeah, I don't know. I don't know how to react to that. I don't know how to react to that. I don't know how I'm seeing the whole thing, right? See, when I saw this video, it was really bad. Now it's okay, right? So now that's okay. I have a bit more clarity of mind, right? Now the reality is we just take a huge break. No, 20 minutes, so it helps. But is it placebo effect? Do I believe that do I believe I'm depressed every single day because I feel like I'm depressed every single day? And every single day I'm acting like I'm depressed, right? Versus, okay, well, today I don't feel good, so I'm acting this way, right? See, and I was talking about when I was talking about loneliness this week, I used the fact that my friend went to a hockey game or just to wish the effect, and would love to go there, but I didn't go. That's bullshit. Of course that hurts, but it's a single event which doesn't really matter, right? It was how, you know, you're putting yourself out there so much, right? And when you put yourself out there, it's hard because sometimes, you know, you're getting judged for who you are. You're getting judged for what you're doing, right? The number of comments I'm getting that say, yo, you're weird, you know? And I'm like, I've been weird for 4 years, you know? I've been weird for my whole life, but still. But again, it's a feeling, or yeah, it's a feeling. It's a feeling of, you know, you're putting yourself out there, and in the same vibes as trying. You don't put yourself out there, then you don't get hurt, or you don't deal with people. But if you put yourself out there and you're dealing with people and you fail, now, and if you want to go way deeper, you see how much better we're doing? Just take a break. That's the most beautiful thing. I got these cheap working, I got this uploading, you know? And again, it feels bad because I'm complaining with my belly full. There's people that have reason to be depressed. They lost their parents, they lost their countries in a war that they don't know what's going to happen, you know? This is bad. They have a reason to be depressed. Now, do I have a reason to be depressed? Of course. Otherwise, I wouldn't be talking to you guys about being depressed. At the same time, is my situation that bad? I don't know. But coming back to putting yourself out there, there's a FOMO, which is fear of missing out. And that's what happens when you don't try, right? But when you, and this is a video that I did, and I swear to God, I did this video 2 years ago. And then you have this fear of failing, this fear of failure. I'll actually tell you when I did this video. I can't ask people to always be there, right? Fear. It's gonna be fear. The fear, just is the fear, fearful, FOMO, fear of aging. What ails you? Yeah. I did this video the 11th October 2023. A 7 minutes video. Right? That's why I was working. You can tell I was working because I didn't need to talk that much. Right? It's so weird because, again, this comment should be so nice, but then you feel like, dude, where were you, right? But then it doesn't owe you shit. And this feeling of where were you isn't natural. People don't owe you shit. You actually don't owe anybody shit, right? At the same time, you kind of would like people to be there, right? Sitting beside me, you were only in my way. You're wrong if you think that I'll be just like you. You thought you were there to guide me. You were only in my way. You're wrong if you think that I'll be just like you. You thought you were there to guide me. You were only in my way. You're wrong if you think that I'll be just like you. All alone. We're doing a lot better now, which is, I don't understand. Yeah. It's weird. It's weird, it's genuine. So even though you're going through shit, you're being honest about it. You're being like, okay, well, I'm not feeling well. Here's X, Y, Z, Y. You understand? You know, there's this fear of missing out, which is the fear of not putting yourself out there. There's this fear of failure that is by putting yourself out there. So then you choose the easiest of the two, which is fear of missing out, because you're missing out on something that you don't know exists, right? Oh, I missed a part that I wasn't invited to. Big deal, right? So yeah, so it's really weird. It's really weird. But then I just feel like I'm not enough. And this depression, it looks like I keep on blaming people for it, but I'm blaming myself. This feeling of not necessarily being enough is awful. This feeling of not necessarily being the one and only person that can take care of yourself. Because, technically speaking, I was talking about my mom, how she's helping my father, how he's helping me, right? And in the perfect world, I don't need these people. Not because I don't like them, it's because I shouldn't need them, right? But yeah. Even my mom, it broke my heart. She was so nice, she was so calm. I just couldn't deal with it. I couldn't deal with talking to someone. And then it's not normal. She was so nice. It wasn't like she was giving me shit. She was so nice. You know? It was exhausting. Not her, talking to people is exhausting. Right? Like, for example, right now we got a DM a couple minutes ago from a girl, but I know she'll talk to me. She'll talk about herself, and I don't have the patience for it. I don't have the energy for it. I don't have the social battery for it, right? But then is that her fault? No. And she doesn't. She's lonely. She has it's a complicated situation. She has this husband or this fiance, right? And they have this open relationship, right? It's weird. They have this open relationship, and
is his ID, right? So he's okay with just fucking people, and she's not okay with just fucking people. She needs emotion, right? So she tells me that she's in an open relationship, and I'm like, oh fuck, this is perfect, right? But it's not perfect, because at the end, you're hurting yourself. I'm like I'm frozen in a world so cold. Since you've been away, living in a world so cold. See, I shouldn't be. Then, like, well, you should have told me that you were looking for emotion, right? But then, it's another situation of not communication. It's another situation of feeling, right? So she didn't tell that's what she needed, but then you didn't tell her that you weren't interested in that, right? And to get under her pants, you showed emotion. You showed that you cared. But then, when she only was a care, she had other thing. You can't say, well, you know what? The care was a bonus if we fucked. You can't do that, right? I don't know. I feel like what really hurts was, again, there's two girls, and I mentioned them before. I'm not going to mention them again because, again, I'm not trying to be an asshole, but there's two specific girls. And it's all about relationship. It's all about relationship because right now, I don't have a way of escaping, right? I have social media, but I'm the first to complain when I'm seeing somebody constantly post some negative shit. And I'm like, dude, fuck that. This is too much, you know? This is social media. It's not, we don't, not that we don't need to hear your stuff, but it's not the place for it, kind of. I don't know, I haven't, right? And it sucks because in the perfect world, those two are different. I don't want to do that, so I need somebody. You're going to be looking for a relationship and get depressed, that's not okay. That's not okay. And even if I was to find a relationship, would it fix depression? No. You know? I don't know. How often can I say that? I don't know the sentence, I don't know, I'll say it another time. I don't know. Yeah, it's tough, it's really tough. It's really tough. Because you're doing your best out there, right? It's only the depression that's different. No, that's all that I mentioned before, but let's repeat it, right? This is a functioning depression. So when I was 22, I did depression, right? When I was 22, and I had a depression, it was away from my side, right? Now, I'm going to be giving you too much information, and it's going to be legally binding, right? Which is really stupid, fuck it. But I have it for depression. It came from myself. I was dealing with shit. Nobody showed up. Oh, fuck it. Right? The second depression. Oh. Look at this. This is the best, but you also see this. Ooh. We had a thunderstorm. We missed it. Golly. Fuck. With a nice one. I gotta check it out. Right? So, long story short, the first time it came to me, right? And I didn't know how to deal with it. Right? I think that's the most like the thing. I didn't know how to deal with it. Then we get the second one, which is I'm trying to capture a thunder. I don't know where it's going to come from. This one, the perfect capture. You know? This was I saw thunder. The second one was a depression due to bullying at work. The problem with bullying at work was I was looking at home. I was in bed at work, but I was looking at home. You know? I had an escape from the depression. Now this depression is, I'm the guilty party. I feel like I'm not enough. But all of those feelings, all those negative feelings are coming from myself. This is my perception. So me not being enough, you have two ways of seeing it. Okay, so just work harder, right? That's one. Okay, oh, well, you didn't get a relationship. Well, try harder to find, right? Well, you didn't get a job. Okay, well, give out more CVs. So you realize that you're in a position where you're the culprit. You're the feeling party, right? So the depression again. My best friend committed unlike himself, which made me sad. Which I was going through shit, and I didn't know how to deal with. So I took it out on her, and she did deserve that. So she said she did the right thing and left me. Can't be mad at her for leaving you, right? You can do a lot of things, but you can't be mad at her for that. That's a shame. I keep on thinking about that thunder. It's a beautiful thunder. I would have took perfectly. Just listen to this. Quite calming, quite soothing. Now, I know the solution to do it, but I don't have the mental force to do it, the patience or the will to do it, you know? I feel like I'm enough. So again, why such a weird depression is because you feel like you're not enough, so what you try to do or what you do is, okay, well, I wasn't enough, so I try to work harder, right? And then your value is so little that you're able to work harder but barely. It's okay, well, I did this okay, I didn't do this okay, right? So I'm kind of working, but not that hard. But then, for me, it's working hard. Like, for example, right? I told this so many times, these 3 playthroughs. I don't have to click a single time. I'm filming nature, I don't have to talk. I'm uploading videos and downloading and uploading. It's clicks. Filming the video is hard. Uploading is boring, but it's not hard. And that's it. This is the depression, this is my request. Thanks for listening, thanks for watching. I could do another hour of this, but I'm gonna go around in a circle. Now, when you go around the circle, it's dependent on the situation, right? When your depression is constantly the same states over and over and over and over again. That's how you feel. Let's end this here before I bore you guys, which I already possibly did. Don't link, it's your boy. Welcome to the other show. Okay, you guys are having a wonderful day on this. Get my chocolate cakes, please. At us. On this 29th April 25, which is the beginning of the evening.
the video of today, we are talking, ladies and gentlemen, about Last of Us, and why Last of Us is possibly one of the best series out there. One of the best series out there. Now, I'll be completely honest, right? Last of Us, I will edit. So my story with Last of Us. Okay, first of all, why am I making this video? Well, because I saw a lot of people talk about Abby and how much they love Abby, right? Now, in reality, people hate Abby. Yeah. So let's put it in a way. Oh, look at this rain. This is kind of nuts. This is kind of nuts. This is really nuts. You have to hurry, guys. People hated Abby in the video games because she killed Joel. Spoiler. But she killed those people hated Abby. Abby, I think the way she was portrayed, I think she was portrayed as very strong. The problem with Abby is she looks like a villain. She's very strong. She's very muscly. She's coming from a group of people that are not good. She's coming from the whole front of good, right? So, it's gonna be a long video. I don't know. I'm gonna try. The whole problem is Abby. See, the group that she has is not good. The group that she has is military. They're fighting the wolves. They're constantly fighting. Then the group of Joel and the group of Ellie, right? It was calm. It's peaceful. They're doing some maintenance. They're killing the infected. But apart from that, they're living a very quiet life. Added them, right? So they're living this almost perfect life. So right away, you're seeing the two senses. Abby comes in, she kills Joel, and during the story, you realize that she was the daughter of the doctor who was supposed to save Ellie, right? Now, what changed? What moved like Abby is like the actress that plays Abby. Very soft, very well played. She's gorgeous. She's really cute. And I think people really dislike Bella Ramsey as Ellie. So they latched onto her, and I'm saying, oh, she was the Ellie that we needed. She was the Ellie that we deserved, right? Which is really rude, by the way. So here's why people like Abby now. So here's my perception, the truth. I always liked Abby. So I played the game twice, once during the pandemic and once during the beginning of my streaming career. In the second, the two that I like Abby. Now, technically speaking, right, I never really cared about the story. Last of Us is good. The second Portland, the gameplay is phenomenal, and the story is good, but not great. You can't tell me that the story of Last of Us is great. The gameplay is amazing. The story of Last of Us isn't the best. So basically, in the first one, we'll do a really quick recap. We've got this guy called Joel. Joel is the perfect anti-hero. He was a father, right? Who lost his daughter the first day of infected, and then he did some really bad stuff to survive. Then he didn't care. So he didn't say John, right? He did some stuff that he didn't care about to survive. He did some bad stuff. He killed some people. He ambushed people. He had a really rough past. He's torturing people, right? Then he meets Ellie. Ellie, who is a infected that's immune. Right away, when they meet, there's this relationship, and then you realize, which is what he did. The narrative right now is amazing. I'm gonna tell you why I think Last of Us is a masterpiece. And these are things that I realized much later, because the first time I played Last of Us was 10 years ago. So they do a perfect job in the prologue at showing you Sarah. Sarah will be cocky. She's very Ellie-ish. She's very Ellie. Like, you can tell that these two are the same. So then, by being close, by proximity with Ellie, Joel was reminded what it is to get at. He's reminded of how much fun it was, how much he cared about his daughter, how much he missed being had. And then he becomes softer and he takes care of her. And at the end, they're saying, hey, Ellie is infected, and because Ellie is, I'm gonna have a value, so I'm gonna do something I don't like doing, but I have to do. Fuck, I'm gonna have to research.